જય શ્રી કૃષ્ણ, જય રામેશ્વર, નમસ્તે. ગીતા રિસાઇટલનું આજે મહાત્મ્ય વધી જાય છે, કારણ કે આજે આપણે ગીતા રિસાઇટલનો જે ચાન્ટિંગ કાર્યક્રમ ગુરુ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે કરી રહ્યા છીએ. અને આપણા શાસ્ત્રમાં તો કહ્યું છે કે કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુમ. જગત માત્રના ગુરુ સ્વરૂપે કૃષ્ણ ભગવાન, અને કૃષ્ણ ભગવાને ગુરુ સ્વરૂપે આપણને ગીતામૃત આપ્યું, અને એ જ ગીતામૃતનો આજે આપણે પાઠ કરીએ છીએ. એ આપણા સૌ માટે અત્યંત સદભાગી દિવસ છે. આપણી પરંપરા એટલે ટ્રેડિશન પ્રમાણે ગીતા ધ્યાન અને મહાત્મ્યથી ગીતા ચાન્ટિંગ શરૂ કરીશું. ઓમ પાર્થાય પ્રતિબોધિતાં ભગવતા નારાયણેન સ્વયં વ્યાસેન ગ્રથિતાં પુરાણમુનિના મધ્યે મહાભારતમ અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી ભગવતી મષ્ટાદશાધ્યાયિની મમ્બત્વામનુસંદધામિ ભગવત ગીતે ભવદ્વેષિણમ. નમોસ્તુ દેવ્યાસ વિશાલબુદ્ધે પુલ્લારવિંદાયત પત્રનેત્ર તેન ત્વયા ભારતતૈલપૂર્ણ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. પ્રપન્ના પારિજાતાય તોત્રવૈત્રેકપાણય જ્ઞાનમુદ્રાય કૃષ્ણાય ગીતામૃતદુહે નમઃ. વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ. ભીષ્મદ્રોણ તથા જયદ્રથજલા ગાંધારનીલોત્પલા શલ્યગ્રાહવતી કૃપેણ વહની કર્ણેન વેલાકુલા. અશ્વત્થામવિઘોરમકરા દુર્યોધનાવર્તિની સોત્તીર્ણા ખલુ પાંડવૈર્ણનદી કૈવર્તક કેશવ. પારાશર્યવચઃ સરોજમમલં ગીતાર્થગંધોત્કટં માનાખ્યાનકકેસરં હરિકથા
सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भासतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनो श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवै वेदैः साङ्गपमोग्रपद्युपदै निश्चेतयान्ति यः सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. Synopsis of the Gita, Chapter 1, entitled The Yoga of Dejection of Arjuna. Description of the principal warriors on both sides were their fighting qualities. Blowing of conches by the warriors on both sides. Arjuna observes the warriors drawn up for battle. Overwhelmed by infatuation, Arjuna gives expression to his faint heartedness, tenderness, and grief. प्रथम अध्याय अर्जुन विषादो धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय Dhritarashtra said, Sanjaya, gathered on the sacred soil of Kurukshetra, eager to fight, what did my children and the children of Pandu do? सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्युतों दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् સંજય બોલ્યા દેખી પાંડવની સેના ઉભેલી વ્યુહને રચી દ્રોણાચાર્ય કની પહોંચી રાજા દુર્યોધને કહ્યું. Sanjaya said, At that time, seeing the army of the Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhana spoke the words. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं युधां दुप्रदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता દુર્યોધન બોલ્યા જુઓ આચાર્ય આ મોટી સેનાઓ પાંડવો તણી તમારા બુદ્ધિમાન શિષ્ય દ્રૌપદી વ્યુહમાં રચી. Duryodhana spoke, Behold, Master, the mighty army of the sons of Pandu, arrayed for battle
by your talented pupil Drishtadyumna, son of Draupada. अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ અહીં સુરાધનુર્ધારી ભીમ અર્જુન શારણી યુયુધાન વિરાટેય દ્રુપદેય મહારથી. Here are heroes, mighty archers, equal in battle to Bhima and Arjuna, Yuyudhana, Virata, and Draupada, the Maharatha Drupada. दृष्टकेतुश्च कीतानां काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव કાશીને બિનાસુરા નરેન્દ્રો દૃષ્ટકેતુએ કે ચેકિતાન તથા રાજા પુરુજિત કુંતી ભોજનો. Drishtaketu, Chaiketana, the valiant king of Kasi, Purujit, Kunti Bhoja, and the eminent men Saibya. युधामन्युष विक्रान्त उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा पराक्रमी युधामन्यु उत्तमोजा प्रतापवान सौभद्र द्रौपदी पुत्रो बधाए जय महारथी. The heroic Yudhyumana and the Utmojas, Abhyumana, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi, all of them Marathas. पाकं तु विशिष्टाये तानि भूतद्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञाथं तान् ब्रवीमिति આપણા પક્ષના મુખ્ય તેય આચાર્ય ઓળખો જાણવા યોગ્ય જે મારા સેનાના નાયકો કહું. O best of Brahmanas, know them also, who are the principal warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mention them below. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च आप भीष्म तथा कर्ण संग्राम विजयी कृप अश्वत्थामा विकर्णेय सोमदत्त तनोसुत. Yourself and Bhishma and Karna and Kripa, ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarna, and Bhaurishvara, the sons of Somadatta. अन्ये च बहवः सूरा मदर्थत्याक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहारणा सर्वे युद्धविशारदा બીજા એ બહુ છે સુરા હું કાજે જીવ જે ત્યજે સર્વે યુદ્ધ કરા પૂર્ણ અસ્ત્ર શસ્ત્રો વડે સજ્યા. And there are many other heroes equipped with various weapons and missiles who have staked their lives for me, all skilled in warfare. पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् અગણ્ય આપણી સેના જેના રક્ષક ભીષ્મ છે ગણ્ય છે એમની સેના જેનો રક્ષક ભીમ છે. This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhima, is easy to conquer. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि જેને જે ભાગમાં રાખ્યા તે તે સૌ મોરચે રહી ભીષ્મની સર્વ બાજુથી રક્ષા સૌ કરજો ભલી. Therefore, stationed in your respective positions on all fronts, do you all guard Bhishma in particular on all sides? तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः श्रीमहानन्दं
हनादं विनोद्योचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् સંજય બોલ્યા, એનો વધારવા હર્ષ કરીને સિંહનાદ ત્યાં પ્રતાપી વૃદ્ધ દાદાએ બજાવ્યો શંખ જોરથી. The grand old man of the Kaurava race, the glorious grand uncle Bhishma, cheering up Duryodhana, roared terribly like a lion and blew his conch. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखा सह सेवाभ्यहन्यन्त शब्दोऽस्तु मूलोऽभवत् પછી તો શંખ ભેરીને નગારા રણસિંગડા વાગ્યા સૌ સામટા એનો પ્રચંડ ધ્વનિ ઉપજ્યો. Then conches, kettle drums, tabors, drums, and trumpets suddenly blared forth, and the noise was tumultuous. ततः श्रेते हर्ये युक्ते महति शन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु એ પછી શ્વેત અશ્વથી જોડાયેલા મહારથે બેઠેલા માધવે પાર્થે વગાડ્યા દિવ્ય શંખ બે. Then, seated in a glorious chariot drawn by white horses, Shri Krishna as well as Arjuna blew their celestial conches. पाचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौद्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरा પાંચજન્ય ઋષિકેશે દેવદત્ત ધનંજય વાયો પૌંડ મહાશંખ ભીમ કર્મા વૃકોદરે. Shri Krishna blew his conch named Pankajanya, Arjuna Devadatta, while Bhima of terrible deeds blew his great conch Pondra. अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको अनंत जयनी राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलेशः देवे सुघोषो मणिपुष्पक. King Yudhishthira, son of Kunti, blew his conch Ananta Vijaya, while Nakula and Sahadeva blew theirs, known as Sughosa and Manipushpaka, respectively. काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित शिखंडी महारथी दोस्तदुमन विराटेय अपराजित सात्यकी. The king of Kasi, an excellent archer, the Maharatha Sikandin, Drishtadyumna and Virata, and the unconquered Satyaki. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक्. द्रुपद द्रौपदी पुत्र अभिमन्यु महाभुज शहूये सर्वबाजुति शंखो फूक्या जुदा जुदा. Drupada and the sons of Draupadi, O Lord of earth, and the son of Subhadra, of mighty arms, all together blew their respective conches from all sides. सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. ए घोष कौरवो केरी छाती ना कटका कर्या अने आकाश ने पृथ्वी भयागजी भयंकर. And the terrible sound, echoing through heaven and earth, rent the hearts of Drashtra's sons. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
तात राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते तनुरुद्यम्य पाण्डव ત્યાં શસ્ત્ર ચાલવા તાણે કૌરવોને કપી ધ્વજે વ્યવસ્થાથી કડા બાળી ઉઠાવ્યું સ્વધનુષ્યને. Then beholding the sons of Dhritarashtra drawn up on the battlefield, ready to begin the fight, Arjuna, whose flag bore the Hanuman. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह्यं महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यं मेच्युतम् ને ઋષિકેશને આવું કહ્યું વેણ મહીપતે અર્જુન બોલ્યા બંને આ સૈન્યને મધ્યે લો મારો રથ અચ્યુત. Raising his bow, Arjuna thus spoke to the Lord Shri Krishna. O Achyuta, immortal, Lord of the earth, please draw up my chariot between the two armies. आवदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. જ્યાં સુધી નિરખું કોણ ઊભા આ યુદ્ધ ઈચ્છતા ને કોણ મુજ સાથે આ રણ સંગ્રામ ખેલશે. So that I may observe those who must fight on my side and those who must fight against me. योद्धस्य मानवेक्षेऽहं य एत्रं समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धप्रिय चिकीर्षव. અહીં ટોળે વળેલા આ યોદ્ધાઓ જોઉં તો જરા પ્રિય જે ઈચ્છતા યુદ્ધે દુર્યોધન કુબુદ્ધિનું. I shall scan the well-wishers in this war of evil-minded Duryodhana, whoever has assembled on this side and are ready for the fight. संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशं गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्. સંજય બોલ્યા ગુડાકેશ તણા આવા વેણને માધવે સુણી બે સૈન્ય વચ્ચમાં ઊભો કીધો ઉત્તમ એ રથ. Sanjaya said, O king, thus addressed by Arjuna, Shri Krishna placed the magnificent chariot between the two armies. भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वे साच महीक्षिताम् उर्वाच पाथ पश्यन्तन् समवेतान् कुरुनिते. ભીષ્મને દ્રોણની સામે ને સૌ રાજા ભણી ફરી બોલ્યા માધવ જો પાર્થ કૌરવોના સમૂહ આ. Facing Bhishma and Drona and all the kings, Sri Krishna said, Arjuna, behold this Kauravas assembled here. तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा. त्या દીઠા અર્જુને ઊભા બંને સૈન્યને વિશે ગુરુઓ બાપને દાદા મામાઓ ભાઈઓ સખા. Standing there, Arjuna then held in both armies paternal uncles, grandfathers, teachers, maternal uncles, cousins, sons, grandsons, comrades. श्वशुरान् सुहृदः चैव सेनरो युवयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्. સસરા દીકરા પૌત્ર સરદો સ્વજનો ઘના આવા સર્વે સગાવાલા ઉભેલા જોઈ અર્જુન. Fathers-in-laws and benefactors, arrayed on both sides, he, Arjuna, the son of Kunti, then gazed at all those kinsmen before him.
कृपया पर्याविष्टो विसीदन्ति अर्जुनुवाच द्रष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुषुषमुपस्थितम् અત્યંતરાંક ભાવેશુ બોલ્યા ગળોગળા થઈ. અર્જુન બોલ્યા, દેખી આ સ્વજનોને સામે ઉભેલા યુદ્ધ ઈચ્છિતા. Then his heart melted with pity, and in sadness, Arjuna thus spoke, O Krishna, when I see all these, my own people thirsting for battle, सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुशुष्यति वेपतुष्य शरीरे मे रोमहश्च च जायते ગાત્રો ઢીલા પડે મારા, મોઢામાં શોષ ઉપજે, કંપારી દેહમાં ઉઠે, રૂવાટા થાય છે ખડા. My limbs fail me, and my throat is parched. My body trembles, and my hair stands on end. गान्धिवं संसते हस्तात् त्वकचेव परिदह्यते न च शक्तोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः ગાંડીવ હાથથી છૂટે, વ્યાપે દાહે ત્વચા વિશે, રેહવાય નહીં ઊભા, જાને મારું ભમે મન. The bow Gandiva slips from my hand, and my skin burns. I cannot keep quiet, for my mind is in tumult. पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ये अवड़ा सर्वे मने देखाय केशव जो नहीं कहीं श्रेय हणिने स्वजनो रणे And Keshava, I see such omens of evil. What good can come from the killing of my kinsmen in battle? न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा નથી હું ઈચ્છતો જીત નહીં રાજ્ય નહીં સુખો રાજ કે ભોગ કે જીવ્યું અમારે કામનું કશું Krishna, I do not covet victory, nor kingdom, nor pleasures. Govinda, of what use will kingdom, or luxuries, or even life to be to us? अर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युते प्राणां त्यक्त्वा धनानि च ઈચ્છીએ જે મને કાજે રાજ્ય કે ભોગ કે સુખો તે આ ઉભારણે આવી તજીને પ્રાણ વૈભવો When those for whose sake I desire these things stand here about to sacrifice their property and their lives, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा ગુરુઓ બાપને બેટા દાદા પોતા વળી ઘણા મામાઓ સસરા સાડા સંબંધી સ્વજનો બધા teachers, fathers, and grandfathers, sons and grandsons, uncles, fathers in law, brothers in law, and other relatives. एतान्न हन्तमिच्छामि धृतो भीमधुसूदन अपि त्रिलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते ન ઈચ્છો હણવા આશૌ ભલે જાતે હણાવું ત્રૈલોક્ય રાજ્ય કાજે પૃથ્વી કારણ કેમ તો Those slain by them,
I would not. O Mother Sudana, seek to slay them for the sake of domination over the three worlds. How then for the earth? निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन હણીને કૌરવો સર્વે અમારું પ્રિય શું થશે અમને આતતાઈને હણિયાનું પાપ કેવળ. Krishna, how can we hope to be happy, slaying the sons of Dhritarashtra, killing these desperados? Sin will surely take hold of us. तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव ન હણવા યોગ્ય કૌરવો અમબંધુઓ સ્વજનોને હણી કેમ પામીએ સુખને અમે. Therefore, Krishna, it does not behove us to kill our relations, the sons of Dhritarashtra, for how can we be happy after killing our own kinsmen? यद्यपत्येन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् લોભથી વણસી બુદ્ધિ તેથી એ પેખતા નથી કુળક્ષયે થતો દોષ મિત્રદ્રોહેય પાપ છે. Although these men, blinded by greed, see no guilt in destroying their kin or fighting against their friends. कुलक्षयकृतं दोषं कथं न ज्ञेय अस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन વડવા પાપથી આવા અમે કામ ન વિચારવું કુળક્ષયે થતો દોષ દેખતા સ્પષ્ટ જો અમે. Why should we not learn to recoil from such a sin? O Janardana, we who see evil in the destruction of a family. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवत्युत કુળક્ષયે થતો નાશ કુળ ધર્મો સનાતન ધર્મ નાશે કુળે આખે વર્તે આણ અધર્મની. Age-long family traditions disappear with the destruction of a family, and virtue having been lost, vice takes hold of the entire race. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्णशङ्करः. धर्म व्यापता म्लाज लुटाय कुरनारनी कुरस्त्रियो थये भ्रष्ट वर्णशंकर निपजे. With the preponderance of vice, Krishna, the women of the family become corrupt, and with the corruption of woman, O descendant of Vrishni, there ensures an intermixture of castes. शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः. नरक ज पड़े तेथी कुर ने कुर घातको पितरो ए पड़े हेठा नमये पिंड तर्पण. Admixture of blood damns the destroyers of the race, as well as the race itself. Deprived of the offerings of rice and water, shraddha, tarpana, etc., remains of their races also fall. दोषैरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारके
उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलघातक न आवा दोषे शंकरकारक उखड़े जाति धर्मों ने कुल धर्मो सनातन. Through these evils, bringing about an intermixture of castes, the age-long caste traditions and family customs of the killers of kinsmen get extinct. उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम उखड़े जे मनुष्योना कुरना धर्म ते मनो સદાય નરકે વાસ એવું છે સાંભળ્યું અમે. Krishna, we hear that men who have lost their family traditions dwell in hell for an indefinite period of time. अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः અહો કેવું મહાપાપ માંડ્યું આદરવા અમે કે રાજ્ય સુખના લોભે નીકળ્યા હણવા સગા. Oh, what a pity! Though possessed of intelligence, we have set our mind on the commission of a great sin, in that, due to lust for throne and enjoyment, we are intent in killing our own kinsmen. यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ન કરતા પ્રતિકાર મને નિશસ્ત્ર ને હણી રણમાં કૌરવો શસ્ત્રે એમાં ક્ષેમ મને વધુ. It would be better for me if the sons of Dhritarashtra, armed with weapons, killed me in battle while I was unarmed and unresisting. सञ्जयुवाच एवमुक्त्वार्जुना शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस સંજય બોલ્યા આમ બોલી રણે પાર્થ ગયો બેસી રથાસને ધનુષ્ય બાણને છોડી શોક ઉદ્વેગથી ભર્યો. Sanjaya said, Arjuna, whose mind was agitated by grief on the battlefield, having spoken thus, and having thrown aside his bow and arrows, sank into the hinder part of his chariot. ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. Thus, in the Upanishads sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the first chapter entitled The Yoga of Dejection of Arjuna. Chapter 2, entitled Sankhya Yoga, the Yoga of Knowledge. Arjuna and Shri Krishna discussing Arjuna's faint-heartedness. Sankhya Yoga, the Yoga of Knowledge, described. The Kshatriya's duty to engage himself in fight. Karma Yoga, the Yoga of selfless action, described. Marks of the man of stable mind and his glories described.
सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लाव्यं मास्मकमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव श्रिताः प्रमुखेदार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एव भुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नहोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्राज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगता सूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु न सं न त्वां नेमे जना क्षिपाः न chaiva न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धारस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तं तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन् चेते पुरुषं पुरुषार्षभा
Samadukha Sukadiram So Mritatvaya Kalpate Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate satah. Uphayorapi drishtantas tvanayostatvadarshibhih. Avanishu tu tadvidhi yena sarvimnatam tatam. Vinasham vavyasya vyasya nakashchit kartumarhati. Antavanta ime deha nityasya sharirinah. Anashino prameyasya tasmadyutyasvabharatam. Ya enam vekti hantaram yaschainam manyate hatam. Uphautau na vijanito nayam hanti nahanyate. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अचेजोऽयमदाह्योऽयम् अक्लेजो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्तनुर्अचलोऽयं सनातनः Avyaktoyamachintyoyam avikaryoyamuchyate tasmadevam viditvainam nanushocittumarhasi atha chainam nityajatam nityam vamanyase mritam तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्तमाद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धश्रेयोऽन्यः
प्रियस्य न विद्यते यद्रश्चया चोपपन्नं स्वकर्द्वारमपाव्रतं सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिद्वशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् स्वभावी तस्य चाकीर्तिम् अरनादतिरिच्यते भयाद्रनादुपरतं स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवक्ष्यावारंश्च बाहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सम्मर्थ्यं तत्तो दुःखातरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युधाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेह विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्स्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यावसायत्मिका बुद्धिः एकेहा कुरुनन्दन आहो साखाय अनन्तश्च बुद्धायो व्यावसायिनम् पार्थ नन्यद् अस्तीति वादिनाम् कामात्माना स्वकामार्था जन्म कर्म फलप्रदम् क्रियाविशेषबहुलं भोगैश्वर्यागतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां व्यापार्थचेतसम् व्यावसायत्मिका बुद्धिः समतां न विधीयते Traigunya Visaya Veda Nistraigunya Bhavarjuna Nirdvandvu Nityasatvastu Niryugakshema Atmavan Yavanartha Udapane Sarvata Sampluto Dakai
तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वा कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगा उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगाधनञ्जय बुधौ शरणमन्विच्छ कृपणफलहेतवान् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृता दुष्कृते तस्मात् योगया युज्य स्वयोगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मन्यनीषिणा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समातवाचला बुद्धिः सदा योगमावप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितादिः किं प्रभाषिता किमासिता व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तथात् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानि वा सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते
Yatato hiyapi konteya purusasya vishapishita indriyani pramatini haranti prasabam manaha. Tani sarvani samyamya yukta asita matparaha vashihi yasyendriyani tasya prajna pratishtita ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु भजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते Rodad Avati Samoha Samoha Smriti Brahmama Smriti Brangshad Bhutinasho Bhutinashat Pranashyati Ragadvesha Vyuktaistu Vishayan Indriyaishcharan Atma Vashyar Videyatma Prasodam Adhikachati प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य पजायते प्रसन्ना चित्तासु यशु बुद्धि parvatishtate nasti buddhirayuktasya na chayuktasya bhavana cha chapha na chaphavayata shantira shantasya kuta sukham. Indriyam hi charatam yanmano nu vihidyate tadasya harati prajnam vayurnavami vambasi tasmadya mahabaho nigrihatani sarvasa indriyani indriyate vyasye prajna pratishtita. Yanisha Sarvabhutanam Tasyam Jagrati Samyami Yasyam Jagrati Bhutani Sanisha Pashyato Mune Apuryamanam Achala Pratishtam Samudram Pravishanti Yadvate Tadvat Kamayam Pravishanti Sarve Sa Shanti Mapnoti Na Kamakami Vihaya kamanya sarvan Pumanscharati nispriya nirmamo nihankara sa shantimarigacchati esha brahmi stiti bharta nainam prapya vimuyati stitva asya mantakalepi brahmanirvanam richati.
સંજય બોલ્યા, આમ એ રંક ભાવે ને આંસુ એ વ્યગ્ર દ્રષ્ટિથી સોચતા પાર્થને આવા વચનો માધવે કહ્યા. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, ક્યાંથી મોહતને આવો ઉપજ્યો વસમી પડે. નહીં જે આર્યને શોભે સ્વર્ગનો યશ જે હરે. માતું કાયર થા પાર્થ તને આગત તું નથી. હૈયાના દુબળા ભાવ છોડી ઉઠ પરંતપ. અર્જુન બોલ્યા, મારે જે પૂજવા યોગ્ય ભીષ્મને દ્રોણ તે પ્રતિ કેમ હું રણ સંગ્રામે બાણોથી યુદ્ધ આદરું. વિના હળીને ગુરુઓ મહાત્મા ભિક્ષા વડે જીવવું એ સારું. હળી અમે તો ગુરુ અર્થ વાંચું લોહી ભર્યા માણસો ભોગ લોકે. થાય અમારા જય એમ નોવા ક્ષમા અમારું હિત એ ન સૂઝે. જેને હળી જીવયે ગમેના સામા કદાતે ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્રો. સ્વભાવ મેટ્યો મુજરાંક ભાવે ન ધર્મ સૂજે તમને હું પૂછું. બોધો મને નિશ્ચિત શ્રેય જેમાં છું શીશ આવ્યો શરણે તમારો. સમુદ્રને ક્ષત્ર વિનાનું રાજ્ય મળે જગે કે સુરલોક માએ. તો એ ન દેખું કય શોક તાડે મારી બધી ઇન્દ્રિયો તાવનારો. સંજય બોલ્યા, પરંતપા ગુદાકેશે આમ ગોવિંદને કહી, હું તો નહીં લડું એવું બોલી મૌન ધર્યું. પછી સામ બે સૌન્યની વચ્ચે વેદે વ્યાપેલ પાર્થને હસતાશુ ઋષિકેશ આવા વચને કહ્યા. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ભગવાન બોલ્યા, ન ઘટે ત્યાં કરે શોખ ન વાતો જ્ઞાનની વધે. પ્રામો ગયા રહ્યા એનો જ્ઞાનીઓ શોખ ના કરે. હું તું કે મહી પાડો પૂર્વ કર ક્યારે હતા નહીં. ન હૈશું ભવિષ્યોએ એમ તું જાણતો રહે. દેહીને દેહમાં આવે બાલ્ય જોવંદને જરા. તેમ આવે નહીં દેહ નવા દેહ એમાં
મુજને ધરીના સ્પર્શથી વિશ્વનો જાણ શીતોર્ણ સુખ દુઃખદા અનિત્ય જાય ને આવે તેને અર્જુન લે સહી એ પીટીને શોખે જને સમેજે સુખ દુઃખમાં તે ધીર માનવી થયા પામવા યોગ્ય મોક્ષને અસત્યને અસ્તિત્વ નથી નાશેય સત્યનો નિહાર્યો તત્વદર્શીએ આવો સિદ્ધાંત બેવનો જાણે જે અવિનાશી તે જેથી વિસ્તાર્યું આ બધું એ અવ્યય તણો નાશ કોઈ ન કરી શકે અવિનાશી પ્રમાતીત નિત્ય દેહી તણા કહ્યા શરીરો અંતવાળા આ તેથી તું જૂજ અર્જુન જે માને કે હળે છે એ જે માને એ હળાય છે બંને તત્વ જાણે ના હળે ના એ હળાયના ન જન્મ પામે ન કદાપી મૃત્યુ નોટો ન એકે ન હશે ન પાછો અજન્મ એ નિત્ય સદા પુરાણ હારે શરીરે ન હળાય એ તો જે એને જાણીતો નિત્ય અવિનાશી અજ અવ્યય નર તે કે મને કોને હરાય અઠવા હળે ત્યજી રચીના થયેલા વસ્ત્રો લે છે નવા જેમ મનુષ્ય બીજા ત્યજી જીણા શરીર તેમાં પામે નવા અન્ય શરીર દેહી પાડતું ન એને બિંજવે પાણી ન એને વાયુ સુકવે છેડાય ના બળે નાએ ન પિંજાય સુકાય ના સર્વવ્યાપક એ નિત્ય સ્થિર નિશ્ચળ શાશ્વત એને અચિંત્ય આવ્યક્ત નિર્વિકાર કહે વળી તેથી એવો પિછાણીએ તેને શોખ ઘટે નહીં નો ને જો માને તું આત્માના જન્મ મૃત્યુ ક્ષણે ક્ષણે તો એ તારે મહાબાહુ આવો શોખ ઘટે નહીં જન્મ્યાન્યુ નિશ્ચયે મૃત્યુ મુવાનો જન્મ નિશ્ચયે માટે જે ન તળે તેમાં તને શોખ ઘટે નહીં અવ્યક્ત આદિભૂતોનું મધ્યમાં વ્યક્ત બાસતું વળી અવ્યક્ત ખેસ અંતે એમાં ઉદ્વેગ જોગશું આશ્ચર્ય શુકો ઇનિહાળ તુએ આશ્ચર્ય શું એ મવડે વળી કો
आश्चर्य सुअन्य सुनेय कोई सोनिया छता को समझे न तेने સદા અવચ્ય એ દેહી સગડાના શરીરમાં કોઈએ પૂતનો તેથી તને શોક ગતે નહીં વળી સ્વધર્મ જોતાએ ના તારે ડરવું ગતે ધર્મયુક્ત થકી બીજું શ્રેય ક્ષત્રિયને નથી અનાયાસે ઉગાડું જ સ્વર્ગનું દ્વાર સાંપડ્યું ક્ષત્રિયો ભાગ્યશાળી છે તે પામે યુદ્ધ આસમો માટે આ ધર્મ સંગ્રામમાં આવો જો ન કરી શકું તો તું સ્વધર્મને કીર્તિ છોડી પામીશ પામને અખંડ કરશે વાતો લોકો તારી અકીર્તિની માની પુરુષને કાજે આશક્તિ મૃત્યુથી વધુ ડરીને રણતે તાણ્યો માનશે સૌ મહારથી રહ્યો સામાન્ય જેઓમાં તુચ્છ તેને જતું થશે ન બોલ્યા ના ઘણા બોલશે તુજ શત્રુઓ નિંદશે તુજ સામર્થ્ય એથી દુઃખ કયું વધે હરાય પામશે સ્વર્ગ જીત્યે ભોગવશે મળી માટે પાર્થ ખડા થાતું યુદ્ધાર્થે દિત નિશ્ચયે લાભ હાનિ સુખો દુઃખો હાર જીતે કરી સમ પછી યુદ્ધાર્થ સજ્જ તો ન પાપ થશે તને કહી આ સાંખ્યની બુદ્ધિ હવે સાંભળ યોગની જે બુદ્ધિથી થયે યુક્ત તોડાશે કર્મ બંધન આદર્યું વરસે નાને વિઘ્ન ના ઉપજે અહીં સ્વલ્પે આ ધર્મનો અંશ ઉઘારે ભયથી વડા એમાં મનુષ્યની બુદ્ધિ એક નિશ્ચયમાં રહે અનંત બહુ શાખાળી બુદ્ધિ નિશ્ચયહીનની અલ્પ બુદ્ધિ જનો પાર્થા કામ સ્વર્ગ પરાયના વેદવાદ વિશે ભગ્ન આવી જે કર્મકાંડની જન્મ કર્મ ફળો દેતી ભોગ ઐશ્વર્ય સાધતી વાણીને ખીલવી બાલે આદિ અન્ય કશું નથી ભોગ ઐશ્વર્યમાં ચોથ્યા હરાઈ બુદ્ધિ એ વડે એમની બુદ્ધિની નિષ્ઠા ઠરે નહીં સમાધિમાં ત્રિગુણાત્મકા વેદાર્થો થા ગુણાતીત આત્મવાન નિશ્ચિત યોગને ક્ષેમે નિર્દ્વંદ્વે નિત્ય સાત્વવાન નીરે ભરેલ સર્વત્ર
તળાવે કામ જેટલું તેટલું સર્વ વેદોમાં વિજ્ઞાની બ્રહ્મનિષ્ઠને કર્મે જ અધિકારી તું ક્યારેય ફળનો નહીં માહો કર્મ ફળે દ્રષ્ટિ માહો રાગ અકર્મમાં કરયોગે રહી કર્મ એમાં આસક્તિને ત્યજી યશાયશ સમામાની સમતા તેજ યોગ છે અત્યંતહીન તો કર્મ બુદ્ધિયોગ થકી ખરે શરણું બુદ્ધિમાં શોધ રાંક જે ફળવાંછતા બુદ્ધિયોગી અહીં છોડે પાપને પુણ્ય બેઉએ માટે થાયોગમાં યુક્ત કર્મે કૌશલ યોગ છે બુદ્ધિયોગી વિવેકી એ ત્યાગીને કર્મ ના ફળે જન્મ બંધનથી છૂટી પહોંચે નિર્દોષ ધામને મોહનો કરણો જ્યારે તારી બુદ્ધિ તરી જશે શૂન્યું ને સૂણવું બાકી બેય નિર્વેદ આવશે સૂણી બહુ ગુજાયેલી તારી બુદ્ધિ થશે સ્થિર અચંચળ સમાધિસ્થ ત્યારે તું યોગ પામશે શ્રી અર્જુન બોલ્યા સમાધિમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ જાણવો કેમ કેશવ બોલે રહે ફરે કેમ મુનિ જે સ્થિર બુદ્ધિનો શ્રી ભગવાન બોલ્યા મનની કામના સર્વે છોડીને આત્મમાં જજે રહે સંતુષ્ટ આત્માથી તે સ્થિત પ્રજ્ઞ જાણવો દુઃખે ઉદ્વેગના ચિત્તે સુખોની ઝંખના ગઈ કયા રાગ ભય ક્રોધ મુનિ તે સ્થિર બુદ્ધિનો આસક્તિ નહીં જે ક્યાંય મળે કાંઈ શુભાશુભ ન કરે હર્ષ કે દ્વેષ તેની પ્રજ્ઞા થઈ સ્થિર કાચબો જેમ અંગોને તેમ જે વિષયો થકી સંકેલે ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ તેની પ્રજ્ઞા થઈ સ્થિર નિરાહારી શરીરીના તળે છે વિષયો છતાં રસ રહી જતો તેમાં તે તરે પેઘતા પરમ પ્રયત્નમાં રહે તોય શાળાએ નરના હરે મનને ઇન્દ્રિયો મસ્ત વેગથી વિષયો ભણે યોગથી તે વશે રાખી રહેવો મત્પરાયણ ઇન્દ્રિયો સંયમે જેની તેની પ્રજ્ઞા થઈ સ્થિર વિષયોનું રહે ધ્યાન તેમાં આસક્તિ ઉપજે જન્મે આસક્તિથી કામ
કામથી ક્રોધ નીપજે ક્રોધથી મૂઢતા આવે મૂઢતા સ્મૃતિને હરે સ્મૃતિ લોપે બુદ્ધિ નાશ બુદ્ધિ નાશે વિનાશ છે રાગને દ્વેષ છૂટેલી ઇન્દ્રિયો વિષયો ગ્રહે વિષેન્દ્રિય સ્થિરાત્મા જે તે પામે છે પ્રસન્નતા પામ્યે પ્રસન્નતા તેના દુઃખો સૌ નાશ પામતા પામ્યો પ્રસન્નતા તેની બુદ્ધિ શીઘ્ર બને સ્થિર અયોગીને નથી બુદ્ધિ અયોગીને ન ભાવના ન ભાવહીનને શાંતિ સુખ ક્યાંથી અશાંતને ઇન્દ્રિયો વિષયે દોડે તે પૂઠે જે વહે મન દેહીને હરે બુદ્ધિ જેમ વાનાવને જરે તેથી જેને બધી રીતે રક્ષેલી વિષયો થકી ઇન્દ્રિયો નિગ્રહે રાખી તેની પ્રજ્ઞા થઈ સ્થિર નિશા જે સર્વભૂતોની તેમાં જાગૃત સંયમી જેમાં જાગે બધા ભૂતો તે જ્ઞાની મુનિને નિશા સદા ભરાતા અચલ પ્રતિષ્ઠ સમુદ્રમાની બધા પ્રવેશે જેમાં પ્રવેશે સહુ કામ તેમાં તે શાંતિ પામે નહીં કામ કામી છોડીને કામના સર્વે ફરે છે નર નિષ્ઠ અહંતા મમતા મૂકી તે પામે શાંતિ ભારત આ છે બ્રહ્મ દશા એને પામે ના મોહમાં પડે અંતકાળે રાખી બ્રહ્મ નિર્વાણ મેળવે Sanjaya said, Krishna then addressed the following words to Arjuna, who was, as mentioned before, overwhelmed with pity, whose eyes were filled with tears and agitated, and who was full of sorrow. Shri Bhagavan said, Arjuna, how has this infatuation overtaken you at this odd hour? It is shunned by noble souls. Neither will it bring heaven nor fame to you. Yield not to unmanliness, Arjuna. It does not befit you. Shaking off this paltry faint-heartedness, stand up, O scorcher of enemies. Arjuna said, how, Krishna, shall I fight Bhishma and Drona with arrows on the battlefield? They are worthy of deepest reverence, O destroyer of foes. It is better to live on alms in this world without slaying these noble elders, because even after killing them, we shall after all enjoy only blood-stained pleasures in the form of wealth and sense enjoyments. We do not even know which is preferable for us, to fight or not to fight. Nor do we know whether we shall win or whether they will conquer us. Those very sons of Dhritarashtra, killing whom we do not even wish to live, stand in the enemy ranks.
my very being tainted by the vice of faint-heartedness, and my mind puzzled with regard to duty, I am asking you, tell me that which is decidedly good. I am your disciple. Pray instruct me who have put myself into your hands. For even on obtaining undisputed sovereignty and an affluent kingdom on this earth and lordship over the gods, I do not see any means that can drive away the grief which is drying up my senses. Sanjaya said, O king, having thus spoken to Sri Krishna, Arjuna again said to him, I will not fight, and became silent. Then, O Dhritarashtra, Sri Krishna, as if smiling, addressed the following words to sorrowing Arjuna in the midst of the two armies. Sri Bhagavan said, Arjuna, you grieve over those who should not be grieved for, and yet speak like the learned. Wise men do not sorrow over the dead or the living. In fact, there was never a time when I was not, or when you or these kings were not. Nor is it a fact that hereafter we shall all cease to be. Just as boyhood, youth, and old age are attributed to the soul through this body, even so it attains another body. The wise man does not get deluded about this. O son of Kunti, the contacts between the senses and their objects, which give rise to the feelings of heat and cold, pleasure and pain, etc., are transitory and fleeting. Therefore, Arjuna, ignore them. Arjuna, the wise man to whom pain and pleasure are alike, and who is not tormented by these contacts, becomes eligible for immortality. The unreal has no existence, and the real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. Know that alone to be imperishable, which pervades this universe. For no one has power to destroy this indestructible substance. All these bodies pertaining to the imperishable, indefinable and eternal soul, spoken of as perishable, therefore Arjuna fight. They are both ignorant, he who knows the soul to be capable of killing, and he who takes it as killed. For verily the soul neither kills nor is killed. The soul is never born nor dies, nor does it become only after being born. For it is unborn, eternal, everlasting, and ancient. Even though the body is slain, the soul is not. Arjuna, the man who knows the soul to be imperishable, eternal, and free from birth and decay, how and whom will he cause to be killed? How and whom will he kill? As a man shedding worn-out garments takes other new ones. As a man shedding worn-out garments takes other new ones. Likewise, the embodied soul. Casting off worn-out bodies enters into others which are new. Weapons cannot cut it, nor can fire burn it. Water cannot wet it,
nor can wind dry it. For this soul is incapable of being cut. It is proof against fire, impervious to water, and undryable as well. This soul is eternal, omnipresent, immovable, constant, and everlasting. This soul is unmanifested, it is unthinkable, and it is spoken of as unmutable. Therefore, knowing this as such, you should not grieve. And Arjuna, if you should support this soul to be the subject of constant birth and death, even then you should not grieve like this. For in the case death is certain for the born and rebirth is inevitable for the dead, you should not therefore grieve over the inevitable. Arjuna, before birth beings are not manifested to our human senses. At death they return to the unmanifested again. They are manifested only in the interim between birth and death. So what occasion then for lamentation? Hardly anyone perceives the soul as marvelous. Scarce another likewise speaks thereof as marvelous, and scarce another hears of it as marvelous, while there are some who know it not even on hearing of it. Arjuna, the soul dwelling in the bodies of all, can never be slain. Therefore, you should not mourn for anyone. Besides, considering your own duty too, you should not waver, for there is nothing more welcome for a man of a warrior class than a righteous war. Arjuna, happy are the Kshatriyas who get such an unsolicited opportunity for war, which opens the door to heaven. Now, if you refuse to fight this righteous war, then shirking your duty and losing your reputation, you will incur sin. Nay, people will also pour undying infamy on you, and infamy brought on a man enjoying popular esteem is worse than death. And the warrior chiefs who thought highly of you will now despise you, thinking that it was fear which drove you from battle. And your enemies, disparaging your might, will speak many unbecoming words. What can be more distressing than this? Die, and you will win heaven. Conquer, and you enjoy sovereignty of the earth. Therefore stand up, Arjuna, determined to fight. Treating alike victory and defeat, gain and loss, pleasure and pain. Get ready for the fight. Fighting thus, you will not incur sin. Arjuna, this attitude of mind has been presented to you from the point of view of Jnana Yoga. Now here the same is presented from the standpoint of Karma Yoga, the yoga of selfless action. Equipped with this attitude of mind, you will be able to throw off completely the shackles of karma. In this path of disinterested action, there is no loss of effort, nor is there fear of contrary result. Even a little practice of this discipline saves one from the terrible fear of birth and death. Arjuna, in this yoga of disinterested action, the intellect is determinate and directed singly towards one ideal,
whereas the intellect of the undecided, ignorant men, moved by desires, wanders in all directions after innumerable aims. Only the ignorant speak in figurative language. It is they who extol the letter of the scriptures, saying, "There is nothing deeper than this." Consulting only their desires, they construct their own heaven, devising arduous and complex rites to secure their own pleasure and their own power, and the only result is rebirth. While their minds are absorbed with ideas of power and personal enjoyment, they cannot concentrate their discrimination on one point. Arjuna, the Vedas thus deal with the evolutes of the three gunas, modes of Prakriti, that is, worldly enjoyments and the means of attaining such enjoyments. Be thou indifferent to these enjoyments and their means, rising above pairs of opposites like pleasure and pain, etc. Established in the eternal existence, God, absolutely unconcerned about the supply of wants and the preservation of what has already been attained, and self-controlled. A Brahmana who has obtained enlightenment has the same use for all the Vedas as one who stands at the brink of a sheet of water overflowing on all sides as for a small reservoir of water. Your right is to work only, but never to the fruit thereof. Be not instrumental in making your actions bear fruit, nor let your attachment be to inaction. Arjuna, perform your duties established in yoga, renouncing attachment, and even-minded in success and failure. Evenness of mind is called yoga. Action with a selfish motive is far inferior to this yoga in the form of equanimity. Do you seek refuge in this equipoise of mind, Arjuna? For poor and wretched are those who are instrumental in making their actions bear fruit. Endowed with equanimity, one sheds in this life both good and evil. Therefore, strive for the practice of this yoga of equanimity. Skill in action lies in the practice of this yoga. For wise men possessing an equiposed mind, renouncing the fruit of actions, and freed from the shackles of birth, attain the blissful supreme state. When your mind will fully cross the mire of delusion, you will then grow indifferent to the enjoyments of this world and the next that have been heard of, as well as to those that are yet to be heard of. When your intellect, confused by hearing conflicting statements, will rest, steady and undistracted in meditation on God, you will then attain yoga for the lasting union with God. Arjuna said, Krishna, what is the definition, mark of a God-realized soul, stable of mind, established in samadhi, perfectly tranquility of mind? How does the man of the stable mind speak? How does he sit? How does he walk? Shri Bhagavan said, Arjuna, when one
thoroughly dismisses all cravings of the mind and is satisfied in the self through the joy of the self, he is called stable of mind. The sage whose mind remains unperturbed amid sorrows, whose thirst for pleasures has altogether disappeared, and who is free from passion, fear, and anger, is called stable of mind. He who is unattached to everything and meeting with good and evil, neither rejoices nor recoils, his mind is stable. When like a tortoise which draws in its limbs from all directions, he withdraws his senses from the sense object, his mind is stable. Sense objects turn away from him. Who does not enjoy them with his senses, but the taste for them persists? This relish also disappears in the case of the man of stable mind when he sees the Supreme. Turbulent by nature, the senses even of a wise man who is practicing self-control forcibly carry away his mind, Arjuna. Therefore, having controlled all the senses and concentrating his mind, he should sit for meditation, devoting himself, heart and soul, to me. For he whose senses are mastered is known to have a stable mind. The man dwelling on sense objects develops attachment for them. From attachment springs up desire, and from desire, unfulfilled, ensues anger. From anger arises infatuation. From infatuation, confusion of memory. From confusion of memory, loss of reason. And from loss of reason, one goes to complete ruin. But the self-controlled practicant, while enjoying the various sense objects through his senses, which are disciplined and free from likes and dislikes, attains placidity of mind. With the attainment of such placidity of mind, all his sorrows come to an end, and the intellect of such a person of tranquil mind, soon withdrawing itself from all sides, becomes firmly established in God. He who has not controlled his mind and senses can have no reason, nor can such an undisciplined man think of God. The unthinking man can have no peace. And how can there be happiness for one lacking peace of mind? As the wind carries away a boat upon the waters, even so of the senses moving among sense objects. The one to which the mind is joined takes away his discrimination. Therefore, Arjuna, he whose senses are completely restrained from their objects is said to have a stable mind. That which is night to all beings, in that state of divine knowledge and supreme bliss, the God-realized yogi keeps awake, and that the ever-changing, transient worldly happiness, in which all beings keep awake, is night to the seer. As the waters of different rivers enter the ocean, which though full on all sides remains undisturbed, likewise, he in whom all enjoyments merge themselves attains peace, not he who anchors after such enjoyments. He who has given up all desires and moves free from attachment, egoism, and thirst for enjoyment attains peace.
Arjuna, such is the state of the God-realized soul. Having reached the state, he overcomes delusion, and established in the state, even at the last moment, he attains Brahmic bliss. Om Tat Sat Iti Shrimad Bhagavad Gita's Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sankhya Yogo Nama Dvitiyodhyayaha. Thus, in the Upanishad, sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the second chapter entitled Sankhya Yoga, the yoga of knowledge. Chapter 3 entitled Karma Yoga or the Yoga of Action. Importance of the performance of duties detached way, according to both Jnana Yoga and Karma Yoga. The necessity of performing sacrifices, etc. The necessity for action on the part of the wise and even on the part of God Himself for the good of the world. Marks of the wise and the unwise, instructions about performance of action without attraction and repulsion, how to overcome desire. Arjuna Uvacha Chayasi Chet Karmanaste Mata Janatana Tatkim Karmani Kore Mam Niyojayasi Keshava Yamishrene Vavakena Udimmohayasi Vame Taddekam Vada Nishchitya Yena Shreyo Hamapnuyam. Shri Bhagavan Uvacha Lokesmin Tvi Vidanishta Pura Prokta Maya Naga Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. Na karmana manaramban naishkarmyam purushošnute na chasamya sana deva siddhim samadhi gacchati nahi kaschit kshanamapi chatutishta yakarmakrit karyate yavasha karma sarva prakriti jairgunai. Kamendriyani samyamya ya asti manasa smaran indriyatan vimudatma nityachara sapuchate yasindriyani manasa niyamya rapatirjuna karmendriye karma yoga Vasatthasha vashishyate niyam tam kurum karmatvam karma jajo yakarmana kariyata ichate na prasutye dakarmana yatna ta karmano ya Tralokayam karmana panna padam karma kute kiteya
Kuta Sangha Samachara Saha Yachna Prajashnstratva Purvacha Prajipati Anena Praswan Vishatyai Shavosta Savoshtita Kamutakur Devan Bhavayatanena Te Deva Bhavayantuha Istanbukan Hivo Deva Doshyante Yajna Avita Kirtantana Pradaya Vyo Yogote Stena Eva Saha Yajna Shista Ashina Santo Mutyante Sarva Kirvishya Punjate Te Tvam Papa Ye Panchayat Makarna Anand Avanti Utani Arjanyad Nasam Bhava Yajnad Bhavati Arjanyo Yajna Karma Samudbhava Karma Brahmud Bhavan Vidhi Brahmakshara Samudbhavam Tasmat Sarvagatam Brahma Nityam Yajne Pratishtitam. Ewa Savasitam Shaktam Nanuvataya Vihaya Agayurindriyaramo Moham Pata Achivati Tasmasmara Vasya Ratmatri Hasta Anawa Atmanya Vacha Sambuddha Tasya Karyam Navidyate Naivatasya Sritena So Akriteneha Tashana Nachasya Sarvabhutesu Ashi Yata Yapashraya तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिं तथा चानकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि Yat yata charati srestastata devi tarojana sacha pramana kurute lukastadavartate name partaste kurtvayam Risholoke Shachintana Nana Vapranavatrayam Vata Eva Cha Karmani Yadi Yam Navate Vatya Yatu Karmani Chandita
Mama Vatavartate Manushya Parta Sarvasha Utsi De Yurite Loka Na Kuryam Karma Chaedaham Sankarasya Chakarta Syamupahan Bhima Prajana Shakta Karman Vivamso Yatta Karwanti Bharata Kuryat Vidvamstata Shaktaschiko Shuloke Shangraham. Na Nabuti Vedam Jana Yeda Janam Karma Sanginam Jaseyet Sarvar Karmani Vidva Yukta Samacharan Prakte Kriyamana Nija Gune Karmani Sarvasha Ahankarami Mudvatma Karta Hamiti Manyate Tatva Vitu Mahabaho Guna Karma Vibhagayo Guna Guneshu Vartanta Iti Matva Nasajate Prakritir Guna Samudha Sajante Guna Karmasu Tana Kritsna Vido Mandan Kritsna Vina Vichalayet Mahi Sarvani Karmani Samyas Yadyat Machetasa Nirasir Nirmamo Bhutva Yudyasva Vigatachvara. ये मतं मिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशं मगच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः Arjuna Uvacha Atha Kena Prayuktoyam Pavam Charati Purushaha Anichannapi Vivashenya Aladiva Niyojitaha Shri Bhagavan Uvacha Kama Esha Krodha Esha Rajoguna Samudhavaha Mahasha No Mahapapma
Yenam iha vairinam Hume navriyate vanir Yatha tarsho malena cha Yatho bena rito garbha Tatha te nadamaritam Auritam jnanama metena Jnanino nitya vairina Kamarupena kaunteya Dushpurena nanena cha Indriyani mano buddhir Yadhishthana muchyate Etair vimo hayatya yesha Jnanamavratya dehinam तस्मत्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियाम्य भारतषभा पाप्मनं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परञ्जाहुरिन्द्रियेभ्यः परमन्नः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनम् आत्मना जहि शास्त्रो महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. अर्जुन बोलिया जो तमे मानता एम कमरती बुद्धि तो वरी तो पची गोर कर्मो मां जोड़े केम तमे मने मित्र व्याकृति जाने मूजवो मुझ बुद्धि ने तेजे एक कहो निश्चय जेवटे शेर्य पामुहु श्री भगवान बोलिया बेजातनी कही निष्ठा आलोके पृथ्वी जेमे सांख्यनी ज्ञान योगे ने योगिनी कर्म योग थी न कर्म आदरे ते थी निष्कर्मी थाय ना जन न तो केवल संसार से मेरवे पूर्ण सिद्धिने रहेश नैयना कोई केर्य कर्म कर्या विना प्रकृति ना गुणे सर्वे अवशे कर्म आचरे रोकी कर्म निद्रियो राखे चीत मां समरोत रहे विषयों ने महामूढ़ मिथ्याचार गनाय थे मनती इंद्रियों आसक्ति वीन आचरे कर्मे इंद्रियो कर्म योग ते मनुष्य विशेष छे निमेला कर्म कर्मो तु चरे कर्म अकर्म थी न तारी देह त्राये सिद्ध थाये अकर्म थी विनायकनाथ कर्मोथी आलोके कर्म बंधन माते आसक्तिनी छोड़ी यज्ञाथे कर्म आचर यज्ञ साथ प्रजा सर्जी
ब्रह्मा पूर्वमेव दाहता वदचो आथ की थाजो तमारी कानगेनु आ लेपुने रीजवो आती रीजवो तमने यते अनोयो रीजवी एम परमशेर्य मेरवो रीजे लायक थी देवो आपशे इष्ट भोगने एवो ते एमने लादे एवो खानार छोर छे यज्ञ शेष जमी संतो छूटे छे सर्व पापती पोता माते जे राधे ते पापी पाप खाय छे अन्यथी उपजे जीवो पृष्ठथी अननीप छे यज्ञथी थाय छे वृष्टि कर्मथी यज्ञ उदवे ब्रह्मथी उपज्यु कर्म ब्रह्म अक्षर थયું સર્વવ્યાપક બ્રહ્મા આપ યજ્ઞ સતારયું લોકે આપ પ્રત્રયુ ચક્ર જે ચલવે નહીં ઇન્દ્રિય રામ તે પાપી વ્યસ્ત જીવન કારવો આત્મા જે રમે જોયે આત્મા જે ઉપજે રહે आत्मा माहे च संतुष्ट तेने को कार्य ना रह्यु करे ने करे तेथी एने को हेतु ना जगे कोये पूतमा एने कशा स्वार्थ धरणे तेथी ते अंसात कर्मे तु कार्य कर्मने असंगे आचरी कर्म શેયને પામદાનર કરીને કર્મ સુષ્ટિત મેરવી જનકાદિએ લોક સંકર પેગીએ તેને આકરવા જતે Was immer ein bedeutender Mensch wird gewöhnliche Menschenfolgen seinen verspüren. Und welche Maßstäbe auch immer er durch sein beispielhaftes Verhalten setzt, alle Welt folgt ihm nach. O Sohn Pitas, in allen 3 Planetensystemen gibt es keine Arbeit, die mir vorgeschrieben ist. Weder mangelt es mir an etwas, noch muss ich irgendetwas erreichen. Und dennoch bin ich mit Arbeit beschäftigt. Würde ich aufhören zu arbeiten, gingen alle Welten zugrunde. Auch wäre ich die Ursache für die Entstehung unerwünschter Bevölkerung und würde dadurch den Frieden aller fühlenden Wesen zerstören. Im Gegensatz zu den Unwissenden, die ihre Pflichten mit Anhaftung an Ereignisse erfüllen, sollten die Gelehrten ohne jede Anhaftung handeln und somit die Menschen auf den rechten Pfad zu führen. Die Weisen sollten den Geist der Unwissenden, die Anfechtung bringenden Tünhaften, nicht verwehren. Sie sollten nicht dazu ermutigt werden, sich von ihrer Arbeit zurückzuziehen, sondern Arbeit im Geist der Hingabe zu verrichten.
Die verwirrte Seele hält sich unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur für den Ausführenden von Tätigkeiten, die in Wirklichkeit von der Natur verrichtet werden. Wer die absolute Wahrheit kennt, o Starkarmiger, befasst sich nicht mit den Sinnen und mit Sinnenbefriedigung, da er sehr wohl den Unterschied zwischen Arbeit in Hingabe und Arbeit für fruchtbringende Ergebnisse kennt. Wer verwirrt durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur gehen die Unwissenden ausschließlich materiellen Tätigkeiten nach und entwickeln somit Anhaftung. Aber der Weise sollte sie nicht beunruhigen, obwohl diese Pflichten aufgrund des Mangels an Wissen seitens des Ausführenden von niederer Natur sind. Deshalb kämpfe, o Arjuna, indem du all deine Handlungen mir hingibst und deinen Geist auf mich richtest, ohne Verlangen nach Gewinn und frei von Egoismus und Gleichgültigkeit. Wer seine Pflichten nach meinen Unterweisungen erfüllt und dieser Lehre mit Glauben und Hingabe folgt, ohne neidisch zu sein, wird von der Fessel fruchtbringender Werke befreit. Diejenigen aber, die aus Neid diese Lehren missachten und nicht regelmäßig danach handeln, sind allen Wissens beraubt, getäuscht und zu Unwissenheit und Knechtschaft verdammt. Selbst ein Mensch des Wissens handelt seinem Wesen gemäß, denn jeder folgt seiner Natur. Was kann unterdrücken, kann richten. Verkörperte Wesen empfinden gegenüber Sinnesobjekten Anziehung und Abneigung. Doch sollte man nicht unter die Herrschaft von Sinnen und Sinnesobjekten geraten, denn sie sind Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Es ist weit besser, die eigenen vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, auch wenn sie fehlerhaft sein mögen, als die Pflichten eines anderen. Es ist besser, bei der Erfüllung der eigenen Pflicht ins Verderben zu stürzen, als den Pflichten eines anderen nachzukommen. Denn dem Pfad eines anderen zu folgen, ist gefährlich. Arjuna dit, ô Krishna, pourquoi l'homme est-il poussé à commettre à la péché? Tout comme contre son gré et forcé contre sa propre volonté. Le suprême Seigneur dit, c'est le désir, kama, né de la passion, rajas, qui devient colère lorsqu'un accomplit. Le désir est insatiable et un grand démon. Sache que c'est le grand ennemi. Comme le feu est enveloppé par la fumée, comme un miroir est recouvert de poussière et l'embryon par la noix, de même la
connaissance de soi, Brahma, Jnana, s'obscurit par le désir. Ô Arjuna, la connaissance de soi, Brahma Jnana, s'enveloppait ainsi par l'insatiable feu du désir, l'éternel ennemi du sage. Le sang, le mental et l'intellect sont, dit-on, le siège de désir, karma. Karma, en contrôlant le sang, le mental et l'intellect, égarait la personne de la connaissance du soi, jnana. Par conséquent, ô Arjuna, en contrôlant d'abord le sang, détruis ce démon du désir matériel qui ruine la connaissance et la réalisation du soi. On dit que les sens sont supérieurs au corps, le mental supérieur au sang, l'intellect supérieur au mental et Atman, esprit, supérieur à l'intellect. Connaissant le soi, Atman, comme étant supérieur à l'intellect et contrôlant le mental par l'intellect, qui est purifié par des pratiques spirituelles. On doit tuer le désir, karma, cet ennemi puissant, ô Arjuna. Krishna, if you consider knowledge as superior to action, why then do you urge me to do this dreadful action, Keshava? You are, as it were, puzzling my mind by these seemingly involved expressions. Therefore, tell me definitely the one discipline by which I may obtain the highest good. Shri Bhagavan said, Arjuna, in this world, two causes of sadhana, spiritual discipline, have been enunciated by me in the past. In the case of the Sankhya Yogi, the sadhana proceeds along with the path of knowledge, whereas in the case of the Karma Yogi, it proceeds along the path of action. Man does not attain freedom from action, culmination of the discipline of action, without entering upon action, nor does he reach perfection, culmination of the discipline of the knowledge, merely by ceasing to act. Surely none can ever remain inactive, even for a moment, for everyone is helplessly driven to action by nature-born qualities. Surely none can ever remain inactive, even for a moment, for everyone is helplessly driven to action by nature-born qualities. He who outwardly restraining the organs of sense and action sits mentally dwelling on the objects of senses, that man of deluded intellect is called a hypocrite. On the other hand, he who controlling the organs of sense and action by the power of his will and remaining unattached undertakes the yoga of action through those organs, Arjuna, he excels. Therefore, do you perform your allotted duty? For action is superior to inaction. Desisting from action, you cannot even maintain your body. Man is bound by his own action, except when it is performed for the sake of sacrifice. Therefore, Arjuna, do you efficiently perform your duty, free from attachment, for the sake of sacrifice alone? Having created mankind along with the spirit of sacrifice at the beginning of creation, the Creator, Brahma, said to them, "You shall prosper by this. May this yield the enjoyment you seek." Foster the gods through this sacrifice, and let the gods be gracious to you. Thus, each fostering the other selflessly, you will attain the highest good.
Fostered by sacrifice, the gods will surely bestow on you, unasked, all the desired enjoyments. He who enjoys the gifts bestowed by them without giving them in return is undoubtedly a thief. The virtuous who partake of what is left over after sacrifice are absorbed of all sin. Those sinful ones who cook for the sake of nourishing their body alone partake of sin only. All creatures are the product of food. Food is the product of rain. Rain comes by sacrifice, and sacrifice is the noblest form of action. All action originates in the Supreme Spirit, which is imperishable and is sacrificial action. The all-pervading Spirit is consciously present. He who does not follow the wheel thus sits revolving, who is of sinful life, rejoicing in the senses, he lives in vain, O Arjuna. But for that man who rejoices only in the self, who is satisfied in the self, Arjuna, he who does not follow the wheel of creation, thus set going in this world, that is, does not perform his duties, leads a sinful and sensual life. He lives in vain. He, however, who takes delight in the self alone and is gratified with the self and is contented in the self has no duty. In this world, that great soul has nothing to gain by action, nor by abstaining from action, nor has he selfish dependence of any kind on any creature. Therefore, go on efficiently doing your duty at all times without attachment. Doing work without attachment, man attains the supreme. It is through action without attachment alone that Janaka and other wise men reached perfection. Having in view the maintenance of the world order, too, you should take to action. For whatever a great man does, that very thing other men also do. Whatever standard he sets up, the generality of men follow the same. Arjuna, there is nothing in all three worlds for me to do, nor is there anything worth attaining, unattained by me, yet I continue to work. Should I not engage in action scrupulously at any time, great harm will come to the world, for Arjuna, men follow my way in all matters. If I cease to act, these worlds will perish. Nay, I should prove to be the cause of confusion and of the destruction of these people. Arjuna, as the unwise act with attachment, so should the wise man, seeking maintenance of world order, act without attachment. A wise man establishes in the self should not unsettle the mind of the ignorant attached to action, but should get them to perform all their duties, duly performing his own duties. All actions are being performed by the nodes of Prakriti, primordial matter. The fool whose mind is deluded by egoism thinks, I am the doer. He, however, who has true insight into the respective spheres of guna, modes of prakriti, and their actions, hold that it is the gunas in the shape of the senses, mind, etc., that move among the guna, objects of perception, does not get attached to them, Arjuna. Those who are completely deluded by the gunas, modes of prakriti, remain attached to those gunas and actions. The man of perfect knowledge should not unsettle the mind of those ignorants whose knowledge is imperfect. Therefore,
dedicating all actions to me with your mind fixed on me, the self of all, freed from hope and the feeling of mew, cured of mental fever. Fight. Even those men who, with an uncavalier and devout mind, always follow this teaching of mine are released from the bondage of all actions. They, however, who finding fault with this teaching of mine do not follow it, take those fools to be deluded in the matter of all knowledge as lost. All living creatures follow their tendencies. Even the wise man acts accordingly to the tendencies of his own nature. What use is an external restraint? Attraction and repulsion are rooted in all sense objects. Man should never allow himself to be swayed by them, because they are the two principal enemies standing in the way of his redemption. One's own duty, though devoid of merit, is preferable to the duty of another, well performed. Even death, in the performance of one's own duty, brings blessedness. Another's duty is fraught with fear. Arjuna said, "Now impelled by what? Krishna. Does this man commit sin even involuntarily, as though driven by force?" Shri Bhagavan said, "It is desire begotten of the element of rajas, which appears as wrath. Nay, it is insatiable and grossly wicked. Know this to be the enemy in this case. As a flame is covered by smoke, mirror by dirt, and ember by the amnion, so is knowledge covered by it, desire. And Arjuna, knowledge stands covered by this eternal enemy of the wise, known as desire, which is insatiable like fire." The senses, the mind, and the intellect are declared to be its seat. Covering the knowledge through these, its desire deludes the embodied soul. Therefore, Arjuna, you must first control your senses and then kill the evil thing which obstructs jhana, knowledge of the Absolute or Nirguna Brahman, and Vijnana, knowledge of Sankara, Brahma, and manifest divinity. The senses are said to be greater than the body, but greater than the senses is the mind. Greater than the mind is the intellect, and what is greater than the intellect is he, the self. Thus, Arjuna, knowing that which is higher than the intellect and subduing the mind by reason, killed the enemy in the form of desire that is hard to overcome. Om Tat Sad Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Karma Yogo Nama Tritiyodhyayaha. Thus, in the Upanishad, sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the third chapter entitled Karma Yoga or the Yoga of Action. Chapter 4, entitled The Yoga of Knowledge, as well as the disciplines of action and knowledge. The glory of God with attributes. Karma Yoga, or selfless action, described. The conduct of yogis and sages. Its glory described. Different forms of sacrifices described with their fruits. The glory of knowledge described. Sri Bhagwan Uvacha Imavivaste yogam Prokta-vahanamavyayam Vivasvamanave praha Manorikshvakave bravit.
દ્વારા કર્મનો સંન્યાસ શ્રી ભગવાન બોલ્યા પૂર્વે આ અવ્યયી યોગ મેં વિવસ્વાનને કયો એણે એ મનુ ને વાક્યો એણે ઈક્ષ્વાકુને કયો. I taught this immortal yoga to Vivaswan, sun god. Vivaswan conveyed it to Manu, his son, and Manu imparted it to his son Ikshvaku. एवं परम्परा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. એમ પરંપરાથી એ જાણ્યો રાજ શ્રીએ ગણા લાંબે કાળે પછી લોકે લોપ એ યોગ નો થયો. Thus transmitted in succession from father to son, Arjun, this yoga remained known to the Rajrishis, royal sages. It has, however, long since disappeared from this earth. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. એ જ મેં આતને આજે કયો યોગ પુરાતન ભક્ત મારો છે ઉત્તમ રહસ્ય આ શકાય તું. The same ancient yoga has this day been imparted to you by me, because you are my ardent devotee and friend, and also because this is a supreme secret. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. અર્જુન બોલ્યા પૂર્વે જન્મ્યા વિવસ્વાન તમારો જન્મ હાલનો તો કેમ માનું કે એને આદિમાં જ તમે કયો. You are of recent origin, while the birth of Vivasan dates back to remote antiquity. How then am I to believe you taught this yoga at the beginning of creation? श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. શ્રી ભગવાન બોલ્યા વિદ્યા જન્મો કરા મારા તારા એ તેમ અર્જુન હું જાણું છું બધા એને તું એને જાણતો નથી. Shri Bhagavan said, Arjun, you and I have passed through many births. I remember them all. You do not remember, O chastiser of foes. अजोऽपि सन्वय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. અજન્મ અવ્યયાત્માને ભૂતોનો ઈશ્વરે જતા ઉપજુ આત્મ માયાથી મારી પ્રકૃતિ પેચતી. Through birthless and deathless, and the Lord of all beings, I manifest myself through my own Yog Maya, divine potency, keeping my nature, Prakriti, under control. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. જ્યારે જ્યારે જગેતાય ધર્મની ગ્લાનિ ભારત અધર્મ ઉભરે ત્યારે પોતાને સર્જાવું હું. Arjun, whenever righteousness is on the decline, the unrighteousness is on the ascent, then I embody myself forth. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय
સંભવામિ યુગે યુગે. સંતોના રક્ષાર્થે પાપીના નાશ કારણે ધર્મની સ્થાપના કાજે સંભવું છું યુગે યુગે. For the protection of virtuous, for the extirpation of evildoers, and for the establishing of dharma, righteousness, on a firm footing, I am born from age to age. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય મેવં યો વેત્તિ તત્વત त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेतिर्मामेति सोऽर्जुन. મારા જન્મ તથા કર્મ દિવ્ય છે આમ તત્વથી જાણે તેન ફરી જન્મે મરે પામે મને જ એ. Arjuna, my birth and activities are divine. He who knows this in reality is not reborn or live in his body but comes to me. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता. वीतराग भय क्रोध મને આશ્રિત હું મય જ્ઞાને તપે થઈ શુદ્ધ પામ્યા મદ્ભાવને ઘના. Completely rid of passion, fear, and anger, wholly absorbed in me, depending on me, and purified by the penance of wisdom, many have become with me even in the past. ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश. જે મને આશરે છે માં તેને તેમજ હું ભજું અનુસરે મનુષ્યો સૌ સર્વથા મુજ માર્ગ. Arjuna, howsoever men seek me, even so do I approach them. Follow all my men, follow my path in every way. काङ्क्षत सर्वकर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. ઈચ્છતા કર્મની સિદ્ધિ દેવોને પૂજતા જનો જલદી કર્મની સિદ્ધિ થાય માનવલોકમાં. In this world of human beings, men seeking fruition of their activities worship the gods, for success born of actions follows quickly. चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मा विद्धय कर्तारमव्ययम्. ગુણને કર્મના ભેદે સર્જ્યા મે ચારવ અને હું અવ્યય અકર્તા એ જાન કર્તાય એ મનો. The four orders of society, the Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, were created by me, classifying them according to the mode of Prakriti, dominant in each, and apportioning corresponding duties to them. Through the author of this creation, know me, the immortal Lord, to be a non-doer. न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिन्न स बध्यते. ન મને ઓળખે એમાં તેન ન મને પરમા સ્પૃહ જે મને ઓળખે એમાં તેન બંધાય કર્મથી. Since I have no craving for the fruit of actions, actions do not contaminate me. Even he who thus knows me in reality is not bound by actions. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्.
આવા જ્ઞાને કર્યું કર્મ પૂર્વે નાયે મુમુક્ષુએ કર કર્મ જ તેથી તું પૂર્વજો જે કરી ગયા. Having known thus, action was performed even by the ancient seekers for liberation. Therefore, do you also perform such actions as have been performed by the ancients from the beginning of time? किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. પંડિતો એ મુસાતા કે કર્મશુ ને અકર્મશુ તેથી કહું કર્મ જેને જાણ્યે છૂટી શપાપથી. What is action and what is inaction? Even the men of intelligence are puzzled over this question. Therefore, I shall expound to you the truth about action, knowing which you will be freed from its evil effect, binding nature. कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. કર્મનો જાણવો મર્મ જાણવો એ વિકર્મનો જાણવો એ અકર્મે એ જાણવો જે અકર્મે એની ગતિ. The truth about action must be known, and the truth about inaction must also be known. Even so, the truth about prohibited action must be known, for mysterious are the ways of action. कर्मण्यकर्म यः पश्चेत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत्. દેખે કર્મ દેખે અકર્મમાં બુદ્ધિમાન તે મનુષ્યમાં યોગી એ પૂર્ણ કર્મવાન. He who sees inaction in action and action in inaction is wise among men. He is a yogi who has performed all actions. यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः. એના સર્વ સમારંભો કામ સંકલ્પહીન છે એ જ્ઞાનના બરિયાર કર્મો જ્ઞાનાગ્નિથી બુડો કહે. Even the wise calls him a sage, whose undertakings are all free from the desire and thoughts of the world, and whose actions are burnt up by the fire of wisdom. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. ચોરી કર્મ ફલાશક્તિ સદા તૃપ્ન નિરાશ્રયી પ્રવર્તે કર્મમાં તો એ કશું એ કરતો નથી. He who, having totally given up attachment into actions and their fruit, no longer depends on the world and is ever satisfied, does nothing at all through fully engaged in action. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. મન બુદ્ધિ વશે રાખી તૃષ્ણહીન અસંગ્રહી માત્ર દેતકી કર્મ કરીએ પાપન પામતો. Having subdued his mind and body and given up all objects of enjoyment and free from craving, he who performs sheer bodily action does not incur sin. यदुच्छालाभसन्तुष्टो
द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सन्तुष्ट चेमरेतेति नार्वन्दनैमत्सर सिद्धि असिद्धिमातुल्य तेन बन्धाय कर्मति. The karma yogi, who is contented with whatever is got unsought, is free from jealousy and has transcended all spheres of opposites, like joy and grief, and is balanced in success and failure, is not bound by his action. गतसङ्गस्य मोक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। शुच्योऽसङ्गतयो मुक्त ज्ञानस्थिरतचित्तनो यज्ञाते जे करे कर्म ते सर्वे लयपामतु. All his actions melt away, who is free from attachment, who has no identification with the body and does not claim it as its own, whose mind is established in the knowledge of self and who works merely for the sake of sacrifice. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्माप्यो ब्रह्मनिष्ठे चे ब्रह्म जय ब्रह्म अग्निमा ब्रह्म कर्मणि निष्ठति ब्रह्मारूपचतायते. In the practice of seeing Brahma everywhere as a form of sacrifice, Brahma is the ladle with which the oblation is poured into the fire, etc. Brahma again is the oblation. Brahma is the fire. Brahma itself the sacrificer. And so Brahma itself constitutes the act of pouring the oblation into the fire. And finally, Brahma is the goal to be reached by him, who is absorbed in Brahma as the act of such sacrifice. देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनेवेपजुहति। कोई योगी करे मात्र देवयज्ञ उपासना कोई ब्रह्माग्निमा यज्ञ यज्ञतीत्यमहोमता. Other yogis duly offer sacrifice only in the shape of worship to gods, while others perform by offering the self by the self-inked self in the fire of Brahma. श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति। श्रोत्रादि इंद्रियों कोई होमता संयमग्निमा शब्दादि विषयों कोई होमता इंद्र अग्निमा. Others offers as sacrifice their senses of hearing, etc., into the fires of self-discipline. Other yogis again offer sound and other objects of perception into the fires of their senses. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते। यो नाने प्राणो ना कर्म होमता જ્ઞાનથી અગ્નિ ચેતાવી આત્મસંયમ યોગનો. Others sacrifice all the functions of their senses and the functions of the vital ears into the fire of yoga, in the shape of self-control kindled by wisdom. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संसितव्रताः. દ્રવ્યે તપે તથા યોગે સ્વાધ્યાય જ્ઞાન સાધને જુદા જુદા કરે યજ્ઞો વ્રત સજ્જ પ્રયત્નવાન.
Some perform sacrifice with material possessions. Some offer sacrifice in the shape of austerities. Others sacrifice through the patient practice of yoga, while some striving souls, observing austere vows, perform sacrifice in the shape of wisdom through the study of sacred texts. अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे प्राणं ततः परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा पान प्राणने ओमे तथा प्राणे अपानने अपान प्राणने रोकी प्राणायाम उपासको. Others offer prana in apana and apana in prana, restraining the passages of prana and apana, absorbed in pranayama. अपरे नियताहारा प्राणेषु जुह्यति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा. आहार नियमे आई कोहो में प्राणमा यज्ञची पाप तारेला यज्ञ बेता बधाया. Others, with regulated food, offer life breaths in life breaths. All these are knowers of sacrifice, whose sins are destroyed by sacrifice. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोको सत्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सतम्. यज्ञशेषसुधा भोगी पामे ब्रह्म सनातन आलोकेन विना यज्ञ तो પછી પરલોક ક્યાં. Arjuna, yogis who enjoy the nectar that has been left over after the performance, a sacrifice attains the eternal Brahma. To the man who does not offer sacrifice, even this world is not happy. How then can the other world be happy? एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म चान विदित्वता न स्व नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. બહુ પ્રકારના આવા વેદમાં યજ્ઞ વર્ણવ્યા સૌએ કર્મે થતા જાણ એ જાણીએ મોક્ષ પામશે. Many such forms of sacrifice have been set forth in detail through the mouth of the Vedas. Know them all as involving the action of mind, senses, and body. Thus, knowing the truth about them, you shall be freed from the bondage of action through their performance. श्रेयान् द्रव्यं याद्ययाज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. દ્રવ્યયજ્ઞો થકી રૂડો જાણવો જ્ઞાનયજ્ઞને જ્ઞાનમાં સગડા કર્મ પૂરેપૂરા સમાય છે. Arjuna, sacrifice through knowledge is superior to sacrifice performed with material things. For all actions without exception culminate in knowledge, O son of Kunti. तद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सतत्वदर्शिनः. નમીને પ્રશ્ન પૂછીને સેવીને જ્ઞાન પામતું જ્ઞાનીઓ તત્વના દ્રષ્ટા તને તે ઉપદેશશે. Understand the true nature of that knowledge by approaching illumined soul. If you prostrate at their feet, render them service, and question them with an open and guileless heart, those wise seers of truth will instruct you in that knowledge. यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन शेषाणि त्रस्यस्यात्मा अन्यथो मयि. જે જાણીએથી ફરી આવો તને મોહ થશે નહીં જેથી પેકીસ આત્મામાં મોજમાં ભૂત માત્ર તું. When you have reached enlightenment, and ignorance will delude you no more. In the light of that knowledge, you will see the entire creation first within your own self, and then in me, the Oversoul.
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानफलो वैनौ वृजीनं सन्तरिष्यसि हसेतु सर्वपापीमा महापापीयजो कदी तोये सौ पाप ज्ञाननौका वडे जतो. Even if you were the foulest of all sinners, thus knowledge alone would carry you like a raft across all your sin. यथेतासि समित्वो द्वौ अग्निर्भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा જેમ પ્રજ્વલતો અગ્નિ કરે છે ભસ્મ કાષ્ટ સૌ તેમ ચેતેલ જ્ઞાનાગ્નિ કરે છે ભસ્મ કર્મ સૌ. Fire turns the fuel to ashes. Arjuna, even so, the first of knowledge turns all actions to ashes. नेन सदर्शं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्ध्व कालेनात्मानि विदन्ति. નથી જ જ્ઞાનના જેવું પવિત્ર જગમાં કઈ સિદ્ધ યોગી યથા કાળે જાણે એ આત્મમાં સ્વયં. On earth, there is no purifier as great as knowledge. He who has attained purity of heart through a prolonged practice of karma yoga automatically sees the light of truth in the self in course of time. श्रद्धा लभते ज्ञानं तत्परः संयते इन्द्रिय ज्ञानलब्ध्वा परां शान्तिं चिरणेति गच्छति. મેળવે જ્ઞાન શ્રદ્ધાળુ જે જીતેન્દ્રિય તત્પર મેળવી જ્ઞાનને પામે શીઘ્રે પરમ શાંતિને. He who has mastered his senses is exclusively devoted to his practice and is full of faith, attains knowledge, having had the revelation of truth. He immediately attains supreme peace in the form of God realization. अग्नश्चाश्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मना. અજ્ઞાનીને અશ્રદ્વારુ સંશયીનો વિનાશ છે આ લોકે પરલોકેના સુખેના સંશયી લહે. He who lacks discrimination is devoid of faith and is at the same time possessed by doubt, is lost to the spiritual path. For the doubting soul, there is neither this world nor the world beyond, nor even happiness. योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसङ्गी च न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. યોગથી કર્મને છોડ્યા જ્ઞાનથી સંશયો હણ્યા એવા આત્મવશીને તો કર્મો બાંધી શકે નહીં. Arjuna's actions do not bind him, who has dedicated all his actions to God, according to the spirit of Karma Yoga, whose doubts have been torn to shreds by wisdom and is self possessed. तस्माद्गानसम्भूतं ऋतस्तं ज्ञानसिनात्मन स्वीतवेन संशयं योग मातिष्ठुतिस्थ भारत. માતે અજ્ઞાનથી ઉઠ્યો આજે હૃદય સંશય જ્ઞાન ખડગે હણી તેને યોગે થા સ્થિર ઉઠતું. Therefore, Arjuna, slash into pieces with the sword of wisdom. Thus, doubt in your heart, born of ignorance. Establish yourself in Karma Yoga, in the shape of even mindedness, and stand up for the fight. Om Tat Sat Iti श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र कर्म श्री कृष्ण अर्जुना संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थाध्यायः. Thus,
In the Upanishad, sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the fourth chapter entitled The Yoga of Knowledge, as well as the disciplines of action and knowledge. Chapter 5, entitled The Yoga of Action and Knowledge. Sankhya Yoga, in the yoga of disinterested action described. Marks of a Sankhya Yogi and Nishkama Karma Yogi. Their glories described. Jnana Yoga, or the yoga of knowledge. Jnana Yoga, or meditation, together with devotion, described. Arjuna Uvacha Sannyasam Karmanam Krishna Punaryogam Cha Shangsasi Yashreya Etaro Ekam Tanme Bruhi Nunishchitam Shri Bhagavan Uvacha Sannyasa Karma Yogascha Nishreya Sakara Vubhau Tayostu Karma Sannyasat Karma Yogo Vihishyate Jneyahna Sa Nitya Sannyasi Yo na dveshti na kankshati Nirdvandvo hi Mahabaho Sukham Bandhat Pramuchyate Sankhya Yoga Prithagbala Pravadanti na Pandita Ekam Apyashthita Samyag Ubhayorvindate Phalam Yat Sankhya Prapyate Sthanam Tad Yogairapi Gamyate Ekam Sakhyam Cha Yogam Cha Yah Pashyati Sapashyati. Jenny, you need to unmute. Was unmuted. Sorry, pardon me. Okay, Samya Sastu Mahabaho Dukkha Maptu Maha Yogata Yoga Yukta Munir Brahma Nachiranadi Gachati Sarva Bhutatma Bhutatma Kurawan Napi Nalipyate Naivakinchit karomiti yukto manyeta tattvavit. Pasyan srivan sprishan jigran nasnan gachan swapan swasan. Pralapan vishtran grihnan numisan numisanapi. Indriyani nindriyateshu vartanta iti darayan. Huh? Something left out. Could you just repeat verse 7, please? 7. Naiva kinchit karomiti yukto manyeta tattvavit. Pashyan srivan sprishan jigran. Nasnan gachan swapan swasan. Please reread verse number 7 and read the verse that's on the screen. Sorry.
Can somebody else do that, please? I'll do verse 7. Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma kurvanapi na lipyate. And the next, I'm afraid. Naiva kinchit karoviti yukto manyeta tattvavit Ashyan Shrinvan Sprishan Jigvan Ashnan Gachan Swapan Shwasan Pralapan Vishyan Grihnan Numisan Numisanapi Indriyani Nindriyateshu Vartanta Iti Darayan. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवाकुर्वन् कारयन्. न कर्तृत्वां न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभास्वस्तु प्रवर्तते वदन्ते कश्चित् पापं दशेवासु हितं विभु अज्ञेनावृतं ज्ञानं तेनामुयन्ति शन्तवः ज्ञानेनात्तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्स्वरम् तत्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्पारायणः कथयन् या पुनरावृत्त्यं यान्त्यनिर्दुःखकल्मषः विद्यविन्नाय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्ये चैव श्वापके च पाण्डितः समदर्शिनः इहेवातैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि सम्यं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहिष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेयत प्राप्य च प्रियम् स्थिरे बुद्धिरे समुदो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगायुक्त आत्मा सुखमक्षयमश्नुते.
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आदयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः शक्नोति एव यासोदं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तत्तान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्त ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहितरता कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते वदितात्मनां स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानसमां कृत्वा नाभ्या नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेश्च व्यक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोककर्महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति अर्जुन बोलिया कहो संन्यास कर्मों ने योग योने कहो तमे बेमाथी एक जे रूडो तेज निश्यथी कहो. Arjuna said, Krishna, you extol Sankhya Yoga, the yoga of knowledge, and then the yoga of action. Pray tell me which of the two is decidedly conducive to my good. श्री भगवान बोलिया कर्म संन्यास ने योग बन्नेय श्रेय कारक बेमाही कर्मनो योग कर्म संन्यास थी चरे. Sri Bhagavan said, the yoga of knowledge and the yoga of action both lead to supreme bliss. Of the two, however, the yoga of action, being easier of practice, is superior to the yoga of knowledge. जानो ते नित्य सन्यासी राग श्रेय न जे विषय तुंडु मुक्त थये लो इच्छे छूटे बंधन थी सुखे. The karma yogi who neither hates nor desires should be ever considered a renouncer. For Arjuna, he who is free from the pairs of opposites is easily freed from bondage. संख्ययन योग छे भिन्न बाण फूहे पदी तो नहीं बेमा एकयने पूरो पामता फल मेळवे. It is the ignorant, not the wise, who say that Samkhya Yoga and Karma Yoga lead to divergent results. For one who is firmly established in either gets the fruit of both, which is the same, namely God realization. જે સ્થાન મેળવે સાંખ્યો
योगी तेज पामता तेनो ते संख्यने योग देखे जे तेज देखता. State which is reached by the Samkhya Yogi is attained also by the Karma Yogi. Therefore, he alone who sees Samkhya Yoga and Karma Yoga as one, so far as their result goes, really sees. परंदुखे च संन्यास पामवो योग नाविना मुनि जे योग मायुक्त श्रित ते ब्रह्म मेळवे. Without Karma Yoga, however, Samkhya Yoga or renunciation of doership in relation to all activities of the mind, senses, and the body is accomplish. Whereas the Samkhya Yogi, who keeps his mind fixed on God, reaches Brahma in no time, Arjuna. योग युक्त विशुद्धात्मा जीते लो मन इंद्रियो सर्वभूत तणो आत्मा तेन ले पाय कर्म थी. The Karma Yogi, who has fully conquered his mind and mastered his senses, whose heart is pure, and who has identified himself with the self of all beings, namely God, remains untainted, even though performing action. जुए सुने अडे सूंगे जमे ऊंगे वडे फरे श्वास ले पकड़े छोड़े खोले नीचे आँख ने. Though the saint sees, hears, touches, smells, eats, moves, sleeps, and breathes, yet he knows the truth and he knows that it is not he who acts. ઇન્દ્રિયો નીચ કર્મોમાં વર્તે છે એમ જાણતો માને તત્વજ્ઞ યોગી કે હું કશું કરતો નથી. Though he talks, though he gives and receives, though he opens his eyes and shuts them, he still knows that his senses are merely disporting themselves among the objects of perception. બ્રહ્માર્પણ કરી કર્મ છોડી આસક્તિને કરે પાપથી તે ન લેપાય પાણીથી પદ્મપાન શો. He who acts offering all actions to God and shaking off attachment remains untouched by sin as the lotus leaf by water. શરીરે મન બુદ્ધિએ માત્ર વા ઇન્દ્રિયે કરે આત્મથી શુદ્ધિને કાજે યોગી નિઃસંગ કર્મને. The karma yogis perform action only with their senses, mind, intellect, and body as well, withdrawing the feeling of mind in respect of them and shaking off attachment simply for the sake of self-purification. યોગી કર્મ ફળ છોડી નિષ્ઠા ની શાંતિ મેળવે અયોગી ફળ નો લોભી બંધા તો વાસના વડે. Offering the fruit of actions to God, Karma Yogi attains everlasting peace in the shape of God realization, whereas he who works with a selfish motive, being attached to the fruit of actions through desire, gets tied down. સૌ કર્મણો મનથી છોડી સુખે આત્મવશી રહે નવદ્વારણ પુરે દેહી ના કરે કારવે કઈ. The self-controlled Sankhya Yogi, doing nothing himself and getting nothing done by others, rests happily in God, the embodiment of truth, knowledge, and bliss, mentally relegating all actions to the mention of 9 gates, the body with 9 openings. ન કરતા પણ ના કર્મ સૂર્યસ્તો લોકના પ્રભુ ન કર્મ ફળ યોગેય સ્વભાવ જ પ્રવર્તતો. God determines not the doership nor the doings of men, nor even their contact with the fruit of actions, but it is nature alone that functions. Namaste, everybody. सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को और न पुण्य को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से
जीवों का विवेक ज्ञान ढका हुआ है, इसी में जीव मोह को प्राप्त हो रहे हैं। The omnipresent God does not partake the virtue or sin of anyone. Knowledge is enveloped with ignorance. Hence, it is that beings are constantly falling a prey to delusion. किंतु जिनका यहाँ अज्ञान विवेक ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह उस पर तत्व को प्रकाशित कर देता है। In the case, however, of those whose said ignorance has been destroyed by true knowledge of God, that wisdom shining like the sun reveals the Supreme. जो तद्बुद्धि है, जो तदात्मा है, जो तन्निष्ठ है और जो तत्व परायण है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। Those whose mind and intellect are wholly merged in Him, who remain constantly established in identity with Him and have finally become one with Him, their sins being wiped out by wisdom, reach the supreme goal whence there is no return. पंडित विद्या और विनय से युक्त ब्रह्म ने तथा गौ में, हाथी में, कुत्तों में और चंडाल में भी समादर्शी होती है। Just look within equanimity on all, whether it be a Brahmana endowed with learning and culture, a cow, an elephant, a dog, and even a pariah too. जिनका मन उस समध्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया गया है। चूंकि पर ब्रह्म सभी दोषों से रहित और सब में समान है, इसीलिए वह समादृष्टि पुरुष ब्रह्म में ही अवस्थित है। Even here is the mortal plane, conquered by those whose mind is established in unity, since the Absolute is untouched by evil and is the same to all, hence they are established in the eternal. जो प्रिया वस्तु को पाकर हर्षित नहीं हो और ना अप्रिय वस्तु को पाकर उद्विग्न हो, वहाँ स्थिर बुद्धि मोहराहित ब्रह्म को जानने वाले पुरुष ब्रह्म ने अवस्थित है। He who, with reason, firm and free from doubt, rejoices not obtaining what is pleasant and does not feel perturbed on meeting with the unpleasant, that knower of Brahma lives eternally in identity with Brahma. जिसका अंत करण भारी विषयों में आसक्ति है से रहित है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। वह ब्रह्म योग में समाहित चित्ता व्यक्ति अक्सर सुख को प्राप्त होता है। He whose mind remains unattached to sense objects derives through meditation the sattvika, joy which dwells in the mind. Then that yogi, having completely identified himself through meditation with Brahma, enjoys eternal bliss. जो स्पर्श यन्य भोग है भी सब दुखी के कारण के तथा उत्पत्ति थी विनश्यशील है। हे कौंत्या, विवेक पुरुष उनमें नहीं रमाता। The pleasures which are born of sense contacts are verily a source of suffering only, though appearing as enjoyable to the worldly minded people. They have a beginning and an end. They come and go. Arjuna, it is for this reason that a wise man does not indulge in them. मनुष्य इसी जीवन में शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध्य से उत्पन्न होने वाला वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। वही योगी है और वही सुखी है। He alone who is able to withstand in this very life before casting off this body the urges of lust and anger is a yogi.
and he alone is a happy man. जिसका अंत रात्मा में ही सुखी है, जो अंत रात आत्मा ही रमन करने वाला है तथा अंतरात्मा ही किसी के प्रकाश है, वही योगी ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण हो प्राप्त हो जाते हैं. He is happy within himself, enjoys within himself the delight of the soul, and even so is illumined by the inner light of the soul. Such a yogi, Sankhya yogi, identified with Brahma, attains Brahma, who is all peace. जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब समस्या निराकृत हो गए हैं, जो जितेंद्र है, जो सभी प्राणियों के कल्याण में रहता है, ऐसे ऋषि गण ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है. The seers whose sins have been purged, whose doubts have been dispelled by knowledge, whose disciplined mind is firmly established in God, and who are devoted to the welfare of all beings, attain Brahma, who is all peace. क्रोधियों से रहित हो गई है, जिन्होंने जितना को वश में कर लिए हैं, जिन्होंने आत्मा को जान लिए हैं, ऐसी यति योम के लिए सब और से ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त रहता है. To those wise men who are free from lust and anger, who have subdued their mind and have realized God, Brahma, the abode of eternal peace, is present all round. बाह्य विषयों को बाहर ही रखता हुआ, दृष्टि को बोहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम रख कर. Excluding eternal objects, his gaze fixed between the eyebrows, the inward and outward breathings passing equally through his nostrils. जो सम्यक इंद्राय मन बुद्धि बला मोक्षा परायण मुनि इच्छा भय क्रोध्य से रहित हो भारत है, वहाँ सदा मुक्त ही है. He who has brought his senses, mind, and intellect under control, such a contemplative soul intent on liberation and free from desire, fear, and anger, is ever liberated. मुझको समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकम का महान ईश्वर तथा समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है. Having known me in reality as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme Lord of all the worlds, and the selfless friend of all beings, my devotee attains peace. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः. Thus, in the Upanishads sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna, ends the 5th chapter entitled The Yoga of Action and Knowledge. Chapter 6, entitled The Yoga of Self-Control. Karma Yoga, or the yoga of disinterested action, marks of one who has attained yoga. Urging one to uplift the self, marks of the God-realized soul. A detailed description of the Jnana Yoga. The question of mind control discussed. The fate of one who falls from yoga. The glory of Dhyana Yoga described.
श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी योगी च निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोलिया फड़नो आशरो छोड़ी करे कर्तव्य कर्म जे ते सन्यासी तथा योगी न जे निर्यग्न निष्क्रिय. Sri Bhagwan said, he who does his duty without expecting the fruit of actions is a sannyasi, Sankhya yogi, and a yogi, Karma yogi. Both he is no sannyasi, renouncer who has merely renounced the sacred fire. Even so, he is no yogi who has merely given up all activities. यम संन्यासमित् प्राहुर्योगन्तौ विद्धि पाण्डव न संन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। संन्यास जे कहे लोके तेने तू योग जान जे बिना संकल्पने छोड़िए योगी था न कोई ये. Arjuna, you must know that what they call sannyasa is no other than yoga. For none becomes a yogi who has not given up thoughts of the world. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगन् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। યોગમાં ચડવા કાજે કર્મ કારણ તો કહ્યું યોગે સિદ્ધ થયેલાને શાંતિ કારણ તો કહ્યું. To the contemplated soul who desires to climb to the height of Karma Yoga, this interested action is spoken of as the stepping stone. For the same man, when he is established in yoga, absence of all thoughts, the world is said to be the way to blessedness. हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वज सज्जते सर्वसङ्कल्प सन्न्यासी योगारूढस्तथोच्यते। જ્યારે વિષય ભોગે કે કર્મે આસક્ત થાય ના સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસી યોગ સિદ્ધ થયો ગણો. When a man ceases to have any attachments, either for the objects or senses or for actions, and has renounced all thoughts for the world, he is said to have climbed to the heights of yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बुन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। આપને તારવો આપે આપને ન ડુબાડવો આપ જ આપનો બંધુ શત્રુ આપ જ આપનો. One should lift oneself by one's own efforts and should not degrade oneself, for one's own self is one's
friend and one's own self is one's enemy. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जीते जे आपने आप ते आत्मा आत्मनो सखा जो अजीतेला आत्मा तो वर्ते आत्मा च शत्रुषु. One's own self is the friend of the soul by whom the lower self consisting of the mind, senses and body has been conquered. Even so, the very self of him who has not conquered his lower self behaves antagonistically like an enemy. चित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः शांत चित्त जितात्मानो परमात्मा समाधिमा टाढ़े तापे सुखे दुखे रहे मानापमानमा. The Supreme Spirit is rooted in the knowledge of self, controls man whose mind is perfectly serene in the midst of pairs of opposites, such as cold and heat, joy and sorrow, and honor and ignominy. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकैञ्चनय ज्ञान विज्ञान थी तृप्त ब्रह्मनिष्ठ जितेंद्रिय युक्त ते थी कहो योगी समलोष्टाश्म कांचन. The yogi whose mind is seated with jhana, knowledge of Nirguna Brahma, and Vijnana, knowledge of magnificent divinity, who is unmoved under all circumstances, whose senses are completely mastered, and to whom earth, stone, and gold are all alike, is spoken of as a God-realized soul. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते वाला वेरी सखा मध्य उदासी द्वेषिने सगा साधु असाधु माजेने समबुद्धि विशेषते. He who looks up upon well wishers and neutrals as well as mediators, friends, and whose relatives and objects of hatred, the virtuous and the sinful with the same eye stand supreme. योगी युञ्जीत सतत आत्मानं रससि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरवरिग्रहः आशा परिग्रहो चोदी मन बुद्धि करी वश योगी ये योजवो आत्मा एकांते नित्य एकला. Living in self-illusion all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from this desires and void of possession
should constantly engage his mind in meditation. शुचौ देशप्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चरितन्नात्नीचै चैलाजिनकुशोत्तरम् શુદ્ધ સ્થળે કર્મી નાખી દર્ભ ચર્મ અને પટ ન બહુ ઊંચું કે નીચું સ્થિરાસન વાળવું. Having firmly placed his seat in a spot which is free from dirt and other impurities, with the sacred kusa grass, a deer skin, and a cloth spread thereon, one below another. Kusa below the deer skin in the middle, and the cloth the uppermost, neither very high nor very low. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य सेने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धया કરીને મન એકાગ્રહ રોકી ચિત્તે નિંદ્ર ક્રિયા બેસીને આસને યોગ યોજવો આત્મશુદ્ધિનો. And occupying that seat, concentrating the mind and controlling the functions of the mind and senses, he should practice yoga for self purification. Samam kaya shirogrimvam dharayana chalam stira samprekshya nisikagrim swam dishashchana valokayan. Prashantatma vigatabhir brahmachari vrate stita mana samyamya machchito yukta asita mathara yunjanevam tadatmanam yogini tamanasa shantim nirvana paramam matsamstamaitir gacchati natyashnata stupyo gosti nachaikanta manashnata nachatir swapnashi labhya jagratu naivacharjuna. Yukta hara viharasya yukta chistasya karmasu yukta swapna vabohadasya yoga bhavati dukkha. Yada viniyatam chitam atmaneva vasishtate nishprihah sarvakamebhyo yukta ityuchyate tada. यथा दीपो निवासस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति. Sukhamodyanti kamyatad bhuti grihamates indriyanyam vetri yatra na chawayam
Sri Chalati Tatwata Yam Labdwa Chai Praram Labham Manyate Nate Kam Tatwata Yasmin Sri Tona Dukena Duruna Piwi Chalyate Tam Vidyadu Kam Sanyoga Viyogyam Yogatnya Tam Sanishyayena Yoktawo Yoga Rivinya Chestasa Samkalpa Pravans Kamans Yatwa Sarva Nashrashtata Manasa Vendriyanyam Draman Ni Viniyam Ya Samantata Shanai Ruparame Putya Triti Grihitaya Atma Samstamana Kritva Na Kinchit Tapi Chintaye Yato Yato Nishcharati Manaschanchalam Astiram Tatastato Niyam Yaitat Manyeva Vasham Naye Upaiti Shantara Jasam Prashantaman Prashantamanasam Hinam Yoginam Sukham Uttamam Upaiti Shantara Jasam Brahma Bhutam Makalmasham Yunjan Evan Sadatmanam Yogi Vigata Kalmasha Sukhena Brahma Samsparsham Atyantam Sukham Ashnute. Sarvabhutasthamaatmanam sarvabhutani chatmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samadarshana yo mam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami Sacha na pranashyati Sarvabhutasthitang yomam bhajatyekattvamastitah Sarvatha vartamanopi sayogi mai vartate Atma upamyena sarvatra prasang samang pashyati yorjuna Sukhang va yadi va dukham sayogi paramo matah. Arjuna Uvacha Yoyam Yogastvaya Prokta Samyena Madhusudana Etasyaham na pashyami chanchalatva stitim stiram chanchalam hi manah Krishna amati balawat vidham tasyaham nigraham manye vayoriva sudushkaram. Shri Bhagavan Uvacha Asanshayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Abhyasena Tu Kaunteya Vairagyena Cha Grihyate.
asamyatatmana yoga dushprapa iti me mati vashyatmana tu yatata sakyo vaptumupayata. Arjuna uvacha ayati shraddhayopeto yogach chalitam manasa aprapya yoga sansiddhim kangatim Krishna gajati kachinno bahavibrashtash chinna brahmiva nasyati apratishto mahabaho vimudho brahman pati. Etame samshayan Krishna chetum arhasya asheshita twadanya samshayasya chetita nahan upapagite partaha na Shri Bhagavan Vacha partaha naiveha namutra vinashash tasya vidyate nahi kalyanakrit kashchit durgatim tata gachhati prapya punya kritam lokam ushri twa shashwati sama shushchinam srivatam gehe yoga vishto vijanate. Atawa yoginame kule bhavati dimataham etadi durlavataraham loke janmayadi drihisham tatratam buddhisam yogam lavate parvarihikam yayate chatoto bhuya samsid how nandana. Vyasena tenaiva Vyapurya Krishna Surapiyogasya Shabha Brahmati Vartate Prayatnatyatamaнаstu Yogi Samshrutha Kilpisha Anekanjanma Samsiddhas Tato Yati Param Gatim Jnani Tapasvipodhiko Yogi Jnani Pyopi Matodhika Karmi Pyaschadhiko Yogi Tasmat Yogi Bhavarjuna Yogi Namapi Sarvesham Matkatenantaratmana Shraddha Bhavan Hayate Yomam Same Yuktatamo Mata Kayamastakani Loka Sandini Svalanastira Rakavidashtina Sagri Asapasana Nabaravu. Holding the trunk, head and neck straight and steady, remaining firm and fixing the gaze on the tip of his nose without looking in other direction. शांतवृत्ति भये मुक्त व्रतस्थि मत परायण मनने संयमे राखी मुझ माचित जोड़ो. Firm in the vow of complete chastity and fearless,
keeping himself perfectly calm and with the mind held in restraint and fixed on me. The vigilant yogi should sit absorbed in me. आपने योजितो योगी नित्य आम निमोजये पामे छे मोक्ष देनारी शांति जे मुझ मारही. Thus, constantly applying his mind to me, the yogi of disciplined mind attains the everlasting peace, which abides in me. नहीं अंत अंत्य आहारे न तो ये केवल लादने उदजा ये ना जाजे योगिनी साधना थती. Arjuna, this yoga is neither for him who overeats, nor for him who observes a complete fast. It is neither for him who is given too much sleep, nor even for him who is ceaselessly awake. योग्य विहार आहार योग प्रति कर्ममा योग जागृत ने निद्रा तो सींदे सींदे योग दुखः. Yoga, which rids one of woe, is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions, and regulated in sleep and wakefulness. योग विहार आहार योग प्रवृत्ति कर्ममा योग जागृत ने निद्रा तो सांदी योग दुखः. When the mind, which is thoroughly disciplined, gets riveted on God alone, then the person who is free from yearning for all enjoyments is said to be established in yoga. नियमे पुण्य राखेलु चित आत्मा विषेधरे निस्पृह काम नाथी सौट्यारे युक्त जानवो. As a light does not flicker in a windless peace, such is stated to be the picture of a disciplined mind of the yogi practicing meditation on God. वायुहीन स्तरे जैम हाले ना ज्योत दीपनी संयमी आत्मा योगी ना चीतनी उपमा कही. The state in which, curbed through the practice of yoga, the mind becomes still, and in which, realizing God through subtle reason, purified by the meditation on God, the soul rejoices only in God. योग भयस निराधेलु ज्या चित बरमन ज्यापेखी आत्माथी पामे संतोष आत्मा. Nay, in which the soul experiences the eternal and supersensuous joy which can be apprehended only through the subtle, purified intellect, and wherein, established, the said yogi moves not from truth on any account. ज्या रह्यु सुख अंत्य अत्यंत ब्रह्माग्रह अतीन्द्र आ जाने न रही ए मा तत्व थी जड़े नहीं. जे मड़िए अन्य को लाभ न मानी जे थकी वृद्ध जे मारही चढ़े नाते मोटाए दुख थीर कदी. And having obtained which he does not reckon any other gain as greater than that, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows. दुख ना योग थी मुक्त एवो ए योग जानवो प्रसन्न चेत थी चिंत थी एवो योग निश्चय योजवो. That state, called yoga, which is free from the contact of sorrow, which is in the form of transmigration, should be known. Nay, this yoga should be resolutely practiced with the unwearied mind. संकल्पे उदता कामो संपूर्ण साधना तजी
मनથી ઇન્દ્રિયોને સોએ બેઠીને નિયમે કરી. Completely renouncing all desires arising from thoughts of the world and fully restraining the whole pack of the senses from all sides by the time. ધીરે ધીરે થવું શાંત ધૃતિને વશબુદ્ધિથી આત્મામાં મનને રાખી તે ચિંતવું કાઈએ. Ye should through gradual practice attain tranquility, and fixing the mind on God through reason, controlled by steadfastness, ye should not think of anything else. જ્યાંથી જ્યાંથી ચડે જાય મન ચંચળ અસ્થિર ત્યાંથી ત્યાંથી નિયમે લાવી આત્મામાં કરવું વશ. Drawing back the restless and fidgety mind from all those objects after which it runs, ye should repeatedly fix it on God. प्रशांत मन निष्पाप ब्रह्म रूप थयेला शांत विकार योगी ने મળે છે સુખ ઉત્તમ. For to the yogi whose mind is perfectly serene, who is sinless, whose passion is subdued, and who is identified with Brahma, the embodiment of truth, knowledge, and bliss, supreme happiness comes as a matter of course. આમ નિષ્પાપ એ યોગી આત્માને યોજતા સદા સુખથી બ્રહ્મથી બ્રહ્મ સંબંધી અત્યંત સુખ ભોગવે. The sinless yogi, thus uniting himself constantly with God, easily enjoys the eternal bliss of oneness with Brahma. યોગ્ય થયેલ યુક્તાત્મા સર્વત્ર સમદ્રષ્ટિનો દેખે સૌ ભૂતોમાં આત્મા ને સૌ ભૂતોએ આત્મમાં. The yogi who is united in identity with the all-pervading infinite consciousness and sees unity everywhere, beholds the self present in all beings, and all beings is assumed in the self. જે સર્વત્ર મનને દેખે સર્વને મુજમાં વળી તેને વિયોગ ના મારો મનને તેનોય ના થતા. He who sees me, the universal self, present in all beings, and all beings existing within me, never loses sight of me, and I never lose sight of him. જે બજે એક નિષ્ઠાથી સર્વભૂતે રહ્યા મને વર્તતા સર્વ રીતેયે તે યોગી મુજમાં રહ્યો. The yogi who is established in union with me and worships me as residing in all beings as their very self abides in me no matter what he does. આત્મા સમાન સર્વત્ર જે દેખે સમબુદ્ધિથી જે આવે સુખ કે દુઃખ તે યોગી શ્રેષ્ઠ માનવો. Arjuna, he who looks on all as one, on the analogy of his own self, and looks upon joy and sorrow of all with a similar eye, such a yogi is deemed the highest of all. અર્જુન બોલ્યા સમત્વ બુદ્ધિનો યોગ તમે જે આ કહ્યો મને તેની ન સ્થિરતા દેખું કાજે ચંચળતો મન. Arjuna said to Krishna, owing to the restlessness of the mind, I do not perceive the stability of this yoga in the form of equanimity which you have just spoken of. मन चंचल मस्तानी अतिशय बड़वानये हेनो निग्रह तो मानो वायु शोक परो गणो. For Krishna, the mind is very unsteady, turbulent, tenacious, and powerful. Therefore, I consider it as difficult to control as the wind. श्री भगवान बोल्या मन चंचल तो साचे रोकवो कपरो अति तो ये अभ्यास
વિશ્વાસવૈરાગ્યે એને ઝાલવું શક્ય છે. Shri Bhagwan said, "The wind is restless, no doubt, and difficult to curb, Arjuna, but it can be brought under control by repeated practice of meditation and by the exercise of dispassion, O son of Kunti." આત્મસંયમ ના હોય તો માનો યોગ દુર્લભ. પ્રયત્નથી ચિતાત્માને ઉપાયે શક્ય પામવો. Yoga is difficult of achievement for one whose mind is not subdued. By him, however, who has the mind under control and is ceaselessly striving, it can be easily attained through practice. Such is my conviction. અર્જુન બોલ્યા, અયતિ પણ શ્રદ્ધાળુ યોગથી ભ્રષ્ટ ચિત્તનો યોગ સિદ્ધિ ન પામેલો તેવાની ગતિ શી થતી. Arjuna said, Krishna, what becomes of the soul who, though endowed with faith, has not been able to subdue his passions, and whose mind is therefore diverted from yoga at the time of death, and who thus fails to reach perfection in yoga, God realization? પામે નાશ નિરાધાર છૂટી કો વાદળી સમો બંનેથી થઈ ભ્રષ્ટ ભૂલેલો બ્રહ્મ માર્ગનો. Krishna, strayed from the path leading to God realization and without anything to stand upon, is he not lost like the torn cloud, deprived of both God realization and heavenly enjoyment? મારો સંશય આ કૃષ્ણ કતે સંપૂર્ણ ભાંગવો નથી આપ વિના કોઈ જે આ સંશયને હણે. Krishna, it behoves you to slash this doubt of mine completely, for none other than you can be found who can tear this doubt. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, અહીં કે પરલોકે એનો નાશ નથી કદી. બાપો કલ્યાણ માર્ગે કો દુર્ગતિ પામતો નથી. Shri Bhagwan said, Dear Arjuna, there is no fall for him either here or hereafter, for none who strive for self-redemption, that is God realization, ever meets with evil destiny. પામી એ પુણ્ય લોકોને વસીને દીર્ઘકાળ ત્યાં શુચિ શ્રીમાનને ઘેર જન્મ લે યોગ ભ્રષ્ટ એ. He who has fallen from yoga obtains the higher worlds, heaven, etc., to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for countless years, takes birth in the house of pious and wealthy men. બુદ્ધિમાન યોગીના કુળમાં જન્મ એ ઘરે ઘણો દુર્લભ તો આવો પામવો જન્મ આ જગે. Or, if he is possessed of this passion, he is born in the family of enlightened yogis, but such a birth in this world is very difficult to obtain. ત્યાં એ જ બુદ્ધિનો યોગ મેળવે પૂર્વજન્મનો ને ફરી સિદ્ધિને માટે કરે આગળ યત્ન એ. Arjuna, he automatically regains in that birth the spiritual insight of his previous births, and through that he strives harder than ever for perfection in the form of God realization. પૂર્વના એ
निज अभ्यासे खेचाया अवशेयये योग जिज्ञासु ये तेथि शब्दनि पार जायये. The other one, who takes birth in a rich family, though under the sway of his senses, feels drowned towards God by force of the habit acquired in his previous birth. Nay, even the seeker of enlightenment on yoga, in the form of even mindedness, transcends the fruit of actions performed with some interested motive as laid down in the Vedas. खंतति करतो यत्न दोषोथि मुक्त एथै गणा जन्मे थये सिद्ध योगी पामे परंगति. The yogi, however, who diligently takes up the practice, attains perfection in this very life with the help of latencies of many births, and being thoroughly purged of sin, forthwith reaches the supreme state. तपस्वी थी चढ़े योगी नानियों थी ये चढ़े कर्मों थी चढ़े योगी तथी योगी तू पार्थ था. The yogi is superior to the ascetics. He is regarded as superior even to those versed in sacred law. The yogi is also superior to those who perform action with some interested motive. Therefore, Arjuna, do you become a yogi? योगी ओ माया सर्वो मा जे श्रद्धाळु मने भजे मारा मा चित्तने प्रोई ते योगी श्रेष्ठ में गण्यो. Of all yogis, again, he who devoutly worships me with his mind focused on me is considered by me to be the best of yogis. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the 6th chapter entitled The Yoga of Self-Control. Chapter 7, the Yoga of Jnana, knowledge of Nirguna Brahma, and Vijnana, knowledge of manifest divinity. Wisdom with real knowledge of manifest divinity. Inherence of God in all objects as their cause. Condemnation of men of demonical nature and praise of devotees. The question of worship of other gods. Condemnation of men who are ignorant of the glory and true nature of God, and approbation of those who know them. Online can start the Sanskrit, please, with chapter 7.
Apologies, ladies and gentlemen, we're just having difficulty connecting with the online for the beginning of chapter 7. Shri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Manapartha Yogam Yunjanmadashraya Asangshayam Samagramam Yatha Gnasyasi Tachrinu. श्री भगवान बोलिया आसक्त मुझ मारा आश्वर्ये योग जोजतो जेवो संग्रह निहर्षंक मने जानिश ए सुना. Shri Bhagwan said, Arjun, now listen how, with the mind attached to me through exclusive love and practicing yoga with absolute dependence on me, you will know me, the repository of all power, strength and glory, and other attributes, the universal soul in entirety and without any shadow of doubt. Natam teham savijnanam idam vakshyam yasheshataha yajnatvaneha bhuto bhuyonyaj jnatauyam avashishyate. विज्ञान साथ आज्ञान संपूर्ण कहूचु तने जे जान्याति पची बीजू जगे ना जानवो रहे. I shall unfold to you in its entirety this wisdom, knowledge of God in His absolute formless aspect, along with the knowledge of the qualified aspect of God, both with form and without form, without known which nothing else remains yet to be known in this world. Manushyanam sahasreshu kashchidyatati siddhaye yatatamaphi siddhanam kashchinamam kashchinmam veti tatvata. हजारों मानवे कोक सिद्धि नो यज्ञ आदरे ने सिद्ध यतियो माये कोज तत्वे लहे मने. Hardly one among thousands of men strives to realize me. Of those striving yogis, again some rare one, devoting himself exclusively to me, knows me in reality. Bhumi rapu nalu vayu kang manu buddhire vacha ahankara iti yamme bhina prakritim ashtada. भूपानि अग्निवाव्योम मन बुद्धि अहंकृति आ आत्मरूपना भेदे मारी प्रकृति छे रही.
Earth, water, fire, air, ether, mind, reason, and also ego. These constitute my nature, eightfold divided. Apareyam itastwan twanyam prakritim vidhi me param jiva bhutam mahabahu yayetam dharyate jagat. आतो अपरचे अन्य पर प्रकृति एतकी जीव रूप थई जेने जान आ जगने धर्यो. This is the inferior Prakriti, but as distinct from this, know thou my superior Prakriti, the very life, almighty armed, by which this universe is upheld. Etadyonini bhutani sarvani yupatharaya aham kritsnasya jagataha prabhava phalayastata. उतो उपजे एम जानजे आखा जगत नो पात हुज उत्पत्ति ने लया. Arjun, know that all beings have evolved from this twofold Prakriti, and that I am the source of the entire creation, and into me again it disappears. Mata parataram nanyat kinchitasya dhananjaya mai sarvam idam protam sutre mani kana iva. तत्व माराति परजे गनो हुमा आसौ परो वायु दोरो मामनका समो. There is nothing else beside me, Arjun. Like cluster of yarn beads formed by knots on a thread, all this is threaded on me. Rasohamapsu kaunteya prabhasmi shashisuryayo pranavaha sarva vedeshu shabdah ke purusham rishu. रस हूँ जड़ माही छू प्रभा छो सूर्य चंद्रमा ओम वेदे नभे शब्द नरो मा पुरुषातना. Arjun, I am the sapidity in water and the light of the moon and the sun. I am the sacred syllable Om in all the Vedas, the sound in ether and the manliness in men. Punyo gandha prithviyam cha tejaschasmi vibhavaso jivanam sarva bhuteshu tapaschasmi tapasvishu. Pavitra gandha prithvi ma agni maho prakashachu jivavo sarva bhuto ma tapasviyo vishetapa. I am the pure odor, the subtle principle of odor, in the earth and the brilliance in fire. Nay, I am the life in all beings and the austerity in men of ascetics. Bijamam sarvabhutanam vidhi partha sanatanam buddhir buddhimatamasmi tejas tejasvinamaham. तू जान सर्वभूतोनो माने बीज सनातना छो बुद्धिमाननी बुद्धि तेजस्वी ओनु तेज छो. Arjun, know me, the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent, the glory of the glorious am I. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा. कामने रागति मुक्ता
બળહો બળવાનનો ધર્મથી ન વિરોગી છે તેવો છું કામભૂતમાં. Arjun, of the mighty I am the might, free from passion and desire. In beings, I am the sexual desire, not conflicting with virtue or scriptural injunctions. Ye chaiva satvika bhava rajasastamasaschaye mattayeveti tan vidhi natvaham teshu te mayi. વળી સાત્વિક જે ભાવો રજને તનનાય છે મારા થકી જ તે જાણ એમાં હું નહીં હુમા. Whatever other entities they are, born of sattva, the quality of goodness, and those that are born of rajas, the principle of activity, and tamas, the principle of inertia, know them all as evolved from me alone. In reality, however, neither do I exist in them, nor they in me. त्रिपिङ्कुणमाये भावेरेभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. આવા ભાવે મોહેલું સર્વયા જગત ઓળખે ના મને જે છે તું સૌથી પર અવ્યય. The whole of this creation is deluded by these objects evolved from these three modes of Prakriti, Sattva, Rajas, and Tamas. That is why the world fails to recognize me, standing apart from these, the imperishable. देवी हेषा गुणमायी मामा माया दुरुत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मेतां तरन्ति ते. દેવી ગુણમયી મારી માયાયાયતિ દુસ્તર મારે જ શરણે આવે તે આ માયા તરી જતા. For this most wonderful Maya, veil of mind consisting of the three gunas, modes of nature, is extremely difficult to break through. Those, however, who constantly adore me alone are able to cross it. Nama tu krushtino muddha prapatante naratama mayaya pahata gnana asuram bhavamashrita. મારે ન શરણે આવે પાપી મૂળ નરાધમો માયાએ જ્ઞાન લૂટેલા આસુરી ભાવ સેવતા. Those whose wisdom has been carried away by Maya and are of demonic nature, such foolish and vile men of evil deeds do not adore me. Chaturvidya bhajante bha janah sukrutinarjuna arto jignasurtharthi gnani cha bharatarshava. ચાર પ્રકારના ભક્તો પુણ્યશાળી ભજે મને આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાથી ચોથો જ્ઞાની પરંતપ. Four types of devotees of noble deed worship me, Arjuna. The seeker after worldly possessions, the afflicted, the seeker for knowledge, and in the man of wisdom, or best of paratas. Tesham jnani nitya yukta eka bhaktir vishishyate
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय हेमाज्ञानी सदा योगी अन्य भक्त श्रेष्ठ छे જ્ઞાનીને હું ગણો વાલો એ છે મુજને પ્રિય. Of these, the best is the man of wisdom. Every ever establish his identity with me and possessed of exclusive devotion. For I am extremely dear to the wise man who knows me in reality, and he is extremely dear to me. उधारा सर्वा एवैते ज्ञानी त्वात् आमेवामे मतम् आस्तिथा सा हि युक्त आत्मा मामे वान्तुत्तमं गतिम् એસો સંત જનો તો એ જ્ઞાની આત્મા જ છે મુજ મારામાં એ રહ્યો યુક્ત જેનાથી શ્રેષ્ઠ ના ગતિ. Indeed, all these are noble, but the man of wisdom is my very self. Such is my view. For such a devotee who has his mind and intellect merged in me is firmly established in me alone and highest goal. bahunam janmanam ante jnanavanmam prapadyate vasudheva sarvamiti sama atma sudurlabha ઘણાએ જન્મને અંતે જ્ઞાની લે શરણું મુજ સર્વયા બ્રહ્મ જાણે તે મહાત્મા યતિ દુર્લભ. In the very last of all births, the enlightened soul worships me, realizing all this is God. Such a great soul is very rare. kameste ste hitya jnana prapadyante nyadevatam tam tam niyamam astaya prakritya niyatha swaya કામોએ જ્ઞાન લૂટેલા ભજે અન્ય દેવતા તે તેજ નિયમો રાખી બાંધ્યા પ્રકૃતિએ નિજ. Those whose wisdom had been carried away by various desires, being prompted by their own nature, worship other deities, adopting rules relating to each. यो यो यायाय तनुन्भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. છે જે રૂપમાં જે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજવા તેની તેની હું તેવી જ ધડ શ્રદ્ધા કરાવું છું. Whatever celestial form a devotee craving for some worldly object chooses to worship with reverence, I stabilize the faith of that particular devotee in that very form. सतया श्रद्धया युक्तः तस्यार्थानमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्. એવી શ્રદ્ધા ભર્યો એની વાંચતો એ પ્રસન્નતા તેનાથી મેળવે કામો
मेज निर्माण जे करया. Endowed with such faith, he worships that particular deity and obtains through him, without doubt, his desired enjoyments as ordained by myself. अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. नाशवंत फलो पामे जनो ये अल्प बुद्धिना देवो ना भक्त देवो ने मारा भक्त मने मड़े. The fruit gained by these people of small understanding, however, is perishable. The worshippers of gods attain the gods, whereas my devotees, however so, they worship me, eventually come to me and me alone. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्यायमनुत्तमम्. अव्यक्त तेथयो व्यक्त माने मूढ़ जनों मने न जानता पार परम भाव मारो अव्यय उत्तम. Not knowing my unsurpassable and undecaying supreme nature, the ignorant believe me. The supreme spirit beyond the reach of mind and senses, the embodiment of truth, knowledge, and bliss, to have assumed a finite form through birth as an ordinary human being. गमायाए नाहु प्रत्ये सर्वने आमूद लोको जाने ना जन्म अव्ययी मने. नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं न अभिजानति लोको मामजमव्ययम्. Veiled by my yoga maya, divine potency, I am not manifest to all. Hence, these ignorant folk fail to recognize me, the unborn and imperishable supreme deity. Consider me as the subject to birth and death. भूतो जे जे थया पूर्व आजे छेने हवे थशे हूँ तो ते सर्वने जानू मने को जानतु नथी. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन. Arjuna, I know all things, all beings, past as well as present, nay, even those that are yet to come, but none, devoid of faith and reverence, knows me. रागने द्वेषति उठे तंदो मोह चित्तमा तेथी संसारमा सर्वे भूतो ने मोहाय छे. ईचादेव समुठेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप. O valiant Arjuna, through delusion in the shape of pairs of opposites, such as pleasure and pain, etc., born of desire and hatred, all living creatures in this world are falling a prey to infatuation. पंजे पुण्य शारी ना पाप कर्म गरी गया ते द्वंद मोह छूटेला मने श्रद्धाव्रत भजे. येषां त्वन्वगतपं पापं जनानुं पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
bhajante mamadriddhavrataha. But those men of virtuous deeds, whose sins have come to an end, being freed from delusion in the shape of pairs of opposites, born of attraction and repulsion, worship me with a firm resolve in every way. જે મારે આશયે મંદે છૂટવા જન્મ મૃત્યુથી બ્રહ્માસુર અધ્યાત્મ સર્વ કર્મયતે લહે. जरामारणं मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदा कृत्स्नान् आद्यातं कर्म चाखिलम्. They who, having refuge in me, strive for liberation from old age and death, they realize in full that Brahman, the individual self, and the entire field of karma, action, दी भूताधि देवे जे शांति यज्ञ मने लहे चारे प्रयाण कार्य ये मने ते युक्ति चितना. साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रायाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा. those who realize me in the Adhibhuta, physical region, in the Adhideva, the divine region, and in the Adhiyajna, region of sacrifice, realize me, even at the time of departure, steadfast in mind. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः. Thus, in the Upanishads sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna, ends the 7th chapter entitled The Yoga of Jnana, knowledge of Nirguna Brahma, and Vijnana, knowledge of manifest divinity. Chapter 8, entitled The Yoga of the Indestructible Brahma. Answer to Arjuna's 7 questions on Brahma, Adhyatma, and Karma, action, etc. The subject of Bhakti Yoga discussed. The bright and dark parts described. Chapter 8. Arjuna uvacha kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutam cha kim proktam adhidaivam kim uchyate. Arjuna fragte, O mein Herr, o höchste Person, was ist das Brahman? Was ist das Selbst? Was sind die fruchtbringenden Tätigkeiten? Was ist die materielle Manifestation? Und was sind die Halbgötter? Bitte erkläre mir dies alles. Arjuna said, Krishna, what is that Brahma, absolute? What is that Adhyatma, spirit? And what is karma, action? What is called Adhibhuta, matter? And what is termed as Adhideva, divine intelligence? Adi yaknah katam kotra dehesmin madhusudana prayana kale chakatam shneyosi niyatatmapihi.
Wie lebend dieser Herr des Opfers im Körper und in welchem Teil hält er sich auf? O Madhusudana, und wir können diejenigen, die im hingebundensvollen Dienst tätig sein, dich zur Zeit des Todes kennen. Krishna, who is Adhyajna here, and how does he dwell in the body? And how are you to be realized at the time of death by those of steadfast mind? Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavudhyatma Muchyate Bhuta Bhavud Bhavakaro Visarga Karma Sanjita. Der höchste Herr sprach, das unzerstörbare, transzendentale Lebewesen wird Brahman und seine ewige Natur das Selbst genannt. Handlungen, die sich auf die Entwicklung der materiellen Körper beziehen, nennt man Karma oder fruchtbringende Tätigkeiten. Sri Bhagavan said, the supreme indestructible is Brahma. One's own self, the individual soul, is called Adhyatma, and the discharge of spirits, Visarga, which brings forth the existence of beings, is called karma or action. Adi Bhutam Ksharo Bhavaha Purushashchadi Daivatam Adi Yagno Hamevatra Dehe Dehabhritam Vara. Die materielle Natur ist endlos, wandelbar. Das Universum ist die kosmische Form des höchsten Herrn. Und ich bin dieser Herr, der von der Überseele repräsentiert wird und im Herzen aller verkörperten Wesen teilt. All perishable objects are Adibhuta. The shining Purusha, Brahma, is Adideva, and in this body, I myself, dwelling as the inner witness, am Adhyajna, O Arjun. Antakale chamamewa smaran muktva kalevaram yah prayati samadbhavang yati nastyatra samshaya. Und wer immer sich im Augenblick des Todes, wenn er seinen Körper verlässt, an mich erinnert, erreicht zugleich mein Reich. Darüber besteht kein Zweifel. He who departs from the body, thinking of me alone, even at the time of death, attains my state. There is no doubt about it. Yam yam vapi smaran bhavang tyaja tyante kalevaram tam tam tame vaiti kaunteya sada dat bhava bhavita. Denn sein Zustand, an den man sich beim Verlassen seines Körpers erinnert, wird man ohne Zweifel erreicht. Arjun, thinking of whatever entity one leaves the body at the time of death, that and that alone one attains, being ever absorbed in its thought. Tasmat sarveshu kaleshu mama nusmarayutyacha mayarpita mano buddhir mame vashyasya samshaya. Daher, o Arjuna, sollst du immer an mich in meiner Form als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht des Kampfes erfüllen, wenn du dein Tun mir weist und deinen Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Therefore, Arjun, think of me at all times and fight.
With mind and reason thus set on me, you will doubtless come to me. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानन्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं यति परथानुचिन्तयान्. Wer über die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, indem er seinen Geist ständig darin übt, sich an mich zu erinnern und von diesem Pfad nicht abweicht, o Pater, wird mich sicherlich erreichen. Arjun, he who with his mind disciplined through yoga in the form of practice of meditation and thinking of nothing else is constantly engaged in contemplation of God, attains the supremely effulgent divine Purusha, God. Kavim Purana Manusmasasitaram Aruraniryam Samunusmaretya Sarvesya Datha Ramachintya Rupam Aditya Varna Tamasa Parastat. Man sollte über den Herrn, die höchste Person, als den meditieren, der alles weiß, der Älteste, der Lenker, der kleiner als der Kleinste, der Erhalter allen Seins, der jenseits jeder materiellen Vorstellung, der unbegreiflich und der immer eine Person ist. Er ist leuchtend wie die Sonne, und da er transzendal ist, befindet er sich jenseits der materiellen Natur. He who contemplates on the all-wise, ageless being, the ruler of all, subtler than the subtle, the universal sustainer, possessing a form beyond human conception, effulgent like the sun and far beyond the darkness of ignorance. Prayana kale manasa chalena bhaktya yukto yoga balena chaiva brurvor madhye pranamachasya samyak satam param purusho paiti vidyam. Wer zur Zeit des Todes seine Lebensluft auf den Punkt zwischen den Augenbrauen konzentriert und sich in voller Hingabe an den höchsten Herrn erinnert, wird die höchste Persönlichkeit Gottes mit Gewissheit erreichen. Having by the power of yoga firmly held the life breath in the space between the two eyebrows, even at the time of death, and then contemplating on God with a steadfast mind, full of devotion, he reaches verily that supreme divine Purusha, God. Yad aksharam ve tavido vadanti vishanti yadya tayo vitaraga yad ichchanto brahmacharyam charanti tate padam sam rahena prawakshe. In den Veden bewanderte Persönlichkeiten, die das Omkara chanten und große Weise im Lebensstand der Entsagung sind, gehen in das Brahman ein. Mit dem Wunsch nach dieser Vollkommenheit leben sie im Zölibat. Ich werde dir jetzt diesen Vorgang erklären, durch den man Erlösung erlangen kann. I shall tell you briefly about the supreme goal, which is God, who is an embodiment of truth, knowledge, and bliss, which the knowers of the Veda term as the indestructible,
which the striving recluses, free from passion, enter into, and desiring, which the celibates practice, brahmacharya. Sarvadvarani samyamya manohiti nirudhyacha mudhyaya yatmana pranam astito yogadaranam. Yoga zu praktizieren bedeutet, sich von allen sinnlichen Tätigkeiten zu lösen, indem man alle Tore der Sinne schließt, den Geist auf das Herz und die Lebensluft auf den höchsten Punkt des Kopfes richtet. Verankert man sich im Yoga. Having closed all the gates of the body, drawing the forces of his mind into the heart, and by the power of meditation concentrating his vital energy in the brain. Bhumityekaksharam Brahma Vyaharanmam Manushmaram Yati Tyajandehan Sayati Paramam Gatim. Wenn man, nachdem man in dieser Yoga-Praxis gefestigt ist und die heilige Silbe Om, die höchste Verbindung von Buchstaben, vibriert beim Verlassen des Körpers an die höchste Persönlichkeit Gottes denkt, wird man gewiss die spirituellen Planeten erreichen. Uttering Brahman, the one-syllabled Om, thinking of me, he who thus leaves his body and goes forth reaches the supreme goal. Ananya Cheta Sattatam Yomam Smariti Nityashaha Tasyaham Sulabha Partha Nitya Yuktasya Yoginaha. Für jemand, der sich ohne Unterlass an mich erinnert, bin ich sehr leicht zu erreichen, O Sohn of Peters, da er sich ständig in hingebungsvollem Dienst betätigt. Arjun, whosoever always and constantly thinks of me with undivided mind, to that yogi, ever absorbed in me, I am easily attainable. Mamupetya punarjanma dukkhalam ashashvatam panutvanti mahatmana samsiddhim paramangata. મને પહોંચી મહાત્માઓ પામેલા શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિને વિનાશી દુઃખનું ધામ પુનર્જન્મ ધરે નહીં. Great souls who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subjected to rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. Brahma Puvanaloka Punavartino Arjuna Mamupetya Tukantaya Punarjanmana Vidyate. બ્રહ્માના લોક પર્યંત આવાગમન સર્વને પરંતુ મુજને પામી પુનર્જન્મ રહે નહીં. Arjuna, all the words from Brahmaloka, the heavenly realm of the Creator, Brahma, downwards are liable to reappear and appear. But, O son of Kunti, on attaining me, there is no rebirth. For while I am beyond time, regions like Brahmaloka, being conditioned by time, are transitory. Sahasrayuga paryantam aharyat brahmano viduhu ratrim yuga sahasrantutam teho ratra vidu janaha. હજારો યુગનો દારો હજારો યુગની નિશા
બ્રહ્માનાદિન રાત્રિના વિદ્વાનો એમ જાણતા. Those yogis who know from realization Brahma's day as covering 1,000 Mahayugas, and so his night as extending to another 1,000 Mahayugas, know the reality of time. Avyaktat vyaktayah sarvaha prabhavantyah ragame ratriyagame praliyante tatraiva vyakta sanjnake. અવ્યક્તથી બધી વ્યક્તિ નીકળે દિન ઉગતા. રાત્રિ થતા ફરી પામે એ જ અવ્યક્તમાલય. All embodied beings emanate from the unmanifest, Brahma's subtle body. At the time coming of the cosmic day, at the cosmic nightfall, they merge into the same subtle body of Brahma, known as the unmanifest. Bhutagramah sa evayam bhutva bhutva praliyate ratriyagame vashah partha prabhavatyah ragame. એ જ આ ભૂતનો સંગ ઉઠી ઉઠી મટી જતો. પરાધીનને પણે રાત્રે નીકળે દિન ઉગતા. Arjuna, this multitude of beings, being born again and again, is dissolved under compulsion of its nature at the coming of the cosmic night, and rises again at the commencement of the cosmic day. Parastasmatu bhavunyo vyakto vyaktat sanatanaha yasa sarveshu bhuteshu nashyatsu na vinashyati. એ અવ્યક્ત કી ઊંચો બીજો અવ્યક્ત ભાવ છે. એ શાશ્વત નહીં નાશે પોતો સૌ નાશ પામતા. Far beyond even this unmanifest, there is yet another unmanifest existence, that supreme divine person who does not perish even though all beings perish. Avyaktoksara ityuktas tam ahu paramam gatim yang prapya narvirtante tathama paramang mama. કહ્યો અક્ષર અવ્યક્ત કહીએ ને પરંગતિ. જે પામ્યે ન ફરે ફેરા તે મારું ધામ છે પરમ. The same unmanifest, which has been spoken of as the indestructible, is also called the supreme goal. That again is my supreme abode, attaining which they return not to this mortal world. Purusha saparapartha bhaktya labhyastvanyaya yashyanta stani bhutani yena sarvam idam tatham. પરમ પુરુષ એ પ્રાપ્ત થાય ભક્તિ અનન્યથી. જેના વિશે રહે ભૂતો જેનો વિસ્તાર આ બધો. Arjuna, that eternal unmanifest supreme Purusa, in whom all beings reside, and by whom all thus is pervaded, is attainable only through exclusive devotion. Yatra kale tyanavritim avritim chaiva jogina prayaya yanti tam kalam vakshyami paratarshapha. જે કાળે છોડતા દેહ યોગી પાછા ફરે નહીં. જે કાળે એ ફરે પાછા તે કાળ કહું છું હવે. Arjuna, I shall now tell you the time, the path departing when yogis do not return, and also the time, the path
departing when they do return. Agnir Jyotir Ahah Shuklaha Shashmasa Uttarayanam Tatra Prayatha Gachanti Brahma Vidu Janaha. अग्नि ज्योते दिने शुक्ले छमासे उत्तरायणे हेमा जे ब्रह्म वेत्ताओ जायते ब्रह्म पामता. Of the two paths, the one is that in which are stationed the all-effulgent fire god and the deities presiding over daylight, the bright fortnight, and the 6 months of the northward course of the sun, respectively. Proceeding along it after that, yogis, who have known Brahma, been successively led by the above gods, finally reach Brahma. Dhumoratris Tata Krishna Shanmasa Dakshinayanam Tatra Chandra Nasam Jyotir Yogi Prapya Nivartate. धूमाड़े रात्रिये कृष्णे छमासे दक्षिणायने हेमा योगी फरे पाछो पामीने चंद्र ज्योतिने. The other part is that wherein are stationed the gods, presiding over smoke, night, the dark fortnight, and the 6 months of the southward course of the sun. The yogi, devoted to action with an interested motive, taken to the spot after that, is led by the above gods, one after another, and attaining the lustre of the moon and enjoying the fruit of his meritorious deeds in heaven, returns to this mortal world. Shukla Krishne Gatihyete Jagatah Shashwate Mate Ekaya Yatyanavritim Anyaya Vartate Punaha. शुक्ल कृष्ण गणियाबे कति विश्वे सनातन एक थी थाय ना फेरा बीजी थी फेर तो वड़ी. For these two parts of the world, the bright and the dark, are considered to be eternal. Proceeding by one of them, one reaches the supreme state, from which there is no return. And proceeding by the other, one returns to the mortal world, becomes subject to the birth and death once more. Naite Sriti Partajanan Yogi Muhyati Kashchana Tasmat Sarveshu Kaleshu Yoga Yukta Bhavarjuna. आवा बे मार्ग जानी ते योगी मोहे पड़े नहीं ए माटे तू सदा काळ योग युक्त बनी रहे. Knowing thus the secret of these two paths, O son of Kunti, no yogi gets deluded. Therefore, Arjuna, at all times be steadfast in yoga, in the form of equanimity. Strive constantly for my realization. Deheshu Yagneshu Tapassu Chaiva Daneshu Yat Punyapalam Pradishtam Atyeti Tatsarvamitam Viditva Yogi Param Sthanam Upaiti Chadyam. वेदोतणाय ज्ञतपोतणाय दानोतणा पुण्यफळो कह्याजे ते सर्व आज्ञान वटे वटावी योगी लहे आदि महान धाम. The yogi, realizing this profound truth, doubtless transcends all the rewards ascribed in the scriptures to the study of the Vedas, as well as to the performance of sacrifices, austerities, and charities,
and attains the beginningless supreme state. Om. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita's Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Akshara Brahma Yogo Nama Shashtamodhyayaha. Thus, in the Upanishads sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna, ends the 8th chapter entitled The Yoga of Indestructible Brahma. Chapter 9, the Yoga of Sovereign Science and the Sovereign Secret. The subject of jnana, knowledge, with its glory described. The origin of the world discussed. Condemnation of men of the demonical nature who despise God, and the method of bhajana of men possessed of a divine nature. Description of God as the soul of everything and his glory. The fruits of worship with a motive and without motive. The glory of devotion practiced disinterestedly. Chapter 9. Sanskrit. Om Shri Bhagavan Uvacha Idam tu te guhyatamam pravakshamyanasuyave Jnanam Vijnana Sahitam Yajnagya Mokshase Shubhat Tane nishpapane marum saram sarajnanaha kaho vijnana Didn't see the 743 nitate from Egypt there. te jane doshati chute. For the week after, Shri Bhagwan said, To you who are Egypt is devoid of the 696. copying spirit, I shall now unfold the most secret knowledge of Nirguna Brahma, Yeah, along okay. with the knowledge of manifest divinity, knowing which you shall be free from the evil of worldly existence. Rajavidya Rajaguhyam Pavitramidamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartumavyayam. शेषाविद्या परं सारा आछे पवित्र उत्तमा अनुभावय प्रत्यक्ष सुकरे धर्मय अक्षय. The knowledge of both of the Nirguna and Saguna aspects of divinity is a sovereign science, a sovereign secret, supremely holy, most excellent, directly enjoyable, attended with virtue, very easy to practice, and imperishable. Ashraddhanaha Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapya Mam Nivartante Mrityu Samsara Vartmani. जे मनुष्यो श्रद्धाति माने आधर्मने नहीं ते परे मृत्यु संसारे मने आपामता नहीं. Arjuna, people having no faith in this dharma, failing to reach me, continue to revolve in the path of the world of birth and death. Maya tat nidam sarvam jagadavyaktamurtina mastani
सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः अव्याक्तारूपहुं थीजा फेलायुं सर्व आजगत हूँ माम रैया पता भूतो हूँ ए माहिम रयो नथी. The whole of the universe is permeated by me as unmanifest divinity, and all beings rest on the idea within me. Therefore, really speaking, I am not present in them. दचमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः निधिये को हुम माम भूतो जो मारु योग ईश्वरी भूताधारा न भूतो माम भूत सर्जक रूप हुम. They all know speak, abide not in me. Myself, but behold the wonderful power of my divine yoga. Though the sustainer and creator of beings, myself in reality dwells not in those beings. Just as the यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वगामी महावायु नित्य आकाशमारहे तमे सौभूतमारामा रया छे एम जानजे. just as the existence of air which is moving everywhere, being born of ether, ever remains in ether. Likewise, know that all beings who have originated from my thought abide in me. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. कल्पना अंतमा भूतो मारु प्रकृति मा भरे आरंभ कल्पनो थाता सर्जु ए सर्वने फरी. Arjuna, during the final dissolution, all beings enter my prakriti, the prime cause, and at the beginning of creation, I send them forth again. प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामभीमं कृष्णं वाष्यं प्रकृते प्रसाद. तारे सर्जु चूहु फरी फरी सर्व आभूत भूतनो संद बरे प्रकृति ने वश. Wielding my nature, I release again and again, according to their respective karmas, all this multitude of beings subject to the influence of their own nature. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. ये कर्म मुझने बांधता नति काजे रयो उदासीशो कर्म
कर्मे आसक्तिः न हो. Arjuna, those actions, however, do not bind me, unattached as I am to such actions and standing apart, as it were. तेन प्रकृति सूयते सचरामरं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते પ્રકૃતિ પ્રસ્તવે સૃષ્ટિ મારી અધ્યક્ષતા વડે એના કારણથી થાય જગના પરિવર્તનો. With me as the supervisor, nature brings forth the whole creation, consisting of both sentient and insentient beings. It is due to this cause that the wheel of samsara is growing around. आवाजानन्ति ममुदा मानुषिन्तानु आश्रितं परं भावम् आजानन्तो मामाभूता महेश्वरम्. અવજાણે મને મૂઢો માનવી દેહને વિશે ન જાણતા પરમ ભાવ મારો ભૂત મહેશ્વરી. Fools, not knowing my supreme nature, think low of me, the overlord, the entire creation, who have put on the human semblance. This is to say, they take me, who have appeared in human garb through my yoga maya for the deliverance of the world, for an ordinary mortal. मोगा कर्माणो मोगाज्ञानाविचेतसा राक्षसीम् आसुरीं दैवीं राक्षसीम् आसुरीं चैव प्राकृतिं मोहिनीं श्रिता. વૃદ્ધા આશા વૃદ્ધા કર્મો વૃદ્ધ જ્ઞાન કુબુદ્ધિના રાક્ષસી આસુરી જેવો સેવે પ્રકૃતિ મોહિની. Those bewildered persons with vain hopes, futile actions, and fruitless knowledge have embrained this fiendish, demonical, and delusive nature. Anastu mam partha daivim prakritim ashrita bhajantyananya manaso jnatva bhutadim avyayam. મહાત્મા મને જાણી ભૂતોનો આદિ અવ્યય અન્યય મનથી સેવે દેવી પ્રકૃતિ આશ્રયા. On the other hand, Arjuna, great souls who have embraced the divine nature, knowing me as the prime source of all lives and imperishable eternal, worship me constantly with none else in mind. Satatam kirtayanto mam yatantashkadritavita namasyantaskamam bhaktya nitya yukta upasate. કીર્તિ મારી સદા ગાત ગાતા યત્નવાન વ્રતે દેહ ભક્તિથી પૂજને વંદી ઉપાસે નિત્ય યોગથી. Constantly chanting my names and glories and striving for my realization and bowing again and again to me, those devotees of firm resolve, ever united with me through meditation, worship me with single-minded devotion. Yajnena chapyanye yajanto mam upasate ekatvena pratitvena bahuda vishvato mukham. જ્ઞાને યજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞ યકો ભક્ત સર્વવ્યાપી મને ભજે એક ભાવે પૃથગુ ભાવે બહુ રીતે ઉપાસતા. Others,
who follow the path of knowledge betake themselves to me through their offerings of knowledge, worshipping me in the absolute, formless aspect as one with themselves, while still others worship me in my universal form in many ways, taking me to be the diverse in manifold celestial forms. Aham kraturaham yajna swadaham maham aushadam mantroham maham evajyam aham agnir aham hutam. Hu Kruti, Hu Chu Yajna, Hu Swada, Hu Vanaspati, Mantra Hu Chu, Ratu, Hu Sunda, Agni Hu Ahuti. I am the Vedic ritual. I am the sacrifice. I am the offering to the departed. I am the herbage and food grains. I'm the sacred mantra. I'm the clarified butter. I'm the sacred fire, and I'm verily the act of offering oblations into the fire. Pitaham asya jagato mata data pitamaha Vedyam pavitram omkara riksama yajur evacha. Huj a Jagat no Data, Pita, Mata, Pita Maha, Jne Pavitra Omkara, Rik, Yajur Samvedahu. I am the sustaining ruler of this universe, its father, mother, and grandfather, the one worth knowing, the purifier, the sacred syllable, Om, and the three Vedas, Rik, Yajush, and Sama. Gattir Bharata Prabhu Sakshi Nivasa Sharanam Surhat Prabhava Pralaya Stanam Nidanam Bijam Avyayam. Prabhu Bharta, Suhrada, Sakshi, Vinash, Sharanu Gati, Utpati, Pralaya, Stan, Nidan, Bija, Avyaya. I am the supreme goal, supporter, Lord, witness, abode, refuge, well-wisher, seeking to return, origin and end, resting place, storehouse, to which all beings return at the time of universal destruction, an imperishable seed. Tapamyaham aham varsham nigrinam yutsrijami cha amritam chaivam sad asachcha ham Arjuna. Tapum hom janane ખેંચું મેઘને વરસાવહું હું અમૃત હું જ મૃત્યુ સત અને અસત્ય હું. I radiate heat as the sun and hold back as well as send forth showers. Arjuna, I am immortally as well as death. Even so, I am being and non being both. Traivedyama Somapaputapapa Yajne Naishva Swargatim Prayatantye Te Punyamasadya Surendra Lokam Ashnanti Devyan Divi Deva Bhogan. પીસામ નિષ્પાપ થઈ ત્રેવેદી યજ્ઞો વડે સ્વર્ગ નિવાસ યાચે ને મેળવી પુણ્ય સુરેન્દ્ર લોકા ત્યાં દેવના વૈલભ આવ્યા મળે. Those who perform action with some interested motive, as laid down in these three Vedas, drink the sap of the Soma plant, have thus been purged of sin, worshipping me through sacrifices, seek access to heaven, attaining Indra's paradise,
as well as the result of their virtuous deeds. They enjoy the celestial pleasures of God in heaven. Tetam bhutva Tetam bhutva sarvalokam vishalam क्षीणे पुण्ये मित्यलोकं विशान्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रापना गतागतं कमकालवन्ते एवोगविस्वर्गविषाणेषु पुण्यकृते ये मृत्युविषये प्रवेशे स काम एवैदिक कर्ममार्गी आरितफेरा भवना फरेचे. Having enjoyed the extensive heaven world, they return to the world of mortals on the stock of their merits being exhausted, thus devoted to the ritual with interested motive recommended by the three Vedas as the means of attaining heavenly bliss and seeking worldly enjoyments. They repeatedly come and go, that is, ascend to heaven by virtue of their merits and return what their fruits has been enjoyed. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानं योगाक्षिमं वहाम्यहम् अनन्य चित्तति जेओ करे मारी उपासना ते नित्य युक्त भक्तों नाम योगक्षेमे चलावहुम्. Devotees, however, who loving no one else constantly think of me and worship me in a disinterested spirit. To those ever united in thought with me, I bring full security and personally attend to rare needs. येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. मुझे भक्त श्रद्धा थी उपासे अन्य देवने विधि पूर्वक ना तो ये ते ओ ए पूजता मने. Arjun, even devotees who are endowed with faith worship other gods, some with interested motives, worship me alone, those with a mistaken approach. अहं हि सर्वयज्ञानां भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते. कांजे हूँ सर्वयज्ञो नो भोक्ता ने प्रभु छुवनी ही परशु पर तुम ते परे कांजे न जाने तत्व थी मने. For I am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices, but they know me not in reality as the supreme deity. Hence they fall, that is, return to life on earth. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्याचिनोऽपि माम्. देवपूजकोने पितॄना पितृने मरे भूतपूजकभूतोने मारा भक्तमने मरे. Arjun, whatever you do, whatever you eat, those who are vowed to gods go to gods. Those who are vowed to the mains reach the mains. Those who adore the spirits reach the spirits. And those who worship me
come to me alone. That is why my devotees are no longer subjected to birth and death. Patram pushpam phalam toyam yo me bhakta prayachati tadaham bhakti aprushnam ashnami prayatatmanah. Patram pushpam phalam toyam che ape bhakti thimane bhakti ete apavelu arogo yatnavananu. Whosoever offers to me with love a leaf, a flower, a fruit, or even water, I appear in person before that disinterested devotee of sinless mind and delightfully partake of that article offered by him with love. Yat karoshi yadasnasi yajjuhosi dadasi yata yat tapasyasi konteya tat kurushva madarpanam. जे करे भोगवे वाजे जे हो मैदान जे करे आचारे तपने वाजे कर अर्पण ते मने. Arjuna, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the sacred fire, whatever you bestow as a gift, whatever you do by way of penance, offer it all to me. Shubha Shubha Phale Revam Moksha Se Karma Bandhanehi Sanyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upeshasi. कर्मणां बन्धनो आम तोदिश सुख दुःखदा संन्यासयोगति युक्त मने पामेश मुक्त थे. With your mind thus established in yoga of renunciation, offering of all actions to me, you will be freed from the bonds of karma in the shape of good and evil consequences, and freed from them, you will attain me. Samoham sarvabhuteshu name dveshyosti na priyaha ye bhajanti tumam bhaktya mai te teshu chapyaham. Samahu sarvabhuto ma balaveri manenati panche bhakti thi seve te mahu mujamahyate. I am equally present in all beings. There is none hateful or dear to me. They, however, who devoutly worship me abide in me, and I too stand revealed in them. Api chet sudahuracharo bhajate mamananya bhak sadhureva samantavya samyak vyavasito hi saha. Moto ye ko durachari ek chitte bhaje mane sadhu jate tato tayo mano kaje nischaya ma tharyo. Even if the vilest sinner worships me with exclusive devotion, he should be accounted a saint, for he has rightly resolved. He is positive in his belief, and there is nothing like devoted worship of God. Shri Bhavati Dharmatma Shashvat Shanti Nikachati Konteya Pratijanihi Name Bhakta Pranashati. धर्मात्मा पामे शाश्वत शांतिने प्रतिज्ञा करूं છું મારા ભક્તનો નાશ ના કરીએ. Soon does he become a man of righteousness and obtains lasting peace, O Konteya. Know for certain that my devotee never perishes.
मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्वीयो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परं गतिम् स्त्रियो वेश्यो तथा शूद्रो जीवोपापीययोनिना जो मारो आशरो लेतो ते ये पामे परम गति. For those who take refuge in me, O Partha, women, Vaishyas, Shudras, and even men of inferior birth verily attain the supreme goal. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. पवित्र ब्राह्मण क्षत्री भक्तनेवातशीपथि दुखी अनित्य आलोक पामेलो भजतु मने. How much more then, holy Brahmanas and royal sages devoted to me, therefore, having obtained this joyless and transient human life, constantly worship me. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. मन भक्ति मने अर्पा मने पूजा मने नमः मने जपामशे आवा योगति मत्परायण. Fix your mind on me, be devoted to me, worship me, and make obeisance to me. Thus, linking yourself with me and entirely depending on me, you shall come to me. इति श्रीमद्भगवत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीब्रह्मार्पणमस्तु. हरि ओम. श्रीगुरुभ्यो नमः. Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the 9th chapter entitled The Yoga of Sovereign Science and the Sovereign Secret. Ladies and gentlemen, we're going to break with tradition this year. So there's a slight change. At this point, the lunch is ready to be served. So we're not going to have a break. That means the recital will continue with chapter 10. Lunch is being served at a refreshment station, and we prefer you to give priority to the elderly people. So we will continue.
Check. We'll now start with chapter 10, entitled The Yoga of Divine Glories. A description of God's glories and power, of yoga with the fruit of their knowledge. Bhakti Yoga, its fruit and glory. Arjuna offers his praises to God and prays to the Lord for a description of his glories and the power of yoga. The Lord describes his glories and power of yoga. Chapter 10. अद्य दस्मोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच पूय एव महाबाहो शृणु मे प्रणवच एतेऽहं प्रणमाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अध्याय 10वां विभूति योग। श्री भगवान बोले, वरी सांबर आमारु वेना उत्तम अर्जुन जे कहु प्रेम ती तारा हितनी कामना करी। Divine manifestations. Shri Bhagavan said, Arjuna, hear once again my supreme word, which I shall speak to you, who are so loving out of solicitude for your welfare. Na me vidya shrugana prayam na vashana adihi devam mashana kacha savasa. मारा उद्भव ने जाने ना देवो के महर्षियों के मजे हुंजु आदि सो देवो ने महर्षिनो। Neither gods nor the great sages know the secret of my birth, my appearance in human or other garb out of my mere sport. For I am the prime cause in all respects of gods, as well as all of the great seers. Yo mamajamana tincha Vitti loka maheshwaram samota samateshu sarvapape pamunchate. ये जाने नूह जन्माचु ने अनादि महेश्वर मोहने न थिलो थे छुथे छे सर्वे पापति। He who knows me in reality as birthless and without beginning, and as the supreme Lord of the universe, he, undiluted amongst men, is purged of all sins. Putirna nama samoha shama satyam dama shama sukam dukam bhavo bhavo payam cha payamevacha. बुद्धि ज्ञान क्षम सत्य अमोहे शांति नग्रह जन्म मृत्यु सुख दुःखो भूय निर्भूतु तथा तथा। Reason, wisdom, non illusion, forgiveness, truth, self restraint, calmness, pleasure, pain, birth, death, fear, and fearlessness. Ahimsa samata tushti tapodanam yasho yasha bhavanti bhava bhatu me mata eva pratatvidha. Ahimsa tamata tushti tapadana yasha yasha cha upeja cha pe bhavo sapudana juda juda. Non-violence, equanimity, contentment, austerity, beneficence, fame and shame, all these are the characteristics of beings spring from me only. Maharsha saptapurve katvaro manavastata madbhava manasa jata yesham loka ima praja. Urve mahasito sate jama jemanu orteya jemani apraja loke jankya samkipati uja. The seven great seers,
Their 4 elders, Sanaka and others, and the 14 Manus, or progenitors of mankind, such as Swayambhuva and his successors. Etam vibhusim yogam cha mama yo veti tasvata so vikampena yogena yudhisena rasamshaya. ये जाने तत्त्ववियामा मारा योग विभूतिने ते पामे योग अर्थ ए मासो नाकशो. He who knows in reality this supreme divine glory and supernatural power of mine gets established in me through unfaltering devotion. Of this there is no doubt. Aham sarvasya prabhu matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam pura bhava samanvita. Ho jachu mun sarvanu pravata mujati badu evu jani mane dhyani muj bhajata bhakti bhavati. I am the source of all creation, and everything in the world moves because of me. Knowing thus, the wise, full of devotion, constantly worship me. Machita mangata prana bhotayanta parasparam katayantaschamam nityam dushanti jiramam tija. Chitra pranhuma prota bodhideta paraspara Getta mari atanitya sukya santush pramata. With their mind fixed on me and their lives surrendered to me, enlightening one another about my greatness and speaking of me, my devotees ever remain contented and take delight in me. Tesham satate yuktanam bhajantam pritipurvakam tatami muti yogam tam yena mamopayanti te. Eva kandi yoge ne bhajata pritati mane apote bhutino yoge jeti avimane. On those ever united through meditation with me and worshipping me with love, I confer that yoga of wisdom through which they come to me. तेषामेव कुम्पातम् अहं नाना जतं महनाशा यं यात्मामवसु ज्ञानदीपनवसुवता. Rahelo atam pave hu tejasvi agnatiti karuna pavati ena aganantam nehanu. In order to shower my grace on them, I, dwelling in their heart, dispel the darkness born of ignorance by the shining light of wisdom. Arjunvata param brahma param dharma parvatam param bhavam parsham shashvatam devam adi deva majaba. Arjun bolya param brahma param dhamma chopivitra tame parang atma shravat ne divya ajanma adi ne vibhu. Arjuna said, Thou art the Supreme Spirit, the eternal home, the holiest of the holy, the eternal divine self, the primal God, the unborn, and the omnipresent. Ahusvam rashayah sarve devarshi naradasthatha asito devalo vyasa swayam chaiva bravishime varnave rishyo. वर्णवे ऋषियो सर्वे तथा देवर्षि नारद असीत देवल व्यास तमे ये मुझने कहो. So have said the seers and the divine sage Narad, as well as Asita, Devala, and Vyasa.
and thou thyself also sayest it. सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा ते सर्वमानुषु सत्य चेत मे मुजने कहो तमारूरूप जानेना देवो के दानवो प्रभु. Krishna, I believe as true all that you tell me. Lord, neither demons nor gods are aware of your manifestation through sport. स्वयम् एव आत्मनात्मनं वेत त्वं पुरुषोत्तम भूतभावना भूतेश देवदेव जगत्पते. तेज आपने आपे जानता पुरुषोत्तम भूतेश भूतकर्ता हे देव देव जगत्पते. O creator of beings, O ruler of creatures, God of gods, the Lord of the universe, O supreme Purusha, you alone know what you are by yourself. वक्तुम् अर्हस्य अशेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्यापायातिष्ठसि. सम्बडावो मने सर्वे दिव्य आत्मविभूतियो जे विभूति वडे व्याप्या आबधा लोकने तमे. Therefore, you alone can describe in full your divine glories, whereby you stand pervading all these worlds. कथं विद्यम् अहं योगिंस् त्वं सदा परचिन्तयन् केषु केषु चापावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मया. योगेशतमनेके वा चाणो चिन्तनमा सदा शाशाभावे विषे मारे तामने चिन्तवा गते. O Master of Yoga, through what process of continuous meditation shall I know you? And in what particular forms, O Lord, are you to be meditated upon by me? विष्टरेणेम आत्मनो योगं विभूतिं जनार्दना भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृताम्. विभूति योग विस्तारे परिधि निजनोखः सनीनति दरातोः तमारा वचनामृतो. Krishna, tell me once more in detail your power of yoga and your glory, for I know no satiety in hearing your nectar-like words. Shri Bhagwan Uvacha Hantate Kathayishyami Divyayatma Vibhutaya Pradhanyatah Kuru Shrestha Nasyantyo Vistarasya Me. श्री भगवान बोलिया भले ले वर्ण मुख्य मारी दिव्या विभूतियों मारा विस्तार ते कहता अंत ते आवश्य नहीं. Shri Bhagwan said, Arjuna, now I shall tell you my conspicuous divine glories, for there is no limit to my magnitude. Aham Atma Gudakesha Sarvabhutashaya Sthita Aham Adischa Madhyam Cha Bhutanam Anta Eva Cha. पूजा आत्मा रयो सर्वे भूतना हृदयो विषे आदि मध्य तथा अंत हो चुचु
Arjuna, I am the universal self seated in the heart of all beings, so I alone am the beginning, the middle, and also the end of all beings. आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि Dityahuchu Vishnu Jyotiyohutana Marichi Martonohu Nakshatra Nahu Chandrama. I am Vishnu among the 12 sons of Aditi and the radiant sun among the luminaries. I am the glow of Marathas, the 49 wind gods, and the moon among the stars. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना Samavedachu Vedono Devono Indarajachu Chetana Sarva Bhutoni Manahu Indarajachu. Among the Vedas, I am the Samaved. Among the gods, I am Indra. Among the organs of perception, etc., I am the mind and I am the consciousness, life energy in the living beings. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् ऊजशङ्कररुद्रो नो कुबीरे यक्षराक्षसे वसुओ नो हूँ अग्नि मेरु हूँ पर्वतो तणो Seven Rudras, gods of destruction, I am Shiva, and among the Yakshas and Rakshasa, I am the Lord of riches, Kubera. Among the 8 Vasus, I am the god of fire, and among the mountains, I am the Meru. पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीम् अहं स्कन्द सरसाम् अस्मि सागर मोहितो तणो मुख्य मने जान बृहस्पति सेनानीयो तणो स्कन्द पुष्करो नोः सागर Priests, Arjuna, know me to be their chief, Brahaspati. Among warrior chiefs, I am Skanda, the generalissimo of the gods, and among the waters, I am the ocean. Maharishinaam Bhruguram Gira Masye Ksharam Yagyana Japayo Smi Sthavarnam Himalayah. एकाक्षरवाणिनो महर्षियो तणो भृगु जपयज्ञ हूँ यज्ञो नो स्थावरो माहिमालय Among the great seers, I am Bhagu. Among words, I am the sacred syllable Om. Among offerings, I am the offering of japa, muttering of sacred formulas. And among the immovables, the Himalayas. Ashwatthah sarvavrukshanam devarshinaam cha naradah gandharvanam chitraratha siddhanam kapilo muni. पिंपळो सर्वे वृक्षो नो देवर्षिनो नारद हुम गंधर्वे चित्ररथ सिद्धे कपिल देव हूँ Among all trees, I am Aswatha, the holy fig tree. Among the celestial sages, Narada. Among the Gandharvas, celestial musicians,
Chitratata, and among the Siddhas, I am the sage Kapila. श्रवस्मश्वानां विद्धि माममृतोत भवम ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैश्वाहु अश्वनो अमृते उपजोहतो ऐरावत् गजो नोः नरो नोः नराधिप. Among horses, know me to be the celestial horse Ushacharava, begotten of the churning of the ocean along with the nectar. Among mighty elephants, Airavata, India's elephant, and among men, the king. आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजन्नश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः उच्चैश्रवाहु अश्वो नो अमृते उपजोहतो ऐरावत गजो नोः नरो नोः नराधिप. I am the celestial cow, Kamandenu, the cow of plenty. I am the sexual desire which leads to procreation, as enjoyed by the scriptures. Among serpents, I am Vasuki. अन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् अयुधो नो हुचु वर्जा गायो निगम्पतेनुः गन्मते हु कपर सर्पु चूहु वसुकी. Nagas, a special class of serpents. I am the serpent god, Ananta, and I am Varuna, the lord of aquatic creatures. Among the Manas, I am Aryama, the head of the Pitras. And among rulers, I am Yamna, the god of death. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाय कालः कलयतामहम् मृगाणाय च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् अनंत सर्वे न गौनो वरुणीध्याथाथनु परचिनु अर्निहुचु यूर्नि सर्जे कर्णोहु. Class of serpent, a serpent of god Ananta, and I am Varuna, the lord of aquatic creatures. Among the Manas, I am Aryama, the head of Pitras, and among rulers, I am Yamana, the god of death. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाय कालः कलयतामहम् मृगाणाय च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् प्रह्लाद सर्वदैत्यो नो काळचूघडियाळनो वनेचरोतणो सिंह पंखियो नो खलेश्वर. The Daityas, I am the great devotee Prahlad. Among the reckoners, I am time. So among quadrupes, I am the lion, and among birds, Garuda. प्रह्लादश्चास्मि पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतः सामस्मि जाह्नवी वेगवानो नो रामहु शस्त्रवाननो सौमच्छो नो मगरहु गंगाजीहु नदी तणी. Among purifiers, I am the wind. Among warriors, I am Shri Ram. Among fishes, I am the shark. And among streams, I am the Ganges.
सर्गाणामान्तरंशश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवतामहम् आदिमध्य तथा अन्त हूँ सर्वे सृष्टियोतणाम् अध्यात्मविद्या विद्यानि वाद प्रवचनोत्तण. Arjuna, I am the beginning, the middle, and the end of all creations. Of sciences, I am the science of the soul, or metaphysics. In disputants, I am the right type of reasoning. अक्षराणां कारोऽस्मि द्वदः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम् अकार अक्षरो नोः समासो नोः द्वन्द्वषु सष्टा विश्वमुखी चु नेहु जचु कार अक्षय. Among the sounds represented by the various letters, I am the sound represented by the first letter of the alphabet. Of the different kinds of compounds in grammar, I am the copulative compound. I am verily the endless time, the devourer of time, God. I am the sustainer of all, having my face on all sides. मृत्युः सर्वहर्षाश्च मुद्धवश्च भविष्यतां कीर्तिः शिवार्च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमा हर्ता हूँ उद्भव भविष्यनो स्त्रीनि श्रीकीर्तिने वाणी स्मृति प्रज्ञा धृति क्षमा. I am the all-destroying death that snatches all, and the origin of all that shall be born. Among women, I am Kirti, Sri Vak, Shmiti, Medha, Dhriti, and Kshama, the goddess presiding over glory, prosperity, speech, memory, intelligence, steadfastness, and forbearance, respectively. बृहत्सां तथा सानं गायत्री छन्दसामहं मासानं मर्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुम आकरः. सामो नोः भृत्साम गायत्री सर्वछन्दनि मार्गशीर्षो मासो नो ऋतु ओ नो वसंत हूँ. Can be sung. I am the variety known as Brihat Sama. Among the Vedic hymns, I am the hymn known as Gayatri. Among the months, I am the month known as Marga Shirsha, corresponding approximately to November. And among the 6 seasons, successively appearing in India in course of a year, I am the spring season. द्यूतां चलयताम् अस्मि तेजस्विनमहं जयोऽस्मि व्यावसायो अस्मि सत्वं सत्वतम् अहम्. अग्नि दूत विद्याचु तेजस्वी ओनु तेजहु सत्ववानो धनो सत्व जयने व्यवसायचु. I am the gambling among deceitful practices and the glory of the glorious. I am the victory of the victorious, the resolve of the resolute, and the goodness of the good. ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां व्यासः कवीनामुषना कवि पुरुषनी नो वासुदेव पांडवो नो धनंजय
Muni ono huchu vyasa shukrahu kaviyotana. I am Krishna among the Vrinis, Arjuna among the son of Pandu, Vyasa among the sages, and the sage Ushana among the wise. दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् Dandahum dandadarino niti hum jayavanchuni hum chu monaj kuryonu nani onu chugnanu. I am the subduing power in rulers. I am righteousness in those who seek to conquer. Of things to be kept secret, I am the custodian in the shape of reticence, and I am the wisdom of the wise. अपि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यामन्या भूतं चराचरम् Bija jay sarva bhutanu jane jete yahu jachu uvenanu nati loke koi bhuta charajare. Arjuna, I am even that which is the seed of all life, for there is no creature, moving or inert, which exists without me. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्विषतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया न आवे गणता छेड़ो मारी दिव्य विभूतिनो दिशा मात्र कहो में तो आविस्तार विभूतिनो Arjuna, there is no limit to my divine manifestations. This is only a brief description by me of the extent of my glory. यद्वतिभूति मत्सत्वं श्रीमदुचितमेव वा ततदेवावगच्छत्वं मम तेजोससम्भवम् Jer koi satvamakai lakshmi virya vibhutiva janatu sagarumara tejana anchati. As is glorious, brilliant, and powerful, know that to be a part of manifestation of my glory. अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्याहिमिदं कृतस्मैकाशने स्थितो जगत् Atvalabshotare jani vistati gana anch ekajti mara aku vishwadarahya. Or what will you gain by knowing all this in detail, Arjun? Suffice it to say that I stand holding this entire universe by a fraction of my yogic power. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः. Thus, in the Upanishad, sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the 10th chapter entitled The Yoga of Divine Glories. Ladies and gentlemen, somebody has lost their spectacles. We're concerned they might not be able to read. So what we've done is that we've left it at the registration desk if you have lost your spectacles. There are still many spaces for those who have not had their lunch yet. So may I appeal to you to go through now before we start chapter 11. Chapter 11, entitled
the yoga of the vision of the universal form. Arjuna prays to the Lord for a vision of his universal form. The Lord describes his universal form. The universal form described by Sanjaya to Dhritarashtra. Arjuna sees the Lord's universal form and offers praises to the Lord. God describes his glory and exhorts Arjuna to fight. Overtaken by fright, Arjuna offers praises to God, and prays for a sight of the Lord's four-armed form. The Lord describes the glory of the vision of his universal form and reveals to Arjuna his four-armed, gentle form. The impossibility of obtaining a sight of the four-armed form without exclusive devotion, which is described with its fruit. Chapter 11. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं कोऽयम् अध्यात्मसंज्ञितं यद्व्योक्तं वचस्तेन महोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोलिया મારા અનુગ્રહથી જે તમે અજ્ઞાન જ્ઞાનનું પરગૃહ કહ્યું તેથી મારો એ મોહ તો ગયો. Arjuna said, "Thanks to the most profound words of spiritual wisdom that you have spoken out of kindness to me, this delusion of mine has entirely disappeared." पवप्ययो हि भूतानां श्रुतो विश्चरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महत्म्यम् अपि च व्ययम्। જન્મને નાશ મેં સવિશે સાંભળ્યા તમે અક્ષરમાચ્ય તમારો મુખથી પ્રભુ. I have heard from you in detail an account of the evolution and dissolution of beings, and also your immortal glory. एवम् एतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। નિજને વરવો જ મેં તેવું જ પરમેશ્વર ઈશ્વરી રૂપ જવાને ઈચ્છું છું પુરુષોત્તમ. Lord, you are precisely what you declare yourself to be, but I long to see your divine form, possessed of wisdom, glory, energy, strength, valor, and effulgence. O blessed of persons. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. રૂપને જોવું શક્ય જોવનતા પ્રભુ તે યોગેશ્વર દેખાડો નિજ અવ્ય રૂપથી. Krishna, if you think that it can be seen by me, then, O Lord of Yoga, reveal to me your imperishable form. પશ્ય મે પાર્થ રૂપ શ્રી ભગવાન ઉવાચ પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણि શતશોથ સહસ્રશ નાનાવિધાनि દિવ્યાनि નાનાવર્ણાકૃતિની ચ. ભગવાન બોલ્યા જો તું મારા બધા રૂપો સેકડો ને હજારથી બહુ પ્રકારના દિવ્ય ઘના આકાર વર્ણના. Said, Arjuna, behold presently in hundreds and thousands my multifarious divine forms of various colors and shapes. પશ્યાન દિત્યાન વસુન રુદ્રાન અશ્વિનો મરુતસ્તતા બહુન્ય દૃષ્ટપૂર્વાણિ પશ્યાશ્ચર્યાણિ ભારત.
આસ્ય વસો રુદ્રો અશ્વિનો મરુતો યજો પૂર્વે ક્યારે અનદી થેલા એવા આશ્ચર્ય જો ગણા. Behold in me, Arjuna, the 12 sons of Aditi, the 8 Vasus, the 11 Rudras, gods of destruction, the 2 Ashwani Kumaras, the twin-born physicians of gods, and the 49 Martyrs, wind gods, and witness many more wonderful forms never seen before. एकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देह गुडाकेश यच्छान्य द्रष्टुम् इच्छसि. મારા દેહમાં આજે એક સાત અહીં રહ્યું ચરાચર જગત આખું ઈચ્છે છે અન્ય તેજો. Arjuna, behold, as concentrated within this body of mine, the entire creation consisting of both animate and inanimate beings, and whatever else you desire to see. यसे द्रष्टुम् अननेव स्वचक्षुष दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. મને તારા જ આ નેત્રે નહીં જોઈ શકીશ તું દિવ્ય દ્રષ્ટિ તને આપું ઈશ્વરી યોગ જો મુજ. But surely you cannot see me with these human eyes of yours. Therefore, I vouchsafe to you the divine eye. With this, you behold my divine power of yoga. संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामस पार्थाय परमं रूप ऐश्वरम्. સંજય બોલ્યા આમ બોલી પછી કૃષ્ણ મહાયોગેશ્વરે નૃપ પરમ ઈશ્વરી રૂપ દેખાડ્યું પાર્થને નિજ. Sanjay said, My Lord, having spoken thus, Shri Krishna, the Supreme Master of Yoga, forthwith revealed to Arjuna his supremely glorious divine form. Anekavaktra nayanam, anekadbhutadarshanam, anekadivyabharanam, divyanekodyathayudham. ઘણા મોટા ઘણી આંખો ઘણા અદ્ભુત રૂપમાં ઘણા આભૂષણો દિવ્ય ઘણા દિવ્ય આયુધો. Arjuna saw the supreme deity possessing many mouths and eyes, presenting many wonderful sights, decked with many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons. Divyamalya-bharadaram, divyagandhanulepanam, sarvascharyamayam devam, anantam vishvatomukham. મણાવસ્ત્ર દર્યો દિવ્ય આચાર્ય ઓ દિવ્ય ગંધની સર્વ આશ્ચર્યથી પુણ્ય વિશ્વ વ્યાપક દેવતે. Wearing divine garlands and clothes, smeared all over with divine unctions, full of all wonders, boundless, and having faces on all sides. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः. આકાશે સામથી દીપે હજારો સૂર્યની પ્રભુ તે કદી એ મહાત્માના તેજસી થાય તો ભલે. If there be effulgence of 1,000 suns bursting forth all at once in the heavens, even that would hardly approach the splendor of the mighty Lord. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविद्भक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. અનંતપાતનું વિશ્વ આખું એ એક ભાગમાં દેવના દેહે અર્જુનને જોયું તે સમય.
concentrated in one place in the person of that supreme deity. Arjuna then beheld the whole universe with its manifold divisions. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मातनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत પછી અર્જુન આશ્ચર્યે હર્ષ રોમાંચ ગાત્રથી દેવને હાથ જોડીને નમાવી શિરને વધ્યો. Then Arjuna, full of wonder and with the hair standing on end, reverentially bowed his head to the divine Lord and with joined palms addressed him thus. स्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतय विशेषसङ्गान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ह्रींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्. અર્જુન બોલ્યા, હે દેવ દેખું તમ દેહમાસૌ દેવો તથા ભૂત સમૂહ નાના બ્રહ્મા વિરાજે કમલાસને આ ને દિવ્ય સર્પો ઋષિયો ય સર્વે. Arjuna said, Lord, I behold within your body all gods and host of different beings, Brahma throned on his lotus seat, Shiva and all rishis and celestial serpents. अनेका बाहुधरा वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा. नेकनेत्रो मुखहाटपेतो अनन्तरूपोत्तम सर्वबाजु देखूं नहीं अंत ननवत्यादि तमारु विश्वेश्वर विश्वरूपा. Universe, I see you endowed with numerous arms, bellies, mouths, and eyes, and having innumerable forms extended on all sides. I see neither your beginning nor middle, nor even your end, manifested as you are in the form of the universe. किरीटिनं करिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकर्द्युतिम् अप्रमेयम्. चक्रकिरीटदीपो वदीदिशेते जटासमूहे तपाववासुरजग्निज्योति चोवातमिशक्य न प्रमेय. I see you endowed with diadems, clubs, and discuses, a mess of splendor flaming all around, having the brilliance of blazing fire and the sun, hard to gaze and immeasurable on all sides. त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधनं त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. परम अक्षरज्ञेयतत्त्व तमे महाआश्चर्यविश्वनु अनाशचो शाश्वतधर्मपार चारुं तमे सत्यनादिदेव. You are the supreme, indestructible, worthy of being known. You are the ultimate refuge of this universe. You are again the protector of all ages, Dharma. I consider you to be eternal, imperishable being. अनन्तमद्यम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं
पश्यामि त्वां दीप्तहुतस्य वक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तनन्तशक्ति अनन्तहातो शशिसूर्यनेत्र विभूतमारे मुखाग्निजोडो त्वमेत्तमे स्वतेजे जगातपाहो. I see you without beginning, middle, or end, possessing unlimited prowess and endowed with numberless arms, having the moon and the sun for your eyes, and a blazing fire for your mouth, and scorching this universe by your radiance. दिव्या पृथिव्योरीदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दशस्य सर्व दृष्ट्वाभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकात्रयं प्रवथितं महात्मन् व्योमपृथ्वी तरुअन्तराण दिशायसो एकतमे च वाप्यं तमारुमा अद्भुतोग्ररूप दीक्षितिलोके अकराय देव. Yonder space between heaven and earth and all the quarters are entirely filled by you alone. Seeing this transcendent, dreadful form of yours, O Soul of the universe, all three worlds feel greatly alarmed. अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति किश्चित् पितः प्राजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति जुक्वामाशीसितसङ्घा स्रुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः आदेव संदो तममाहि पेसे हो हाथ जोड़ी विनवे भयेति स्वस्ति भणिषीतमहर्षि संदो अनेक स्तोत्रे तमने स्तवे छे. Yonder hosts of gods are entering you, some with palms joined out of fear are uttering your names and glories. Multitudes of Maharishis and Siddhas, saying, "Let there be peace," are extolling you by means of excellent hymns. Rudraditya Vasavo Yecha Sadaya Vishvashveno Murtas Chosma Pascha Gandharva Yakshara Surya Siddha Sangha Vikshante Tvam Vishmatas Chaiva Sarva. आदित्य रुद्रो वसुविश्वदेवो साध्यो कुमारो मरुतो यपुत्री गन्धर्वयज्ञो असुरो यशितो आश्चर्यतीसौ तमने निहारि. The 11 Rudras, 12 Adityas, the 8 Vasus, and Sadyas and Vishwadevas, the 2 Ashwini Kumaras, and 49 Maruts, as well as the mains, and multitudes of Gandharas, Yakshas, Asuras, and Siddhas, all these gaze upon you in amazement. Rupam Mahute Bahu Vaktra Netram Mahabaho Bahu Baharupa Bahu Dharam Taras Karalam. Loka Pravyatas Tathaham Nabaha Spurasham. Sorry. मो नेत्र जासा विकराळ दाडो हाथो पगो ने उदर जसा विराट आरूप तमारू भाड़ी पामे व्याथा लोक बधाने हूँ. Lord, seeing the stupendous and dreadful form of yours, possessing numerous mouths and eyes, many arms, thighs, and feet, many bellies, and many teeth, the worlds are terror struck, so am I. Nabha Spurasham Diptam Aneka Varanam Vyapnanam Dipta Vishala Netram Trushva Hetvam Pravyavatan
antaratma trutim na vindami shamam cha Vishnu. व्योमे अदिला बहुरंगवाणा खुल्ला मुखो दीप्त विशाળ डोळा तेजे भरेला तमने निहारी मुझाऊने धीरज शांति को. Lord, seeing your form reaching the heavens, effulgent, multicolored, having its mouth wide open and possessing large flaming eyes, I, with my innermost self, frightened, have lost self-control and find no peace. Krishnakaralani chati mukhani drishteva kalanalasanipani Isho na jane na labe cha sharma prasida deve cha janivas ज्योताज सर्वे प्रलयाग्निजीवा मुखो तमारा विकराळ दारू दिशा न सूझे नहीं शांति लागे प्रसन्न थाओ जगना निवास. Seeing your faces frightful on account of their teeth and blazing like the fire at the time of universal destruction, I am utterly bewildered and find no happiness. Therefore, have mercy on me, O Lord of celestials and abode of the universe. Dhritarashtrasya putra sarve saheva vanipala sanghe Yashodrosha sutaputrasya tathaso sahasa madhira piyo mukhe पुत्रो भूयो तणा सर्व समूह साथे आपीष्मा द्रोण जसूत कर्ण साथे अमाराय महान योद्धा. All the sons of Dhritarashtra with hosts of kings are entering you. Bhishma, Drona, and yonder Karna, with the principal warriors on our side as well, are rushing headlong into your fearful mouths, looking all the more terrible on account of their teeth. Some are seen stuck up in the gaps between your teeth, with their heads crushed. Vaktrani te tvara mala vishanti drushta kara lani bayan kani kechita vilana lagna dashanantareshu sandushtasye tume tera uttamage. ते त्वराथी मुकनी तमारी बिहामणी ने विक्रराड़ था डाटे डाटो टना अंतर माही कोई चौटिया दी से चुन बने लमाथे. I see them all rushing headlong into the mouth with terrible tusk, horrible to behold. Some are mingled between the jaws with their heads crushed to the atoms. अनादीनां बाहुवम्बुवेगः समुद्रम् एव विमुखद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अपि ज्वलन्ति. નથી તણા જેમ જળ પ્રવાહો વેગે સમુદ્રો પ્રતિદોટ મૂકે સોડો ભર્યા તેમ મુખે તમારા તોડે બધા આ નરલોક વીરા. As the mated streams of rivers rush towards the sea alone, so do those warriors of the mortal world enter your flaming mouths.
था प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गः विशन्ति नाशय समुद्रवेगः तथा तैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगः नदी तणाचे भजन प्रवाहो वेगे समुद्रो प्रतिदोतमुखे जोडो पर्याते ममुखे तमारा लोदे बदा नरलोकवीरो. The moths rush with great speed into the blazing fire for extinction out of their jolly folly. Even so, all these people are with great rapture entering your mouths to meet their doom. लीलेयसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रन् वदने जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो ग्रसीपतिथि वरतामुखोमा जीवो वरे लोकसमग्रयातु प्रबोधपावे किरणोतमारा परिति लोके अरिउग्रतेज. Swallowing through your blazing mouths, you are licking all those people on all sides, Lord. Your terrible splendids are burning the entire universe, filling it with radiance. Amihe ko bhavan o Namostute deva prasida Vignantamichami bhavantamadhyam Nahi prajanami tava pravrittim Chokona bolo nikarana rupi tamne namo parameshwari so vicharachu nijari deva pravruti jani shakuna tamari. Telling me who you are with the form so terrible, my obeisance to you. O best of gods, be kind to me. I wish to know you, the primal being, in particular, for I know not your purpose. Shri Bhagavan Uvacha Kalosmi Lokasya Krit Pravutto Lokan Samahar Tvamiyo Pravutta Bhuti Pitvam Na Bhavishyanti Sarvi Yavistita Pratyadikeshu Yoga. श्री भगवान बोलिया चुकार उठ्यो जगनाशकारी संहार वालोक अहिम प्रवृत्यो तारा विनाये बचशे न कोई जे आँख दासैनिक साम सामा. Sri Bhagavan said, I am inflamed Kala, the eternal time spirit, the destroyer of the worlds. I am out to exterminate these people. Even without you, all those warriors arrayed in the enemy's camp must die. Atvam uttishta yasholabhasva chitva shatrun bhungsvarajyam samudram maye veta nihata purameva nimita matram pavasavyasachi. Tethi khadota yashamir vile veri hanipo kavarajariddhi पूर्वे चे मे जनेल एने निमित्ततामात्र तु स्वव्यसाची. Therefore, do you arise and win glory, conquering foes, enjoy the affluent kingdom? These warriors stand already slain by me. Be you only an instrument, Arjuna. Dronam cha bhishmam cha jayadratam cha
कर्णं तथान्यानपि यो च वीरान् मय्याहतंस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा योध्यासि चेतसि रणे सपत्नान् शुभीष्मकेद्रोन् जयद्रथेय के कर्णद्या अन्यमहानयोधा मे चेहन्यामा रातुचोदशोक तुजुजजीति शरणे स्वशत्रु. To Drona and Bhishma and Jayadratha and Karna and even other brave warriors who stand already slain by me, fear not, you will surely conquer the enemies in this war. Therefore, fight. तया उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सङ्गद्गदं पीठपिताः प्रणम्य जय बोलिया आसांबरी के शव के रुवेन बेहाथ जोड़ी तथरे किरीति फरी करी वंदन कृष्ण ने नमी दरी गददखंत बोले. Jaya said, hearing these words of Bhagavan Kesava, Arjuna tremblingly bowed to him with joined palms, and bowing again in extreme terror, spoke to Shri Krishna in faltering accents. Arjuna uvacha Stane Rishikesha Tava Prakirtaya Pragat Prahisya Tyanurajyate Cha Rakshansi Pitani Disho Dravanti Sarve Namasyanti Cha Siddhi Sangha. अर्जुन बोलिया चे योग्य एक कीर्तनती तमारा आनंद ने प्रेम लहे जगत सौ नासे बैरा क्षस सौ दिशामा सर्वे नमे सिद्धतना समूहो. Arjuna said, Lord, well, it is the universe exalts and is filled with love by chanting your names, virtues, and glory. Terrified Rakshasas are fleeing in all directions, and all the hosts of Siddhas are bowing to you. कस्माच्चयते न मेरन् महात्मन् गरिये स ब्रह्मरो यादीतकर्त्रे यनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सत्तरपरं यत्. न कान में सौतमने परात्मन ब्रह्मात्मनोगु तनाये गुरु आदि कर्ता अनंत देवेश जगन्निवास सत असत्ने पर अक्षरात्मन. O great soul, why should they not bow to you, who are the progenitor of Brahma himself and the greatest of the great? O infinite Lord of celestial abode of the universe, you are that which is existent, Sat, that which is non-existent, Asat, and also that which is beyond both the indestructible Brahma. त्वम् आदिदेव पुरुष पुराणस्त्वमम् असस्य विषय सय परं निदानं वततासि वैद्या च परं च धाम तव यततं
विविश्वमनन्तरूपा पुराण छो पुरुष आदिदेव तमे जया विश्वनुअन्त्यधाम ज्ञाता तमे ज्ञेय परं पदे च तमे भर्यो विश्व अनन्तरूप The most ancient person, you are the ultimate resort of this universe. You are both the knower and the unknowable, and the highest abode. It is you who pervade the universe, assuming endless forms. वायुर्यमोऽग्निर्वारुरशङ्का प्रजापतिस्तवं प्रपीतामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु महास्त्रक्रतुवा पुण्यश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते तमेश शिवा वरुणाग्निधर्म प्रजापति ब्रह्मपिता तमेज मारा हजारो नमनोतमोने नमो नमस्ते नमो नमस्ते You are Vayu, the wind god, Yama, the god of death, Agni, the god of fire, the moon god, Brahma, the lord of creation, nay, the father Brahma himself. Hail, hail to you 1,000 times, salutations repeated, salutations to you once again. Namaha Purushtaste Namostute Sarvadeva Sarvam Anantaviyamita Vikramasvam Sarvam Samapnoshi Tatosi Sarva सामे नमुचूय पीठे सौपासवन्दु प्रभु सर्वरूप अपार छे वीर्य अमाप शक्ति सर्वे बन्या सर्वनिजे समावे O Lord of infinite prowess, my salutations to you from before and from behind. O soul of all, my obeisance to you from all sides indeed. You who possess limitless might, pervade all, therefore you are all. Sakiti Madhva Prasabam Yataktam He Krishna Yutava He Sakiti Ajanatamai Manam Tavetam सखा गणी वेळ अयोग्य बोल्यो हे कृष्ण हे यादव हे सखाशा न जानता आ महिमा तमारो प्रमाद थी के अति प्रेम थी Whatever I have said unto thee in rashness, taking thee only for a friend and addressing thee as O Krishna, O Yadva, O friend, in thoughtless familiarity, not understanding thy greatness. Ya Pramadat Pranayena Vapi Yachavahasaktam Asakrutusi Viharashaya Sanabhojaneshu Ekotavapi Achyutat Shamaksham Tachamaya Aham Prameyam बेठा फर्या साथ जम्याय सूता एकांत माके सगड़ा समक्ष हासे करी त्या मर जात लोपी क्षमा करो ते सहुआ प्रमेय Whatever insult I have offered to thee in jest, in sport or in repose, in conversation or at meals, alone or in a multitude, I ask thy forgiveness for them all, O thou who art without an equal.
पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यश्च गुरुगिरीयान् न त्वत्समोऽस्ति कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रमितप्रभाव तमे पिता स्थावरजगमो न तमे जसौना गुरुराजपूज्य त्रिलोकमाये तमतुल्यको न ज्ञातिजमोटो अनुपप्रभावी. You are the Father, nay, the greatest teacher of this moving and unmoving creation, and worthy of adoration. O Lord of incomparable might, in all the three worlds there is none else even equal to you. How, then, any better? तस्मात् प्रणम्य दायकाय प्रसादये त्वम् अहम् ईशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियाहार्हसि देव सोढुम् માટે હું સષ્ટાંગ કરો પ્રણામ પ્રસન્ન થાઓ સ્નવિનેયઈશ સાખે પિતા પુત્ર સખા સખાને પ્રિય પ્રિયાતમ તેમ મને સાખો. Therefore, Lord, prostrating my body at your feet and bowing low, I seek to propitiate you, the ruler of all and worthy of all praise. It behoves you to bear with me, even as a father bears with his son, a friend with his friend, and a husband with his beloved spouse. अत्रस्तपूर्वं रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास. હર્ષું હું દેખી અણદીઠ રૂપ છતાં ભયે વ્યાકુળ ચિત્ત મારું મને બતાવો પ્રભુ મૂળ રૂપ પ્રસન્ન થાઓ જગના નિવાસ. Having seen your wondrous form, which was never seen before, I feel transported with joy. At the same time, my mind is tormented by fear. Pray reveal to me that divine form, the form of Vishnu with 4 arms. O Lord of celestials, abode of the universe, be gracious. किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव. तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. કરે કદા ચક્ર માથે જેવા જ ઈચ્છો તમને હું જોવા ચતુર્ભુજા રૂપ ધરો ફરીતે સહસ્રબાહો પ્રભુ વિશ્વરૂપ. I wish to see you adorned in the same way with a diadem on the head, and holding a mace and a discus in 2 of your hands. O Lord, with 1,000 arms, O universal being, appear again in the same 4-armed form. श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम्. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, રાજી થઈને મુજ યોગ દ્વારા દેખાદ્યો આરૂપ પરમ તને મેં અનંત તેજોમય આદિ વિશ્વ પૂર્વે ન તારા વિનદીત કોયે. Shri Bhagwan said, Arjuna, pleased with you, I have shown you my own power of yoga. This supreme, effulgent, primal, and infinite cosmic body, which was never seen before by anyone else than you,
न वेदयज्ञाध्ययने न दाने न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदपाठे न हि यज्ञदाने न कर्मकाण्डे न तपेय उग्र मनुष्यलोके मुजरूप आवो तारा विना को ईशके निहारी. Arjuna, in this mortal world, I cannot be seen in these forms by anyone else than you, either through the study of the Vedas or of rituals, or again through gifts, actions, or austere penances. मा ते व्याथा मा च विमूर्तभावो दृष्ट्वा रूपं घोर्मिदुःखं मयेदं व्यापेतभिः कृत्मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मुझा नहीं मातर मोद भाव आवो निहारी मुझ दोर रूप निवार तारो पयथा प्रसन्न ले एज आरूप तुपेख मारू. Seeing such a dreadful form of mine as this, be not perturbed or perplexed with a fearless and complacent mind. Behold once again the same four-armed form of mine. इति अर्जुन वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा. સંજય બોલ્યા, આવું કહી અર્જુનને ફરીથી સ્વરૂપ દાખવ્યું વાસુદેવને. ફરી ધરી સૌમ્ય શરીર દેવે દીધો દિલાસો ભયભીતનેથી. Sanjaya said, having spoken thus to Arjuna, Bhagwan Vasudev again showed to him in the same way his own four-armed form, and then, assuming a gentle form, the high-souled Shri Krishna consoled the frightened Arjuna. अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः. અર્જુન બોલ્યા, તમારું માનવી રૂપી સૌમ્ય આ જોઈને હવે ચેતના સ્વસ્થતા પામ્યો, નિજ ભાવે થયો સ્થિર. Arjuna said, Krishna, seeing this gentle human form of yours, I regain my composure and am myself again. Shri Bhagwan Uvacha Sudurdarsham idam rupam drashtavan asiyan mama devapyasya rupasya nityam darshana kankshina. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, અતિ દુર્લભ આ મારા રૂપને નિહાર્યું જે દેવેય વાંચતા નિત્ય તે સ્વરૂપનું દર્શન. Shri Bhagwan said, this form of mine with four arms, which you have just seen, is exceedingly difficult to perceive. Even the gods are always eager to behold this form. नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शाक्य एवं विदो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा. ન વેદોથી ન યજ્ઞોથી નહીં દાને તપે નહીં શક્ય દર્શન આ મારું જેવું આજે તને થયું. Neither by study of the Vedas, nor by penance, nor again by charity, nor even by ritual, can I be seen in this form with four arms, as you have seen me. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन
ज्ञातं दृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप અનન્ય ભક્તિ એ તોય આવી રીતે હું શક્ય છું તત્વથી જાણવો જોવો પ્રવેશે મુજમાં થવો Through single minded devotion, however, I can be seen in this form with four arms, nay, known in essence and even entered into, O valiant Arjuna. मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम् एति पाण्डव મારે અર્થે કરે કર્મ મતપરાયણ ભક્તજી દ્વેષહીન અનાસક્ત તે આવી મુજને મળે Arjuna, he who performs all his duties for my sake, depends on me, is devoted to me, has no attachment, and free from malice towards all beings, reaches me. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु Thus, in the Upanishad, sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna ends the 11th chapter entitled The Yoga of the Vision of the Universal Form. Devotion. Respective merits of the worshippers of God with form and without form, and the means of God realization, marks of a God realized soul. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तत्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. The devotees who, with their minds constantly fixed on you, adore you as possessed form and attributes, and those who adore as a supreme reality only the indestructible, unmanifest Brahma, who is truth, knowledge, and bliss solidified. Of these two types of the worshippers, who are the best knowers of yoga. Shri Bhagavan Uvacha. मेयावेश मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमामताः. I consider them to be the best yogis. ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं Sima, sorry. You only need to do the Sanskrit, not the English. Okay, because I noticed it was just on the screen for long, so I just read it. No, it's just the Sanskrit institute. So maybe we should go back to verse 1. Okay, not a problem. We will do that. Okay. So it's only the Sanskrit, okay? ठीक है, I will do Okay, that. thank you. Arjuna uvacha evam satataयुक्ताये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवान् उवाच मेयावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते
मया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरं अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुतस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः क्लेशोद्दिक्ततरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चरात् पार्थ नैयावेशितचेतसाम् मय्य एव मना आधत्स्व मयि बुद्धिं नवेशय निवसिष्य असि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तत्तो माम् इच्छाम् धनञ्जय अभ्यासम् अर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि अथैतद् अस्य शक्तो असि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यथा आत्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् अध्ययनं विशिष्यते ध्यानात् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वं भूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्ततुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको
लोकन्नो विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्माममृतम् इदम् यत् तं पर्युपासते श्रद्धाधानामत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः अर्जुन बोलिया नित्य युक्त थई आ मुझे भक्त तमने भजे नेजे अक्षर अव्यक्त ते बेमा माही क्या चढ़े. Arjuna said, the devotees who, with their minds constantly fixed on you, as shown above, adore you as possessed of form and attributes, and those who adore as the supreme reality, only the indestructible, unmanifest Brahma, who is truth, knowledge, and bliss solidified, of these two types of the worshippers, who are the best knowers of yoga? श्री भगवान बोलिया मारामा मन्ने प्रोई नित्य युक्त थई मने भजे परम श्रद्धा थी ते योगी चढ़ता गणो. Sri Bhagavan said, I consider them to be the best yogis, who are endowed with supreme faith and ever united through meditation with me, worship me with the mind centered on me. જેઓ અચિંત્ય અવ્યક્ત સર્વવ્યાપક નિશ્ચળ એકરૂપ અનિર્દેશ્ય ધ્રુવ અને અક્ષરને ભજે. Those who worship me as the indestructible, the undefinable, the unmanifest, the omnipresent, the unthinkable, the primeval, the immutable, and the eternal. ઇન્દ્રિયો નિયમે રાખી સર્વત્ર સમબુદ્ધિના સર્વભૂત હિતે રક્ત પામતાય મને જતે.
Subduing their senses, view in all conditions of life with the same eye, and working for the welfare of beings, assuredly they come to me. અવ્યક્તે ચિત્ત ચોંટાડે તેને ક્લેશ થતો વધુ મહાપરિશ્રમે દેહી પામે અવ્યક્તમાં ગતિ. Of course, the strain is greater for those who have their mind attached to the unmanifest. For atonement with the unmanifest is attained with difficulty by those who are centered in the body. મારામાં સર્વ કર્મોનો કરી સંન્યાસ મત પર અનન્ય યોગથી મારા કરે ધ્યાન ઉપાસના. Verily, those who surrender their actions to me, who muse on me, worship me, and meditate on me alone, with no thought save of me. મારામાં ચિત્ત પ્રોતા એ ભક્તોનો ભવસાગરે વિના વિલંબ ઉદ્ધાર કરું છું પાર્થ હું સ્વયં. O Arjuna, I rescue them quickly from the ocean of life and death, for their minds are fixed on me. માજ મનને સ્થાપ નિસ્તા મારી જ રાખતો તો મારામાં જની સંક તું વશીસ હવે પછી. Therefore, fix your mind on me and establish your intellect in me alone. Thereafter, you will abide solely in me. There is no doubt about it. જો ના રાખી સકે સ્થિર હું માજ ચિત્ત સમાધિથી તો મને પામવા ઈચ્છ સાધી અભ્યાસ યોગને. If you cannot steadily fix the mind on me, Arjuna, then seek to attain me through the yoga of repeated practice. અભ્યાસેન જો શક્તિ થામત કર્મ પરાયણ મારે અર્થે કરે કર્મો તો એ પામીસ સિદ્ધિને. If you are unequal even to the pursuit of such practice, be intent to work for me. You shall attain perfection in the shape of my realization, even by performing actions for my sake. જો કરી ન સકે તો એ આચરી મુજ યોગને તો સૌ કર્મ ફળો ત્યાગ રાખીને મનને વસ. If taking recourse to the yoga of my realization, you are unable even to do this, then subduing your mind and intellect, etc., relinquish the fruit of all actions. ઊંચું અભ્યાસથી જ્ઞાન જ્ઞાનથી ધ્યાન તો જડે ધ્યાનથી ફળનો ત્યાગ ત્યાગથી Knowledge is better than practice without discernment. Meditation on God is superior to knowledge, and renunciation of the fruit of actions is even superior to meditation, for peace immediately follows from renunciation. અદ્વેષ સર્વભૂતોનો મિત્રતા કરુણા ક્ષમા નિર્યમી નિરહંકાર સુખ દુઃખે સમાનતા. He who is incapable of hatred towards any being, who is kind and compassionate, free from selfishness, without pride, equable in pleasure and in pain, and forgiving. યોગી સદાય સંતોષી જીતાત્મા દ્રઢ નિશ્ચયી મન બુદ્ધિ મને અર્પ્યા તે મદ મક્ત મને પ્રિય. Always contented, self-centered, self-controlled, resolute, with mind and reason dedicated to me, such a devotee of mine is my beloved. એથી દુબાયના લોકો લોકોથી જે દુબાયના હર્ષ ક્રોધ ભય ક્ષોભે છૂટ્યો જે તે મને પ્રિય. He who does not harm the world, and whom the world cannot harm, who is not carried away by any impulse of joy, anger, or fear, such a one is my beloved. પવિત્ર ને સ્પૃહી દક્ષ
उदासीन व्यथा नहीं सौ कर्मारंभ छोड़ेलो मारो भक्त मने प्रिय. He who wants nothing, who is both internally and externally pure, is clever and impartial, and has risen above all distractions, and who renounces the feeling of doership in all undertakings. That devotee of mine is dear to me. न करे हर्ष के देश न करे शोक के स्पृहा शुभाशुभ त्याज्या जेने भक्तिमान मने प्रिय. He who neither rejoices nor hates, nor grieves, nor desires, and who renounces both good and evil action, and is full of devotion, is dear to me. समझे शत्रु ने मित्र राम समानापमानमा तारे तापे सुखे दुखे सम आसक्तिहीन जे. He who is alike to friend and foe, as well as to honor and ignominy, who remains balanced in heat and cold, pleasure and pain, and other contrary experiences, and is free from attachment. समान स्तुति निंदा मामोनी संतुष्ट जे मळे स्थिर बुद्धि निरालम भक्त जेते मने प्रिय. He who takes praise and reproach alike, and is given to contemplation and contented with any means of subsistence whatsoever, entertaining no sense of ownership and attachment in respect of his dwelling place, and full of devotion to me, that man is dear to me. આધર્માત્મર્થને સેવે શ્રદ્ધાથી જે મમે કહ્યું મતપરાયણ જે ભક્તો તે મને અતિશય પ્રિય. Those devotees, however, who partake in this interested way of this nectar of pious wisdom set forth above, endowed with faith and solely devoted to me, they are extremely dear to me. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. Thus, in the Upanishad, sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 12th chapter entitled The Yoga of Devotion. Chapter 13, entitled The Yoga of Discrimination Between the Field and the Knower of the Field. The subject of field and the knower of the field together with knowledge. The subject of Prakriti and Purusha, matter and spirit, together with knowledge. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्या विधीयते एतद्यो विदितं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञानं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रसु भारत क्षेत्रज्ञं यथा ज्ञानं मतं मम. क्षेतु यथा यदृच्छा यद्विकारि यतश्च यत्
स च यो यत्प्रभावाश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बाहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च वहेग्मि मद्भिर्विनिशितयः महाभूतानि अहङ्कारो धिरिरावियक्तिमावच इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं सङ्गतश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं मुद्रितम् आमान् वित्वम् आदां वित्वम् अहिंसं शान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थार्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्ग्य पुत्रदाराति आदिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टुपपादिषु अयचा अनन्या योजेन भक्तिरव्या विचारणी विविक्ता देशा सेवितम् अरतीर्जना संसारी आध्यात्मज्ञाना नित्यत्वं तत्त्वा जना अर्थादर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् ज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञानं यत्त्वा प्रवक्ष्मि यत् नत्वा अमृतम् अश्नोति आनन्दी मातरं ब्रह्म न न सद् उच्यते सर्वथा फनिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमलोके सर्वविद्या तिष्ठति सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वपृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बाहिरन्तश्च भूतानाम् अक्षरं क्षरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूताभूतृ च तेज्ञं ग्रासिष्णु प्रभा विष्णु च ज्योतिषम् अपि तत् ज्योतिष् तमसा परमुच्यते
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्य इति क्षेत्रं तत्तज्ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारक्षं गुणश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणं कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणासङ्गोऽस्य सत् असत् निजजन्मसु उपादृष्टान् अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषा परा ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते येनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युन् श्रुतिपरायणः यावत् सञ्चयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरञ्चलनम् क्षेत्रज्ञानं योगा तत् विधि भारतासभा यावत् सञ्जयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्य हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्
प्रकृत्यै च कामानि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानमकर्तारं स पश्यति यथा भूता पृथग् भवम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमान् रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भरत અધ્યાય 13 ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિચાર શ્રી ભગવાન બોલ્યા ક્ષેત્ર એ નામથી જ્ઞાની ઓળખે આ શરીરને ક્ષેત્રને જાણનારો છે તેને ક્ષેત્ર કહ્યો છે કહ્યો વળી મને જ ક્ષેત્રજ્ઞ જાણજે સર્વ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન તેને હું જ્ઞાન પામું છું જે તે ક્ષેત્ર તથા જેવું જ્યાંથી એમાં વિકાર છે ક્ષેત્રજ્ઞ જે અને જેવો ક્ષેપ સોણે તે કહું વિવિધ મંત્રથી ગાયો ઋષિઓએ અનેકદા ઠરાવ્યું બ્રહ્મસૂત્રમાં સુનિશ્ચિત પ્રમાણથી મહાભૂત અહંકાર બુદ્ધિ પ્રકૃતિ આઠમે ઇન્દ્રિયો 10 ને 1 વિષયો 5 એમના ઈચ્છા દ્વેષ સુખ દુઃખ ત્રુટિ સંદાત ચેતના વિકાર 7 ક્ષેત્રજ્ઞ તને ક્ષેત્રમાં કહ્યું નિર્મળતા અહિંસા ને અદંભ આર્જવા ક્ષમા ગુરુ ભક્તિ તથા શૌચ સ્થિરતા આત્મા નિગ્રહ વિષય પ્રતિવૈરાગ્ય નિર્હંકારતા તથા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષનું દર્શન નિર્મહંતા નાશક્તિ પુત્ર પત્ની ગૃહાદિમાં સારા માઠા પ્રસંગોમાં ચિત્તની સમતા સદા અન્યના યોગથી મારી ભક્તિ અવ્યભચારણી એકાંતવાસમાં પ્રેમ ના ગમે ડાયરા વિશે અત્યંતમાં નિષ્ઠા તવ્ય જ્ઞાન વિચારણા આ લક્ષણે કહે જ્ઞાન એથી જ્ઞાન ઓલતું હવે હું વર્ણવ જ્ઞાન જે જાણે મુક્તિ ભોગવે અનાદિ એ પરબ્રહ્મા છે ન કહેવાય ના નથી સર્વત્ર હાથ ને પાય સર્વત્ર શિર ને મુખ
સર્વત્ર આંખને કાન સર્વને આવરી કહ્યું. ધીરેન્દ્ર છતાં પાસે સર્વ ઇન્દ્રિયના ગુણ નિર્ગુણ ગુણ ભક્તોએ ભરતા તોય યાશક્તએ. હારમાહ્યમ ભૂતોની ચાલતું ને અચંચળ સૂક્ષ્મતેથી જણાયેના સમીપે દૂર નાવડી. અખંડ તો એ ભૂતોમાં જાણે ખંડપણે રહ્યું. ભૂતોને જન્મ દે પોષે ગળે એ તેમ જ્ઞેય એ. જ્યોતિઓનું યજે જ્યોતિ પરએ અંધકારથી જ્ઞાન જ્ઞેય જ્ઞાગમ્ય સર્વના હૃદયે વસ્યું. ક્ષેત્ર જ્ઞાન તથા જ્ઞેય આમ રક્ષેપમાં કહ્યા. મારો જે ભક્ત જાણે તે પામે મુજ ભાવને. अन्ये अनादिथे जान प्रकृति तेम पुरुष प्रकृतिथि तथा जान विकारो निर्गुणो बदा कार्य कारण कर्तृत्व एसो प्रकृति कारणे सुख दुख तना भोग तेतो पुरुष कारणे प्रकृति माम रह्यो सेवे प्रकृति गुर पुरुष आशक्ति गुर माते थी सदा सद्योनि मा परे सक्षित मात्र अनुज्ञाता भरता भोक्ता महेश्वर कहियो ते परमात्माये देहे पुरुष चे पर. जो पुरुष को तथा गुणों के सहित प्रकृति को इस प्रकार जानता है वह सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी फिर नहीं जन्मता. कोई ध्यान के द्वारा आत्मा में आत्मा से आत्मा को देखते हैं, अन्य ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कर्म योग के द्वारा. परंतु दूसरे इस प्रकार न जानते हुए दूसरे से सुनकर उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण व्यक्ति भी मृत्यु कोतर ही जाते हैं. हे भरत श्रेष्ठ, जो कुछ भी तत्पर जंगम पदार्थ उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही है, ऐसा तू जान. समसत विनाशीय प्राणियों में संभाव से स्थित विनाश रहित परमेश्वर को जो देखता है वही देखता है, क्योंकि सर्वत्र संभाव से अवस्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला अपने द्वारा अपने को नहीं बारता. इसमें वही परम गति को प्राप्त होता है. जो समसत कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं हुए देखता है तथा अपने को अकर्ता देखता है वही देखता है. जिस समय प्राणियों के अलग अलग भव को एक में ही स्थित देखता है तथा सारा विस्तार उससे ही हुआ देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है.
अनादि होने के कारण तथा निर्गुण होने के कारण उस परमात्मा अव्यय है कौन्तेय, शरीर में स्थित होते हुआ भी यह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जो प्रकार सर्वत्र व्याप्तिन आकाश समशान होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र अवस्थित रहते हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता। हे भरतवंशी, इस प्रकार एक ही सूर्य इस समस्त लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्री समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो इस प्रकार ज्ञानेत्रों चारों क्षेत्रों तथा क्षेत्रज्ञ के अंतर को तद्भूत प्रकृत मोक्ष को जानता है, वह परमात्मा को वो परम को प्राप्त होता है। Sri Bhagwan said, "This body, Arjuna, is termed as the field, Kshetra, and him who knows it is called the knower of the field, Kshetrajna, by the sages discerning the truth about both. Know myself to be the Kshetrajna, individual soul, in all the Kshetras, Arjuna, and it is the knowledge of Kshetra and Kshetrajna, i.e., of matter with its evolutes and the spirit, which I consider as true knowledge. What that Kshetra is and what is its nature, and also what are its modifications, and from what causes and what effects have arisen, and also who that Kshetrajna is and what is his glory. Hear all this from me in brief. The truth about Kshetra and Kshetrajna has been expounded by the seers in manifold ways. Again, it has been separately stated in different Vedic chants and also in the conclusive and reasoned verses of the Brahma Sutras. The five elements, the ego, the intellect, the unmanifest, primordial matter, the 10 organs of perception and action, and the mind, and the 5 objects of sense: sound, touch, color, taste, and smell. Also, desire, aversion, pleasure, pain, the physical body, consciousness, firmness. Thus is the Kshetra with its evolutes briefly stated. Absence of pride, freedom from hypocrisy, non-violence, forbearance, uprightness of speech, mind, etc., devout service of the preceptor, internal and external purity, steadfastness of mind, and control of body, mind, and the senses. Dispassion towards the objects of enjoyment of this world and the next, and also absence of egoism, pondering again and again on the pain and the evils inherent in birth, death, old age, and disease. Absence of attachment and the feelings of mindness in respect of son, wife, home, etc., and constant equipoise of mind, both in favorable and unfavorable circumstances. Unflinching devotion to me through exclusive attachment, living in secluded and holy places, and finding no enjoyment in the company of men. Fixity in self-knowledge and seeing God as the object to true knowledge. All this is declared as knowledge, and what is other than this is called ignorance. I shall speak to you
at length about that which ought to be known, and knowing which one attains supreme bliss, the supreme Brahman, who is the Lord of beginningless entities, is said to be neither Sat being nor Asat non-being. It has hands and feet on all sides, eyes, head and mouth in all directions, and ears all round. It stands pervading all in the universe. Though perceiving all sense objects, it is really speaking devoid of all senses. Nay, though unattached, it is the sustainer of all, nonetheless, and though attributeless, it is the enjoyer of qualities, the three modes of Prakriti. It exists without and within all beings, and it constitutes the animate and inanimate creation as well. And by reasons of its subtlety, it is incomprehensible. It is close at hand and stands after too. Though integral like space in its undivided aspect, it appears divided, as it were, in all animate and inanimate beings. And that Godhead, which is the only object worth knowing, is the sustainer of being as Vishnu, the destroyer as Rudra, and the creator of all Brahma. That supreme Brahma is said to be the light of all lights and entirely beyond Maya. That Godhead is knowledge itself, worth knowing and worth attaining through real wisdom, and is particularly seated in the heart of all. Thus, the truth of all the Kshatriyas and knowledge, as well as of the objects worth knowing, God has been briefly discussed. Knowing this enters into my being.